Yeah. Is it team on the roof? Just watching inside. Yes, they're inside roof. They're on the roof. They're on the roof. I wasted my ult. You said, I know, that's fine. basically what do you want to use program? Optimize for streaming, recording is secondary. I finished one. Optimize is for recording, other non streaming. First one கொடுத்து next கொடுத்துருங்க. Okay. Height scan me. அது okay. FPS என்ன bro? FPS 30 வச்சோம்னா கொஞ்சம் lag ஆனாரு எஸ்வின் bro. 30 கொடுத்துருங்க. ஏன் 60 வச்சா என்ன? சரி அப்ப கொடுங்க bro. அதாவது இது எக்ஸ்பிரஷன் எதுக்குன்னா வீடியோக்காக. ஆமா bro அப்ப நல்லா இருக்கும். சரி பாப்போம் வைங்க பாத்துறேன். lag ஆகுமோ? சிவப்பு நீங்க என்ன சொல்றீங்க அது? இருங்க ஒரு செகண்ட். இல்லங்க 60 வச்சு போடுங்க இல்லனா நம்ம மாத்திப்போம். என்னங்க நீங்க? இல்ல வேண்டாம். என்ன சொல்றாங்க? என்னங்க? இல்லங்க அத lag ஆச்சுனா அது கேக்க. ஏனா 30 நெட்டே 30 mbps ஸ்பீடு தான். அதனால இப்ப கேக்க. 30ங்க 60 fps க்கும் mbps க்கு என்னங்க இருக்கு? இல்ல அவர் 100 ஸ்டே 30 தான் போடுறாரு. அதான் கேக்க. சரி அப்ப 30 நீங்க கொடுத்து எக்ஸ்ட் கொடுங்க. நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. டைமா இருக்கு. என்னாச்சு bro? Herman Miller. 1080p ரெசல்யூஷனே. அது ஸ்கிரீன் ரெசல்யூஷன் அப்படி தான் வச்சு. ஓகே. நீங்க FPS ஸ்டக் ஆயிட்டீங்க. ஓ சாங்ஸ் மெலோடியா. சிவபுரம் என்ன FPS கொடுக்கலாம்? 30 bro. வெறும் 30யா? இல்ல either 60 or 30 வெறும் 30 கொடுங்க. Okay. இதுல சர்வீஸ் YouTube competition. It is the culmination of a ஆமா. hard work for these teams. And things have started off pretty amazing. Myself, hopefully the day continues. நீங்க எப்படி பண்ணீங்கனாலும் அப்படிதான் கடைசிக்கு போயிருங்க எடுத்துட்டு அவ்வளவுதான். இதுல எந்த யூடியூப் நிறைய இருக்கு. கடைசில இருக்குல RTMS அதான் அப்ளை காட்சி அது கொடுங்க. அதுதான் கொடுக்கணுமா? அதான் பிக்சர் ஹார்ட்வேர் அப்படியே வரதான். கனெக்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் கொடுங்க. கனெக்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் கொடுத்தா தான் யூடியூப் கனெக்ட் ஆகும். கனெக்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் now are a culmination, like you said, Glitter, of everything that they've been wanting to happen. And with Dreamfire kicking things off, man, Dia, that was so cool to see. இதுல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Really strong just to start the day off for the first couple of அக்கவுண்ட் இருக்கு still early, but what really is YouTubeல இருக்கு இதுல கனெக்ட் ஆகணும்ல is that க்ளோஸ் this பண்ணிக்கோங்க. was something that was created out of rotation, not just winning fights that seemed a little bit lucky, but out of a great game plan, and we're seeing teams across the globe really step their game up. Glory Brawl Star வந்துச்சா? வந்துருப்பா சேனலே ஓடு. நெக்ஸ்ட் எப்படி நான் தான் மாஸ்க் கட்டனே உங்களை வச்சு நான் ரிகர்சல் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் சரி நீங்க ஆடிட்டு இருங்க வரேன். Okay. Now we started off the day with groups A and B battling it out nice and early in the morning. We've made our way through that. Now we're heading into groups C and D. All right, and we're closing out the day with groups A and D starting at 7 p.m. BST. Lots to talk about today when we get into it, because we're gonna give a quick recap for anyone who might have missed it. The first 6 matches of the day, it was insanity, and not even what a lot of us expected. I mean, hey, you say not expected, but then TSM showed up and they showed out a little bit. Dreamfire, they got a couple wins, and you mentioned Startify coming in வீடியோ பிட்ரேட் எவ்வளவு செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க? on Startify, and அது கேக்கவே இல்ல பிட்ரேட். அப்ப கஸ்டமைஸ் செட் பண்ணிக்கலாம். அப்ளை செட்டிங் கொடுத்துறவா? கொடுத்துருங்க. மாத்திரமா? அப்ளை கொடுத்துருங்க. நம்ம இதுல மாத்திப்போம் பிட்ரேட் மட்டும். And they knew they stayed in that building, so they were like, "Oh no, we're not." Yeah, I mean it really worked well for them, and screenshot எடுத்து அப்ளை கொடுத்துறதா? A few teams that perhaps didn't get the win. I always love innovation, and we did see while Startify pulled out of Watson, we saw pull out Revenant, which is really exciting. We are getting a bit of meta variation here and there, which is nice, especially on our first day, where நம்ம தான் கத்துக்கணும் bro. இந்த சோர்சஸ் இருக்குல்ல, play what everybody else is doing. Now they're experimenting a little bit more. அதுல வந்து பிளஸ் கொடுக்கணும். கீழ பிளஸ் இருக்குல்ல, அது கொடுங்க. இதுவா இந்த பிளஸ் ஆமா. ஸ்கிரீன் அது அதுல ஸ்கிரீன் கேப்சர்னு ஒன்னு இருக்கும். டிஸ்ப்ளே கேப்சர்
அது வச்சோம்னால லாக் ஆகாதாம்மா சொன்னாரு really crazy because I wasn't anticipating that kind of contest to carry forward from scrims. A lot of teams that were contesting at antenna அது கேப்சர் மெத்தட் என்ன கொடுத்திருக்கு சொல்லுங்க no name area just over the mountain outside of antenna, but this one it got இல்ல அங்க ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குல அது கொடுங்க top tier team of 100 thieves சரி out. That ஆட்டோமேட்டிக் just goes to show you இருக்கட்டும் that everyone that had go next as a dark horse, they were right. They knew something. இந்த இடத்துல உங்க ஸ்கிரீன் மேல கேப்சர் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் நீங்க யூடியூப் லைவ் போட்டீங்கன்னா சரிங்களா இருங்க நான் அப்படியே பார்க்கறேன் ஒரு என்ன யூடியூப்ல சொல்லிருக்கேன் incredible performance out of them. Yeah, when I talk about the rotations, to get a little bit more specific as to what was going so well for them, they in our very first game hit super early rotations, leaving before even 40 seconds had finished on the map. But the change where the zone was pulling, even minutely, ended up being really important for them on their world's edge. Was really keen eye about how to prioritize the rotation and give them high ground, whether it meant leaving early, approaching from their strong side of the map, or rotating further away onto the slow side of the zone in order to make that work. When we came over to Storm Point, it was a very similar story where we saw them interacting with the map in such a way that they would very quickly find themselves in a position where they could then retain high ground for the next couple of minutes and really stave off a lot of other teams. Yeah, definitely looking strong to start off the day here for sure, but now we're moving into groups C and D, and obviously all of these squads want to be the ones to be going home. டெஸ்க்டாப் ஆடியோ இருக்குல்ல பக்கத்துல எங்க இருக்கு கீழ ப்ரோ எங்க இதுலயா கீழ இப்போ நீங்க சோர்ஸ் ஆட் பண்ணீங்களா பக்கத்துல டெஸ்க்டாப் ஆடியோ அதை விட்டுருங்க டிஸ்ப்ளே கேப்சர் விட்டுருங்க பக்கத்துல ஆடியோல ஓடிட்டு இருக்குல்லங்க ஆமா அந்த ஆடியோ இது பிடிச்சிலுங்க அது டிஸ்டர்ப் ஆடி வந்து 30 வைங்க 30 வைக்கணுமா கம்மியால இருக்கும் 30 வச்சா தான் அது முன்னாடி 30 மைனஸ் 30 ஆமா அந்த 30 தான் ஓகே ஸ்டார் மைக் காஸ்ட் இருக்குல்ல அது என்ன சொல்லுங்க மைக் எனக்கு தெரிஞ்சு கம்மி பண்ண ஏன்னா வாய்ஸ் மாறுது All right, Tiff. Lots of really good choices here, but after looking at Group C, I have to ask you which team you're going to be keeping your eyes on. What, as if Dark Zero ending that wasn't good enough? Alliance in this group phase. இப்போ அங்க பக்கத்துல அந்த மைக் அண்ட் ஆடியோ 3 டாட் இருக்கா அது கொடுங்க. Different that has been making waves. My team to watch is going to கீழ மைக் அண்ட் ஆடியோ. the roster இப்போ டெஸ்க்டாப் ஆடியோ செட் பண்ண முடியல. சரி இதுல and here's why. This is your team that 3 டாட் the ALGS last chance for North American region, and Timmy very much like a shroud, right? Just so talented, pulling the roster together. You got Designful, formerly on Elevate, formerly on G2, but Enemy, who had played in Split 1 playoffs under Oxygen. This roster has came together under the helm of Timmy, who's being the IGL. Now, what I want to see for this squad is that they make it on Final Sunday. I know they can do it, but here's the deal. Timmy has to have confidence, and his teammates need to trust in Timmy's calls, and I think that if they can have the trust in Timmy to make the right decisions, and hey, sometimes things go wrong and that's okay, but you trust Timmy, we see you at the top. I have even talked to the dojo. அந்த எக்ஸிட் பக்கத்துல செட்டிங்ஸ் இருக்குல கீழ They're very aware that the way that they got here was a bloodbath. They are a very kill heavy. எதுல இந்த இதானே ரைட் இதுவா across the globe, and that's a difficult mentality to maintain. So this first set is going to mean a lot for the mentality of this roster moving forward. This is arguably the most important set that they'll play, and it's the first one. We'll have to see how they வீடியோ பிட்ரேட் இருக்குல்ல அத மாத்துங்க series, but we still have 10 இருங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு பிட்ரேட்னா 30 mbps னா 3000 இருங்க 3000 அந்த இதுக்கே ஃபுல்லா வச்சிர கூடாது ப்ரோ வச்சோம்னா நமக்கு நெட் ஃபுல்லா அதுக்கு இழுத்து வேற சப்ளை இல்லாம இருக்கும் யூடியூப் பக்கையில நாங்க இருங்க 30 mbps
AB தானே ஆமா கிலோ பைட் AB yes 30,000 வருது வாய்ப்பு இல்லையே 3,000 அப்போ ஒரு 2,000 வைங்க 2,500 கொடுங்க கன்ஃபார்மா தெரியுமா கன்ஃபார்மா அப்புறம் ஆடியோ பிட் ரேட் அது நார்மல் தான் போகுது வீடியோ என்கோடர் அதெல்லாம் அப்படி இருக்கும் குட் குவாலிட்டி அதெல்லாம் அப்படியே தான் வச்சிருக்காரு ஆடியோ உங்க ரைட் சைடுல ஆடியோ இருக்குல அது கொடுங்க அது என்னன்னு பாப்போம் Okay, அடுத்து வீடியோ. It's a difficult choice for me. Now there's a lot of talent in Group D, but you know that I love highlighting South American teams, and we've got 2 of them. So when presented with this, you have to be looking at teams that we haven't seen before. Both Kick and Singularity didn't attend the Split 2 playoffs, and yet notably Singularity has made it back here. They have a team to watch. There's no way about it. I think a lot of people across the world stream delay இருக்குல இருங்க stream delay அங்க இருக்கு அட்வான்ஸ் இல்ல அதுல stream delay ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் காமிச்சது கொஞ்சம் மேல போங்க அது இல்ல அதுல enable கொடுங்க enable கொடுத்து 1 செகண்ட் வைக்கும் 10 செகண்ட் எப்பமா நீங்க இத்தனை வேணாங்க 1 செகண்ட் வைங்க ஓட்டிட்டடா 1 செகண்ட் 10 செகண்ட் கொடுப்போம் ஏங்க stream delay வேணாங்க அப்பதான் இன்டராக்ட் பண்ற கரெக்ட்டா இருக்கும் ஓடிங்கறீங்க ஆமா அதான் வைக்கணும் 1 செகண்ட் excited to see how they perform. அது கம்மி வைக்க முடியுமா வைக்க முடியுதா பாருங்க Easy flash and I have seen some of the craziest plays apply okay there. So we'll see how it goes for them. Jaylings as well. I ran into their coach Alex. He goes, "We are ready. We came out of Split 2 playoffs and we knew exactly what the changes were that we need to make." They dabbled in their legend start streaming இருக்கு பாருங்க who is actually one of the nicest people I've ever spoken to early on. Hopefully we get to see pieces of that later, but manage broadcast. This is the first time we're seeing CND and I'm ready to see what they அதுல வந்து remember these settings கொடுத்துருங்க முதல்ல அது வேணா வச்சுக்கலாம் இல்லனா இப்போதைக்கு thumbnail வேணாம் வச்சுக்கலாம் remember these settings கொடுத்துருங்க அப்பதான் அடுத்த டைம் போட்டிங்கனால இதே செட்டிங் வரும் இங்க இருக்குது ஸ்டார்டிங்ல இருக்கு பாருங்க ஒரு பாக்ஸ் டைட்டில் டெஸ்டிங் னு போடிங்கனா போடுங்க இல்ல வேற ஏதாவது போடணும் போடுங்க live test Apex Legends Global Series live test must போடுவோம் and yet we've also got teams that can falter really easily that don't have reliable macro. This is going to be an interesting series to define what this tournament will look like. The gaming no it's not made for அதுவும் கொடுக்காதீங்க கீழ வாங்க latency இருக்குல்ல விடுங்க latency இருக்குல்ல ஆமா அது வந்து அல்ட்ரா லோல வைக்கும் little bit consistency across the board again. Y'all like to be picking those top contenders, Tiff. Anytime someone asks me where I want to eat, I have no idea. And trying to pick out of all of these teams, it is the most scary thing. I just start like freaking out. So I'm hedging my bets. Let's hope Jen Burton on the chat existing broadcast ready to fry out. But Alliance, I love to see that for you, Glitter, because we actually really didn't get to talk about them at all in the opening show. Mandy is actually returning as a sub for create new broadcast. If you guys remember what happened in Split 1 playoffs, might I add, we had a little bit of jumping on the table actually because Mandy went off. Yeah, we sure did. Dia, talk to me a little bit about your pick. Cross கொடுங்க X கொடுங்க pick is really based on what succeeds on the first day மேல and cross teams that have confidence in themselves, that have a game plan, and that also have an incredible amount of firepower. As I said, firepower really prevalent in both C and D. First day, first match set for both of these teams. Teams rather. Blackhand really stands out as a squad that broadcast macro that supports a frag play style. சாரி ரெண்டுமே create broadcast and start stream என்ன ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் ஆகல ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீம் கொடுங்க திரும்ப என்னமா Alright, well it also looks like Genome agreeing with you on the Dojo pick. நேத்தான் போல Even more Alliance on this second page. Interesting. Both Onset and Gas. Streaming start ஆயிடுது. Series so far.
Interesting. That's very like them. இருங்க நான் போய் யூடியூப்ல பார்க்கறேன். Alliance give us the go next treatment because those are the two sort of mad scientist teams out of EMEA, and I'd really like to see them pull out things like Revenant. Alliance have so many team compositions. லைவ் வந்துட்டு Now that they've got ஒரு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க நினைக்கிறீங்க ப்ரோ லைவ் கரெக்ட்டா வருது ப்ரோ. I do wonder what that's going to turn into. I mean, you speak of personality. I'm just hoping maybe they just get so far ahead that Mandy breaks out of path. We all lag எல்லாம் அது அடிக்கல. எல்லாமே கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. At one point, but hey, who knows what's going to happen. அந்த செட்டிங்ஸ் போங்க. அந்த செட்டிங்ஸ் போங்க. இதுவா சரி கொடுங்க செட்டிங்ஸ் கொடுங்க. Glory Brawl If Star. those teams are your favorite, or if you have some different teams in mind that you'd like to be keeping your eyes on here. Okay, stream போங்க ரெண்டாவது ஜெனரலுக்கு அப்புறம் stream போங்க stream. Winning multi-view okay, is video. back Okay, output போங்க. our championship, and it is the tool that you need. All you have to do is go to 2000 bro அது நீங்க 300 வச்சு பாருங்க. ப்ராப்ளம் வருமா எனக்கு தெரியல. ரொம்ப லோ குவாலிட்டியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் 2500. இருங்க எனக்கு உங்க ஸ்ட்ரீம் நான் பார்க்கறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. ப்ரோ அதான் 1080p ல வருது ப்ரோ ஸ்ட்ரீம். நல்லாவே வருது. அப்படியா? in the stream watching us for this Bro, entire Apex குள்ள போங்க. some epic நைஸ் அந்த சவுண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் குவாலிட்டி குறவா இருக்குது பரவாயில்லை ப்ரோ மினிமைஸ் பண்ணிட்டு Apex குள்ள போங்க. இல்ல இருங்க 1 செகண்ட் இருங்க. இப்போ அவுட்புட் போயிட்டீங்களா? அப்போ பிட்ரேட் ஆடியோ பிட்ரேட் வந்து ஒரு எவ்வளவு வைக்கலாம்? எவ்வளவு அது 200 மேலயாவது இருந்தா நல்லா இருக்கும். இறையுது உங்களுக்கு சோ அதனால அதையும் ஆமா கண்டிப்பா ஆடியோ பிட்ரேட் வந்து ப்ரோ மத்தபடி நான் கேம்ல பேசும்போது கரெக்ட்டா இருக்கா? ஆமா அவுட்புட்ல தானே அவுட்புட் ப்ரோ இல்ல நீங்க அவுட்புட் வந்து அட்வான்ஸ்டா மாத்துங்க சிம்பிள் ஸ்ட்ரீமை கேன்சல் பண்ணுங்க இருக்கா ஸ்டாப் ஸ்ட்ரீம் கொடுங்க கொடுத்துட்டு இப்போ செட்டிங்ஸ் போய் அந்த அவுட்புட் போங்க செட்டிங்ஸ் போங்க செட்டிங்ஸ் போயிட்டீங்களா இதுல வந்து அவுட்புட் போங்க போனீங்கன்னா மேல சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க அத வந்து கிளிக் பண்ணுங்க அது அட்வான்ஸ் கொடுங்க வாங்க கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டு வரேன் ப்ரோ. ஓகே பாத்தீங்களா இப்போ இப்படி வந்துட்டா இப்போ நீங்க ஸ்ட்ரீமிங் ரெக்கார்டிங் எல்லாமே பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து ஆடியோ ட்ராக் வந்து நல்லா இருக்குது. இப்போ கீழ வாங்க ஓகே அப்ப இதுல அந்த ஆடியோ whether we are going to see yourself winning Dojo, but also going to be competing in these groups as well. There's some mammoth teams. Okay bro, okay. Okay, இப்போ அட்வான்ஸ்ல இருக்குது. இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படினா ஆடியோ போங்க சைட் பேக்ல இருக்கு பாருங்க. அவுட்புட் கீழ ஆடியோ. அது ஓகே. இத வந்து நீங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினா no contests on their POIs. Something இத கூட்டணும். Great POIs for both maps. Dogs are so favorites coming in here. சரி ரெடி. ஓகே வீடியோ போங்க வீடியோ. International scrims recently Dogs ஓகே இதெல்லாம் கரெக்ட்டா தான் வச்சிருக்கீங்க. ஓகே இது கீழ அட்வான்ஸ்ட் போங்க அட்வான்ஸ்ட். 30 போதும் bro 16 ரொம்ப அடி வாங்கும். அதான் கேட்டேன். இல்ல கீழ வாங்க அட்வான்ஸ்ட். ஓகே இதுல நீங்க என்ன பண்ணா priority high கொடுங்க மேல நார்மல்ல இருந்து high மாத்துங்க. We're not going to see effect but potentially it could happen. We'll have to see. ஓகே கீழ வாங்க. I mean FaZe Clan இப்போ வந்து stream delay 2 seconds ஓகே அந்த 2 செகண்ட் 1 செகண்டா மாத்துங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரீகனெக்ட் இல்ல அது ஏன் சரி மேல இல்ல bro மேல கொஞ்சம் இல்ல 2 லே இருக்கு அது going up against each other. We've got world's edge for our first 3 maps here. Smile on my face. ஓகே அந்த 2 லே இருக்கு இல்ல அந்த ஸ்ட்ரீம் டிலே வந்து டிக் எனேபிள் இருக்கு பாத்தீங்க அந்த டிக் எடுத்து விட்டுருங்க அப்ளை பண்ணுங்க. அப்படி ஸ்ட்ரீம் டிலே இருந்துனா 1 செகண்ட் இப்போ வச்சிருக்கீங்கல அத வச்சிட்டு எனேபிள் டிக்க கொடுத்து அப்ளை பண்ணுங்க. பட் இருக்காது ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஓகே கீழ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரீகனெக்ட் அவ்வளவுதான் அப்ளை We'll keep your eyes on the lava siphon. We're expecting to maybe see a contest going down there. And I'll first maybe look at Dojo as well to see how they come out. But it looks like we're almost ready to go in this lobby then. And I've got to be honest, sometimes time சொல்லுங்க bro
here at the ALGS Championships, and I'm a bit nervous, man. I'm shaking a little bit. It's a huge occasion. I'm sure the players feeling the same. It's always an honor to be commentating any ALGS. Oh, yes, bro. Okay. Discord live பண்ணுமா bro? Extra little bit special. That's how we feel. Imagine how the players feel. They're about to get locked and loaded. This is the lay of the land on Voltage, as we mentioned. Rules போட்டுருந்தீங்க down in Lava Cypher. Memes tag பண்ணிருந்தீங்கல சேனல்ல. The other group, we got TSM dropping there as well. Memes க்கு ஒரு சேனல் டாக் பண்ணிருந்தீங்கல. ஆமா அத அப்படி பண்ணுங்க. Elsewhere, most people have been able to find their own little bit of POI to work with. We might also see a little fight happening now. FC Destroy and GO will probably be dropping. settings bro? This is going to be an interesting share பண்ணுங்க bro. நீங்க வேற எதை ஷேர் பண்ணுங்க. Sorry. So if you are one of those teams who's kind of in the mid-table, you need to be picking up regular points, consistent amounts, game after game. Even if it's just a 4 or 5 each game, you'll still find yourself Discord a good share step. பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டா bro? Yeah, of course, the Moist Esports, one of the most consistent settings teams in the world. After their last two performances, we've seen them win the landing environment. They're in this lobby as well. We know they like to get in some great spots early on. We're going to have to see how they perform as well. Here's your lineup of who is going to be in these groups, who's going to be in this lobby. Pick your favourites and keep your eyes on them. And of course, this means we're going to start to see how those comps are going down and what we're going to see being picked these teams in terms of their legends. And we've seen a lot of interesting right click we've seen now copy Sia was like what, 60% copy back then at Split 2 playoffs, and now he was a 0% pick rate in the early games previously. Well, just a little update for you. That is Okay. obviously a little bit earlier. That's not what we're about to see now. Shift So key we will hopefully get you a little bit of an indication. Shift key come out, bro. Otherwise, we'll have to wait until we get into the game to see what comps these teams are going to be simple running. But with it's so interesting, isn't it, how we see this shift from event to event. Of course, we Ayo, have sorry, changes, India, bro. we have weapon meta okay. changes, If, and to be the top pick hash here in Apex Legends, coming around to the biggest tournament of the year, okay. you need to be able to be on top of everything. We're going to have to find out who that's going to be, of Okay. course, when we get through the days. But If, CND, the first look, it's going to be exciting for sure. Yeah, and I think a lot of teams are kind of Bro, adapting to I'm what bro. people are playing, but there is bro. always going to be that ebb for இப்போ entering. comfort picks where people want to just play what they're good at, what they used to be playing on. Bro, And then nice, bro. things change as the எனக்கு tournament இதெல்லாம் develops தெரியாது and bro. people start to Discordல bro. realize, oh, எனக்கு என்னன்னா bro, இசா do bro. I see a Seer? Suddenly that 0% bro, pick எனக்கு might be Discord பத்தி changing, and ஒண்ணுமே that தெரியாது bro. கொஞ்சம் might be something to do with comfort picks. Well, here we go then. Enough talk about comfort picks. It's trying to get a bro, little bit இப்போ uncomfortable வந்து with some of these teams as we இதெல்லாமே head into வெச்சிட்டேன். match one now. And நீங்க see பாக்குறேன் உங்க சர்வர் நீங்க தந்த சர்வர் சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க ப்ரோ நல்லா இருக்குது நான் அத பார்த்து தான் இப்போ மீம்ஸ் பார்த்தேன் ஓகே ஏன்னா எனக்கு நேத்துக்கு நைட் ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஓகே மீம்ஸ் கொண்டு வச்சிரலாமா அப்படினு சொல்லிட்டு டக்குன்னு பார்த்தா இதுல அந்த ஜெனரேட்டர்ல இருந்துச்சு ஓகே நான் sending it towards Lava Cypher. Who gets to drop first? Who's able to pick up any sort of weapons? That will be the real question for me. Does either team actually decide to swerve off? That could also very much happen. PC setup பண்ணலாம். We always talk about historically liking to rotate quickly. Well, they're going to be able to rotate pretty much quicker. And the channel there is going to be a contest going down here. It's Italy to France who are going to be involved in this one. Okay. A little bit of a prod going down, and looks like maybe not the right team over there. This is going to be kicking the dojo, so we'll have to see. அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டுக்கு Let's not go for the dojo. Make it two. And it looks like this might be the dojo playground. You can see the easy knocks coming through, and now it's just a bro matter of இப்போ finishing இந்த மாதிரி the இந்த zone இந்த ball. சேனல் வந்து இப்போ நான் இந்த ரூல்ஸ் சேனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நான் மட்டும் தான் இது டைப் பண்ற மாதிரி வைக்க முடியுமா bro right click பண்ணுங்க. in that last chance qualifier. okay. And they really showed what they were made of and the practice they've been putting in. okay. They've shown that they can permissions roll with the big dogs, and I'm very excited as this tournament develops. everyone க்கு view gain கொடுங்க. that experience View as a tick squad பண்ணுங்க. where they can start to believe in அதான் themselves a little bit. view I mean, channel we did இருக்கு a little bit பாருங்க. of content with him. We அதை won't டிக் give away பண்ணுங்க. what it was and all that okay. kind of stuff, but இப்ப கீழ போயிட்டு send a he's message feeling பண்ணுங்க. extremely confident coming into this. The அதை build-up remove to the பண்ணுங்க. event has been very important for Send a them. message. He said getting the confidence in scrims இப்ப the best in the world has made them believe and realize ஓ இப்போ யாராலையுமே இது பண்ண முடியாதுனே Just பார்க்க முடியும் ஆனா டைப் பண்ண முடியாது. having that confidence coming into these lobbies certainly huge for them. என்னால மட்டும் தான் டைப் பண்ண முடியும் They take out two members of Kick, go out, see if they can find a third, but it looks like Kick are just bro gonna score பிரேம் bro இப்போ டைப் பண்ணுங்க அந்த ரூல்ஸ்ல so at Lava Cypher, but do have a survey beacon to work with, so at least get a rough idea. சும்மா ரூல்ஸ் பேஜ்ல போயிட்டு ஏதாவது டைப் பண்ண முடியுதா பாருங்க North, most likely northeast here, so this is இல்ல bro the teams dropping on that கேளுடே side. Like seeing a good இது அவ்வளவுதான் space, we'll be happy. Jay Lings will be delighted.
as well as type பண்ண கூடாதா? bro yes bro okay bro என்ன bro கேக்கலாம் அப்போ நிறைய கேட்கணும் bro உங்கள்ட்ட bro டைம் இருக்கா உங்களுக்கு நான் இப்ப ஒரு கம்யூனிட்டி டிஸ்கார்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த ஃபியூரியஸ் ஃபினிக்ஸ் சொன்னாங்கல ஆமா bro சரிங்க ஆமா கேங் ஆர்பிக்காக டிஸ்கார்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் Dark Zero on their rotation will just try and bro இது வந்து but நீங்க கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆனதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி தந்தீங்கன்னா நானும் வீடியோ போடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தெரியாம இருக்காங்க bro இப்போ நிறைய பேர் புதுசா வந்து ஸ்கோர்லாம் வராங்கல்ல சோ அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இல்ல நான் இல்ல உங்கள்ட்ட கேக்குறேன் இப்போ அப்படி வெளிய சொல்லலாமா இல்ல சொல்ல கூடாதுன்னா சொல்லிருங்க நான் சொல்லக்கூடாது இல்ல bro டிஸ்கார்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு தான் bro Dark Zero also going to start making their way over as well. இதெல்லாம் நீங்களே ஒரு 2 வீக்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா கத்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே Another great indication that we mentioned about voice. Okay. ப்ரோகிராமிங் எனக்கு ராணுவ ரகசியம் Ring console. Where did they go? Nowhere. They're second. Where they landed is where they stayed. Pioneers at the moment. Oh, they're in a little bit of trouble as Dell has to get away. இல்ல எனக்கு இப்போ வந்து என்னன்னா bro எனக்கு மெயினா பண்ண வேண்டியது இப்ப சர்வர் வந்து ஓகே இது bro இதெல்லாம் இந்த மாத்தி இப்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா bro இத மேல கொண்டு வர இத கீழ கொண்டு வர அப்படினா ரைட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணு இல்லையே bro வரலையே over towards the eastern side of the map. நீங்க மாத்தி கிளிக் For பண்ணீங்க NRG, I guess it's a chance for us to talk about them. Left click தானே bro Always talking about NRG this, NRG that, sweet, one of the best IGLs that we've seen. Right click, Does he right click compare with பண்ணிடு. Imperial How? Well, lately NRG have not been up there. They have not necessarily reached those expectations, but it's one of those squads who Left you click just down, bro. know on any given day can suddenly turn up. Hold பண்ணுமா? Victories. I think ஆமா எஸ் கொடுங்க one thing that NRG cannot be yes sir exercised about for sure coming into this event was the இல்ல bro அதுனா நான் அங்க போயிரேன் bro today they were involved in every scrim and they were putting in the work, which is of course what you need to be doing ahead of the biggest tournament of the year. bro நீங்க நர்வஸ் Respawn செட்டிங்ஸ் just போலாம் outside மேல the fragment at the moment, trying to kind of tiptoe இத their click way பண்ணி server towards the settings zone. bro And one thing ஆமா about ரோல்ஸ் overlook zones that we always kind of highlight is okay once you're in, great. கிரியேட் ரோல் கொடுங்க If you're not in early, it's pretty bro இதெல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணனும் bro இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படினா என்ன பண்ணலாம் from where we find ourselves. The right click You've got Gombre or Tassan who are having a little bit of a scrap. Yeah, Ironblood Gaming on the other side of this one. server Also, owner we did yaar see Kick finally get eliminated, so they were the first team to get guys நான் வந்துட்டேன் And this is யாரா a இருக்கீங்க fight for kind of the southeast side of the map. If you win என்ன this bro fight, கேட்டு you should போட்டீங்க get ஒரு some செகண்ட் rotation up towards Big Hey, Geyser. மேஜிக் இருக்கானா They don't really want to take this fight at the moment, but bro இருங்க bro நம்ம அந்த இதுக்கு போயிரலாமா இது finish if they need to as well. நான் ஜெனரலுக்கு போயிரலாம் Finish does come in, and there's going to be a second kill. Nice ஓ spray. என்ன ஆச்சு நான் வந்தோனே ஜெனரல் போயிட்டீங்க இது bro நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க bro ஏன் bro உங்கள இல்ல bro அப்படி இல்ல bro இது அவரே இந்த இது சொல்லி தந்துட்டு இருக்காரு டிஸ்கார்ட் அதான் வந்து போய் பாத்துட்டு வந்தேன் நம்ம கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் bro அதனால இல்ல bro யாரா தெரிஞ்சுக்கணும்னா வந்து வாங்க நான் படிக்கிறேன் நீ தெரிஞ்சீங்கனாலே எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா Plenty of armor and health to work with. This is not winnable, I will say. If you can hit your shots சொல்லுங்க here சொல்லுங்க without losing all of those shields, it suddenly becomes increasingly difficult. And you see the என்ன hard வலி suddenly comes through. எல்லாம் ஓகேவா They know they have the advantage and they make sure they press it. So they பண்ணிட்டீங்கல the southeast side என் of the வாய்ஸ் map. எரையுதா Say that. நார்மலா Dojo பேசும்போது இப்போ might have heard this, and if Dojo did hear நல்லா தான் this, கேக்குது they can certainly லைவ்ல எரையுதுங்கறாங்க எரையுதா யார் சொன்னா இவரு ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க சின்ன சொன்னாரு சொன்னாரு player alive. NRG gonna have to make a very long rotation themselves all the way from staging எதனாலன்னு சொன்னாங்களா to Overlook. And speaking of which, here is the lay of the land in Overlook at the moment. And we mentioned about Moist Esports, how they checks play to a be good position complete. early. Well, you can see where they are set Video up. uses the song melody content count theory. And we know how dangerous it is to control impact on the video no impact So the teams bro that are gonna டிஸ்ப்ளே struggle இது என்ன கொடுக்கணும் டிஸ்ப்ளே கேப்சர்துல the program may take a while down at thermal station all the way down to the southwest. As soon as they saw the ring console information, they would have known we No, don't bro. want to hurry here because we are not going to be beating Voice டிஸ்ப்ளே this கேப்சர்துல zone. கொடுக்கணும் So instead, they are calmly Game capture walking குடு. and rolling their way across the map. As Game are capture the likes of NRG, and of course we saw Gambari Otazan. டிஸ்ப்ளே கேப்சர்னாங்க யாரோ We should Yeah, move display overhead for everyone capture. at home just to give you an indication of exactly what we're talking about. Pioneers probably bro. looking for a res inside a skyhook at the moment, and NRG Yashin bro, probably aware அப்படிதான் that சொல்லுவாரு. might be the play. You can see them kind of tiptoeing நீங்க என்ன their way. கொடுத்திருக்கீங்க? Also, say scuttling. கேம் கேப்சர் தான் கொடுப்பேன் Better adjective to use in this situation. See if they can pick No. up a few free KP of some white shielded, no weapon players falling through the sky. So the Game likelihood is on capture that கொடுக்க. southern side, Dojo will hold out GO, but then they will get pressed by Onyx Esports, who are holding down the
the building just below them, and it's going to be really difficult for them to try and break through, because when you do try and shift through those tunnels, it is so tough because it's so easy to hold those angles and ambush as you try and progress through the northern side of Geyser. But Gambare Artisan are now going to at least be aware of Dojo, so they're not going to get ambushed. That's one of the positives here. A couple of shots coming in will give that information away to the Dojo. It's Geo versus Dojo, which is fun to say, Dan. More fun than you thought. It was really fun, honestly. I had a good time saying that. NRG are being devious here. Now they are well aware that Pioneers have rezzed, and now they are just waiting for some extra bit of KP, it would seem. As Sweet starts to press up with the rest. This is a game of hide and seek. Apex Legends style right now. Zane is hiding, NRG are seeking. It's a little bit more difficult without a seer nowadays. So you have to use your wits and you have to use your experience as Zane does get caught out. He's the first one to be found. Dillu bro, hi bro. நான் கொஞ்சம் பிரேக் போயிருந்தேன். கமெண்ட பார்க்க முடியல. Hi bro Dillu. Completely split away from each other, just trying நீங்க Apex ஆடுவீங்களா bro Dillu bro? But here is Geo versus the Dojo, and I mentioned it's fun to say. Well, it's not fun to be stuck inside a Fuse ultimate. And Dojo trying to hold the line at the moment. Zypher's kind of moving in, but players managed to sneak through enemy lines here. Up on that rock, Timmy takes some shots in the back. He's going to have to be forced to pop a shield battery here, but it's a little bit of a messy fight here. Nobody seems to have the advantage. And these are two teams who also had early fights with contests, so they're both going to be warmed up. They're both going to be ready. Dogma gets the first onto enemy, and Gambare Artisan have the lead now. And it's whether we can see any sort of reset here from Dojo, because this Phoenix and Medkit is going to be massive for Geo, because they're going to have such a health advantage going into this fight. Timmy's going to try and stick the res here. Zypher's playing the height, but look at that angle being taken by Chusner there. He's trying to do what he can to cause problems. Enemy still down, but Zypher does get one. So the Dojo now back into this, and Gambare Artisan eliminated. The Dojo turn a 2v3 into all of them back on their feet. Well, they said they think they're one of the best fighting teams, where you've just got a little bit of a proof of the pudding there, as they now win 2-3 and they can reset. Now this was my worry though, because they dominate South. They can push through the vault, but when they do push through the vault, it's going to be a very difficult situation with a lot of teams that are going to be around that vault side and eyes on those vault little clicks. Now, NRG are going to be moving their way from the western side, giving up perhaps on the Pioneers hunt that they were playing. But Alliance were some late movers, and they've started to finally find some players to play with. A little bit of the height outside epicenter they're trying to take away. They will be safe inside this next zone. Hey, Manda Alliance a wall going up in front of him, just completely cut off the attempt at the push. So Alliance now retreat. You see the defensive barrage has come down as well. Hey, Manda! Sure that they can't close that gap in the way they would have wanted to. But Alliance are going to be safe for quite some time. And I mean, I tell you what, Mandy, what a player to bring in, by the way. He has not let Alliance fans down once, anytime he stepped on this main stage. Hold him, Manda! A very strange position to be in as well. I mean, there was the time where he thought he was probably done with competitive Apex Legends, and then kept getting the call, kept coming back, and keeps proving why he's such a vital piece. Bro, I'm sure Alliance are delighted to have such a familiar face, and also someone that can step up on an occasion like this. But Alliance seem to be comfortable. They were able to force Northeption off of that height, and they can hold it for now. But whether Northeption re-engage, I think that is going to be the big question here. Let's head that way. Moist Esports still safe inside of that zone. It has shifted ever so slightly southern from where it was. So it finished kind of in the cavernous area where there's kind of a little bit of rock cover. Onyx Esports in a great position, and Dojo, who we were talking about a little bit earlier on, being a team who are approaching from the south side, if they can force their way through the vault tunnel and exit safely, they might be in a pretty good position for this endgame. But Northeption at the moment, who are the team who are on the other side of Alliance, just trying to wrap things out at the moment. Wait to see if an opening presents itself before they move up. Yeah, we've got 5 teams on the western side here who are all going to have to progress into the circle together, and probably will take a couple of pop shots against one another as well. But that's only Timmy, bro. A little bit of a tough situation, where those who are inside, the likes of Dark Zero, Blackhand, Pulverex, should be able to pick up a lot of free KP because of it. But you're completely right to focus on this southern side, because actually if Dojo can survive here, they're going to be pretty good for quite an amount of time. I'm just a little bit worried because Onyx Esports are sharing the vault with them at the moment. Dojo went one way, they got forced back into this tiny little choke here, and if they do get spotted out by some of these teams in No Name, then they have to be careful. I'm interested to see if they try and just hold down the inside of this build, inside of the vault, or if they do make a play. Well,
finding out the answer to that right now. Timmy taking some damage on the cross though, and it's NRG who are kind of in the vicinity, looking to third party this fight if it does take off. Dojo do can take control of the door though, and 104 shots come in from enemy. Nice spray from him. Gonna have to use that Callus wall potentially just to stop this 3P being a problem. But for now, the Dojo holds strong. Dojo have lost one. And it's whether they can actually survive this fight yet again. Designful's going to attempt to get back up on his feet, but I don't think they're going to be allowed to because here comes the push. Come on, bro. Slow down and stall this fight, which is one of the best Oh, things sad. about the legend. ALGS started Take control of the inside. வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு bro. எனக்கு பிடிச்சவங்க இதுல தான் bro அதிகமா இருக்காங்க. Get that rest back up. Alliance have been eliminated in the meantime. And Dojo are back up to their feet. And now bro surprise ஒரு ஆளை பார்த்தோம் bro. ஒரு டீம்ல Mandan சொல்லிட்டு ஒரு ஆளு Pent up in this building, but it's okay. They can survive here for another minute or so. They don't have to rush things because you can see the circle is going to be moving ever so slightly north. The likes of North Epsion, Dark Zero, Pioneers, Pulverex, they're all going to be in that next circle. ஆமா இதுதான் வெறித்தனமான மேட்ச். Next 45 seconds. அவனா அஸ்கி வாய்ஸ்ல பேசிட்டு இருக்கான். Timmy எதானா பார்த்த மாண்டே பார்க்கலல. மாண்டே Timmy பெங்களூர் மாண்டே பெங்களூர் ஆடுறா. கிஃப்ட் போட்டாமா. ஓகே. மாண்டே ஆடுறா. வெயிட் ஆடுறா மாண்டே. bro It's going to be okay for சொல்லுங்க. Zero who are still holding a very commanding position as we would expect on World's No, Edge. bro. Speaking of, Nathan's just taking down Designful, so that's going to be more teams taking fights. புரியல மானி Might need to be Morning helping test with this இல்லையா team, bro? and it looks like NRG சந்தோஷம் bro. push in and shut down காலையில Dojo. போனா சந்தோஷமா இருக்கலாம் It was a அவ்வளவுதான். push that was a long time coming for NRG, but eventually they are able to conquer the Dojo team who has been running a little bit of this lobby. 3 kills for Sweet as well. He's Follow bro எங்க இருக்கீங்க? alongside a couple of other players who have certainly put up some kills themselves, but NRG, they've still got some work to do here. You see, they're trying to smoke off. They're trying to kind of thread the needle with the rotation here, trying to make sure there's no lines of sight for them to get hit by as they make this cross. They're going to take the high ground, but they need என்னங்க இவங்கலாம் பார்ட்டி என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா பார்ட்டி என்ஜாய் பண்ணாம போயிட்டாங்க. And they want to take this truck. They want to take advantage of this damage here. big kill coming in for NRG. They clear the way, and now they're looking to clear a little bit more space. Not just happy with one, but they will be safe. FaZe trying to work their way in as well. It's going to be Moist Esports who are eliminated in the meantime. Complexity, they've been taken out as well. FaZe taking a lot of zone damage here. Snipe down, I don't think Timmy Dojo bro. Dojo team. But what can he do from this position? He can slip, he can slide, he can try and survive. இதுல என்னென்ன டீம்னா Shut down immediately. Timmy Dojo வா. Manday வந்து அலையன்ஸ். மாமே என்ன மாமே மாண்டே அலையன்ஸா? ஆமா. அடங்கொத்த அவனே என்ன தூக்கி போட்டான்? சர்ப்ரைஸா வந்து உட்கார்ந்தா அலையன்ஸ்ல. இப்பதான் பார்த்தேன். டிம்மி வெர்சஸ் மாண்டேடா. யாருக்குடா நம்ம சப்போர்ட் பண்றது? ரெண்டு பேருமே மாஸ் தான். மச்சான் மனசு யார் ஜெயிச்சாலும் சரி நுட்டு போயிர வேண்டியது bro. எனக்கு இம்பீரியல் ஆள் தோத்தா கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. எனக்கு இம்பீரியல் ஆள் சைடு கூட நான் போக மாட்டேன் நானு. டிம்மி மாண்டே இருக்கானுங்க. மாண்டே கொஞ்ச நாள் அலையன்ஸ்னு சொல்லிட்டு போட்டு ஆடிக்கிட்டு இருந்தாடா. சரி ஏதோ அவங்க கூட சும்மா ஆடிக்கிட்டு இருக்கான்னு நினைச்சேன். கரெக்டா பாத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது மாண்டேன்னு காட்டுறாங்க. இது நம்ம மாண்டேவா பாக்குற உத்த கீழே. ஆமா கும்பாலா சேன இருக்கு. கான்பாரே ஓட்டோ சன் இதுல இருக்கானுங்க. எப்பறா அவனுங்க வந்து பட்டானுங்க பரா சாம்பியன்ஷிப் உள்ள வட்டானுங்க பரா கான்பாரே போட்டாங்க பார்த்தல டோஜோ. எனர்ஜி ஏய் ஸ்வீட் கத்திட்டு இருக்கான். Dark Zero, NRG, Pulverex, Onyx, Tom Young Kung and Onyx இவனுங்கலாம் பயங்கரமான டீம் ஆச்சுடா இந்த இதுல. வாய்ஸ் கூட இருக்கானுங்க மச்சான். போடு சுத்தா 1 HP எஸ்கேப் பண்ணாம பாரு மச்சான். ஹீல் பண்றீங்க. பாட்டங்க. ஏய் டார்க் ஜீரோ இருக்கு. அலந்தறாத. அது சைலண்டா இருக்குது. சண்டை போடாம.
எல்லாமே இந்த டீம்ல இருக்குடா. இப்ப கில்ட் வெர்சஸ் அங்க போறா மச்சான். எனர்ஜி வெர்சஸ் டா. பாரு ஸ்வீட் பாரு ஸ்வீட் காமிக்கறாங்க பாரு. Yeah, they're just going to be able to hide long enough, and they don't have to push just yet, but that circle is going to be closing on their backsides. Pulverix are the team that are ahead of them. As soon as this wall goes down, you have to take the fight, and now it comes through. What is? Sama play anga. That's He'll throw the black hole in as well. Gildersons is going to wrap it in. What's on there? Dark Zero பார்த்தல? வாரமா வந்துட்டு இருக்கானுங்க. சைலண்டா வந்துட்டு போறாங்க தெரியும்ல. அங்க பாரு. White shield யார் அது white shield? On the western side, but they might now have to take advantage of this angle that they have on the tunnel. You can see they push in. Fuse is going to be the one to lead everything here. Zero trying to get that initial damage, trying to get summer team bro Dark Zero. the grenades to work with, but I think the smokes and the catwalk alaga achu poiduvaanga championship nightsa pinadi ukandu coverage, but when this wall does go down, they could be vulnerable. And of course 36 know that they need to leave this tunnel. They're using a lot of utility to try and do so. The longer this goes on, the more noise it is, the more likely the Dark Zero will come under pressure from multiple teams, and that's exactly what is happening. Now they're going to be forced to take this fight, and Dark Zero mushanga Dark Zero squad musturuvaanga nenikiren மூலையில மாட்டீங்கலாம். So impressed with what Zanu's done here, by the way. He was on no shields for so long, but he did push in. But Dark Zero, they get one. Dark Zero முடிஞ்சிச்சு எல்லாம் அம்சாங்க Dark Zero. அவ்வளவுதான் எனர்ஜி அம்ச்சு விட்டுச்சு வெல்ல. மாண்டேலா இருக்கேடா மாண்டேலா இருக்கானேடா கண்டிப்பா நல்லா இருக்குடா. எனர்ஜி தான் முடிச்சு விட்டுச்சு. எனர்ஜி பூந்துச்சு உள்ள. மாண்டே அலையன்ஸ் ப்ரோ. அலையன்ஸ் வெயிட்டான டீம் ப்ரோ. எங்க ரெண்டு பேருக்குமே மாண்டே டிம்மி ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. எனக்கு இந்த ஹால் இவங்களலாம் விட எனக்கு ரெண்டு பேருக்குமே அவன ரொம்ப பிடிக்கும். போன ஸ்ப்ளிட் விட இந்த ஸ்ப்ளிட் வெயிட்டா போதுடா. இது என்ன டீம் தெரியல. இருந்தாலும் ட்ரீம் ஃபயர் நல்லா ஆடுனாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ளிட்ல. ஸ்வீட்டுக்கு என்னடா ஹெல்த் இல்ல. ஏய் யாரு அந்த சைடு என்னாச்சு சாம்பியன் அம்மா எனர்ஜி மச்சான் ஜிஜிடா. ஸ்வீட் வெறித்தனமா ஆடுனா. நல்லா ஜிஜியா பண்றானேடா. இந்த டீம் கூட ஒரு நல்ல டீம். ஆமா ப்ரோ வெறித்தனமா ஆடுனா ப்ரோ ஸ்வீட் சீனா ப்ரோ. இவரு எங்க சோலங்க சோலோ சாட் பண்றாரு லைவ்ல. வாய்ஸ்க்கு வா ப்ரோ. வெயிட் காமிச்சானுங்க ப்ரோ. Doing it as a 2 nonetheless. I think that was a monster game from NRG as well. Didn't quite catch how many kills they had, but how many times did we go to their POV and see them winning fights? NRG. என்னடா மண்டையில சைலண்டா உட்கார வச்சிருக்கீங்க. யாரா மேண்டே டீம் போட்டது? யாரா மேண்டே டீம் போட்டது? அந்த டீம் காட்டலடா மேண்டேல. மேண்டே ஃபைட்டர். டிம்மி டீமே காட்டல. Happy birthday. Dark Zero energy தான். The signs from the crowd, it seems to get better and better every single event. We are raising the bar at the World Championships. I would expect nothing less. 100%. You see the NRG fans understandably very happy with what they just saw from their team, and I think the zone shift actually caught a lot of people out there. That's one thing that we should certainly talk about. Zone 2, a lot of people who got that initial beacon information probably thinking, hey, this is a guaranteed overlook zone, but the shift away towards No Name and then almost back a little bit towards Overlook caught quite a few people out, and you can see it was NRG who actually worked their way through from the western side of the zone who managed to take advantage of that. Yeah, I'm curious whether Dark Zero were just out of meds and out of shields. Zanu, when he was pushing him, was literally on a slim bar of health, but continued to go forward because they knew they had to take the fight. But I think there was maybe a couple of opportunities he could have batted up, but I don't think he necessarily had any. And then as soon as NRG kind of sussed out what was going on down in that tunnel, they pushed straight in and ensured they got those kills. Copyright protected the content found there. Owner allows their content to be used on YouTube. Have a look at how it went down. I think a lot of it, Dan, was made possible by clearing this side of the zone, coming in and making sure they finished off the last remaining members of Dark Zero in this tunnel to make sure that they had an opportunity at least to third party that fight. Yeah, Dark Zero wanted to make that fight fast, but it was not quite fast enough. NRG got the last kills on both Dark Zero and Enter Force 36.
And then from here, I know I got it right, thank goodness. From here, as a 2, you're thinking, all right, well, we're just trying to survive here. We're going for second place. Surely that's what most people would think about. But as soon as you hear all that commotion, as soon as you see that go down, you start to think, okay, do we have a chance? And then look, there's a nice little present that's available for Gilderson as well. Oh, wait, காமிச்சானுங்க bro. ஆனா டார்க் ஜீரோ போட்டானுங்க பாருங்க. சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அவனுக்கு பொசிஷன் மட்டும் எனர்ஜி கிடைச்சா போதும் bro. எல்லாத்தையும் பாத்துவாங்க bro. ஆனா ஸ்வீட்டா காமிச்சாங்க பாத்தீங்களா ஃபேஸ் கேம். ஆமா வெறித்தனமா இருந்தாப்ல. வேற லெவல்ல என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஆனா பாவம் bro, இவ்ளோ பெரிய வெயிட்டான டீம் சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கல, ஸ்பிளிட் அடிக்கலன்னா தான் கவலையா இருக்கு. அவனுக்கு போன தடவை பாத்தீங்களா bro, போன தடவை பிளே ஆஃப்ல பாத்தீங்களா தெரியும் bro. டார்க் ஜீரோ அப்படியே ஒரு வாரத்துல ஓடி பானுங்க. டாப் 10ல அலையன்ஸ் வரலையா? அலையன்ஸ் வரல, டோஜோ வரல. டோஜோ வரலடா. ஆமா. அதனால தான் காமிக்கல நமக்கு அதிகமா. bro நீங்க கமாண்ட் சென்டர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ஓடிமா டாங்க. ஆமா bro. அத விட இவனுக்கு காட்றது தான் நல்லா இருக்கும். 20 கில் எனர்ஜி போடு. லாபியே பால் தூக்கிட்டு இருக்காங்க. 32 பாயிண்ட். முடிஞ்சா எங்களை வெளில அனுப்புங்களா பாப்போம். From tree and were still able to get on that southern side. They were the ones that were holding down that vault for so long. So when they saw that circle shift, they must have been smiling. Looking at the other end of the table, a little bit of quiet start for Alliance. Complexity. Copyright protected content found. The owner allows the content to be used. When you're coming out of a game with a win and a total of 32 points, no surprise to see the teams at the bottom there, Dan, maybe struggling to find an opportunity to pick up points. Well, NRG fans making sure that they are happy and letting us know how happy they are. Okay bro, Besides that they were to bring as well, but you look at NRG's pathing in that game, starting it staging, getting ahead of KCP, winning that fight against KCP, which I think was massive, because then they were able to kind of build off that. They got the confidence, they got all the shield they needed, and then it was just running a train through everyone afterwards. So it's NRG who take home in game number 1. What's going to happen in game number 2? WD Black, the official storage partner of the Apex Legends Global Series. எஸ்பின் ப்ரோவும் பிரவீன் ப்ரோவும் இருக்காங்களே, ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணலாம் நினைச்சேன் அவங்களோட. சப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. தன்னானே தன்னானே தின்தகன்னானே தானே தானே
போடவா was brought into this team, பாட்டு பாடவா absolute damage powerhouse. Hello bro versus 2s. That can be the guy. ரைட் ப்ரோ இருக்காரு நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டேங்கிறாரு ப்ரோ வரல சிவா ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ மிஸ்டாய் வர மாட்டீங்களா இது போடுறதுனால எதுவும் வரல இல்ல ப்ரோ ஜஸ்ட் எனக்கு என்ன கொடுத்தானா காப்பிரைட் ஏதோ ஒரு மியூசிக் கொடுத்தான் அத நான் ட்ரிம் பண்ணிட்டேன் அந்த செக்மெண்ட் ப்ராசஸிங்ல இருக்கு ஆனா நான் போட்ட வீடியோக்குலாம் கொடுக்கல காப்பிரைட் போடலாமா இத போடலாமா பாத்துவா எஸ்யூல போடுங்க போத என்னது போடு யார்கனவே ஏபெக்ஸ் பிளேஸ் நிறைய வராங்க இனி தடுக்கணும் ப்ரோ இதெல்லாம் இது ஓவரா போயிட்டு இருக்கு நானும் போட போறேன் எஸ்யூல நீங்க எனக்கு ரெண்டு மூணு சொல்லி கொடுத்தீங்க நானும் போட போறேன் you hope it's going to be a less predictable zone. We do have some என்ன தடுக்கணும் நீங்க பண்றது ரொம்ப தப்புங்க ப்ரோ எஸ்யூல ப்ரோ ஏ லைவ் எல்லாம் யாரும் போடல லைவ் போட்டுக்கறே லைவ் போட்டுறீங்க ஏபெக்ஸ் வளக்கணும் ப்ரோ ஏபெக்ஸ் வளக்கணும் நம்ம லைவ் நீங்க எல்லாரும் போடுங்க பட்டன மாறிட்டீங்க மக்களே லைவ்ல கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் பண்ணி பாருங்க ALGS வாங்குறோமா இல்ல விளையாடுறோமா இன்னைக்கு விளையாடுறதெல்லாம் இல்ல ALGS இன்னைக்கு ALGS ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் ப்ரோ வாங்க டைம் ஏது நம்ம நடுவுல நம்ம மா என்ன ஏன் வாட்டர் பாட்டில் வந்து ஊத்துறா ப்ரோ எனக்கு சொல்லுங்க ப்ரோ டிஸ்ப்ளே கேமிங் கேப்சர் ரெடி மாத்தணும் அத மட்டும் சொல்லுங்க ப்ரோ அதுல கீழ வந்து அந்த சோர்ஸ்ல ஆட் சோர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ ஓகே otherwise they would have been flanked by them as they had to நீங்க ALGS பார்க்கலையா ப்ரோ இது முடியல இல்ல ப்ரோ பாக்கனா எப்படி சொல்றது பாக்கனா பார்க்கலாம் விளையாடலாம் எனக்கு இப்போ ஏன்னா நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் போலாம்னு இருக்கேன் எக்சர்சைஸ்லாம் வர போறோம் எக்சர்சைஸ் பண்ணுவீங்களா நம்ம வொர்க் அவுட் நேத்துல திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ ப்ரோ எது ப்ரோ பண்ணனும் இதுல இது ப்ரோ இதுல எது அமுக்கணும் டிஸ்ப்ளே கேப்சர் வேண்டாம்ங்கறீங்க டிஸ்ப்ளே கேப்சர் வேண்டாம்னேனா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அதை ரிமூவ் பண்றது அத டிசேபிள் அத கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ண முடியல coming back onto the main stage bro delete பண்ணு கீழ delete இருக்கு பாருங்க delete delete தானே முடிக்க முடியல of course they'll be looking a lot further in the tournament they'll be want to be winning to pick up that trophy as we now see studio mode வச்சிருக்கீங்களோ plenty of fuses as expected bro அதுல ஆட் இருக்கு பாருங்க இந்த சோர்ஸ் கீழ ஆட் சோர்ஸ் கீழ on that seer and may bro அத ஆட் பண்ணாங்க bro இதா குவாலிட்டி ரொம்ப குறவா இருக்கு bro உங்க ஸ்ட்ரீம் என்னால ஒண்ணுமே தெரியல எனக்கு என்னங்க பண்றது இப்ப என்ன பண்றதுங்க சரி இருங்க அது போங்க ஏமாங்க ரொம்ப குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கு எதுக்கு அப்படி நீங்க 1080p ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் நீங்க வந்து 720 ல தான் ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்க ஏன் எங்க இது ஒண்ணுங்க பூஸ்ட் dropship is live we're moving interestingly the dropship வெஜி ப்ரோ நம்ம சர்வர்ல 1080p ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாரு பூஸ்டர் இருக்காரு ப்ரோ பூஸ்டர் it'll be kick versus dojo இல்ல ப்ரோ நானே பண்ணுவேனா in the early 720p தான் stages போடுங்க were able to escape they did eventually get if they keep losing these contests because TSM are the other team that will be contesting them in other groups but dojo have already got the upper hand they certainly do indeed Designful feeling all kinds of confidence as well I tell you what Designful he might be taking all three down it's 3 in a row kick was eliminated once more it's 2-0 to dojo in the contest as easy as that and because it's so quick now they've got a comfortable amount of time to be looting Lava Siphon and start to make their way which they do okay so down at dojo Lava Siphon they have ring console and the server to work with and they can get நல்லா பாத்துங்க தெளிவா இருக்கா இல்ல மங்களா இருக்கா again now it's not going to be the கீழ delete இருக்கு பாருங்க that most people அது கொடுக்க முடியல bro பாத்துட்டேன் a little bit further up towards the likes of epicenter கிளிக் ஆக மாட்டேங்குது
looking at the likes of phase and complexity. அப்படியா சரி சோர்ஸ் இப்போ இதாயிடுச்சு ஓகே இப்போ நீங்க ஆட் சோர்ஸ் கொடுங்க ஆட் ப்ரோ ஓகே இதுல அந்த டிஸ்ப்ளே கேப்சர் கிளிக் பண்ணி delete கொடுங்க இதுல கிளிக் பண்ணி கொடுத்துருவா everyone else having to shift கன்ஃபார்மா கொடுங்க இப்போ நீங்க கேம் கேப்சர் இருங்க ஓகே இப்போ நீங்க அந்த கேம் கேப்சர் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க especially with this early game everyone's starting to stack up in fragment could be one of those little misleading ones if they take that info வரவே பண்ணதா ஆயிட்டாங்க to loot up here which they might just giving that initial circle then the survey can work out for them given that player information and they should be able to stack up. I think it could be one of those இது பிடிக்குமா ஏர்ல கலங்க they might push away and they could later be left frustrated that they didn't stay. அனுப்பி விட்டுறியல எனக்கு அனுப்பி விட்டுறியல We'll see how quick they are with their rotation. You mentioned complexity as well. I think that is going to be a good circle for them, especially having that ring console information. I'm curious to see whether complexity can find that right. யாரவனா ஒரு பால போட்டானடா யாரு டோஜோ they have the vibes but can they finally find that மாண்டே வர இருக்கானே எனக்கு யாரை சப்போர்ட் பண்றதுன்னு வர தெரியலையே well moist esports இப்போ வந்து பாருங்க இது வந்து மோட கிளிக் பண்ணுங்க மோடியா ப்ரோ கிளிக் பண்ணிறேன் ப்ரோ ஓகே ஓகேவா ஓகே பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஏபெக்ஸ் அதுல இருந்து கேப்சர் எனி ஃபுல் ஸ்கிரீன் கேப்சர் ஸ்பெசிபிக் விண்டோ அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா அத கேப்சர் ஸ்பெசிபிக் விண்டோ கொடுங்க ஓ சேனல் ஓபன் பண்றாரா க்ளோரி ஆமா மாஸ்தான் தலைவா இப்போ விண்டோஸ் கொடுங்க விண்டோ கிளிக் பண்ணுங்க இதுல நீங்க ஏபெக்ஸ் ஆடுறீங்கன்னா இதுல காணிக்கும் ஏபெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி காணிக்கும் ஏபெக்ஸ் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்து ஓகே விடுங்க ஏபெக்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு அதுல வரல நீங்க குடுத்துட்டு மன பிரம்மையில வைங்க மன பிரம்மையில குடுத்துட்டு ஓகே ஓகே கீழ ப்ரோ பிரவீன் ப்ரோ நீங்க வீடியோ கால் ஆன் பண்ணீங்க தான திடீர்னு பாத்தீங்களா பாத்துட்டேன் ஐயோ ஸ்கிரீன்ஷாட் இருக்கு அனுப்புறேன் இருங்க வேண்டாம் ப்ரோ அதெல்லாம் பண்ணாங்க ஓகே கொடுங்க இப்போ ஓகே விடுங்க மாஜி ப்ரோ அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஓகே அழகா இருக்கீங்க ப்ரோ ப்ரோ எனக்கு அனுப்புங்க மேஜி ப்ரோ எனக்கு அனுப்புங்க இதோ அனுப்புறேன் ப்ரோ நோ சிவா ப்ரோ வேண்டாம் It's a very similar rotation for Dark Zero because the pathing is live போயிட்டு இருக்கு bro இல்ல நார்மலா தான் சார் இன்னொன்னு போடலையே நான் இன்னும் அத மட்டும் தான் சொல்லிருக்கலாம் when these kills start to come in when that round one does closes they will realize நான் நல்லா பண்றேனே இல்ல நீங்க நல்லா பண்றீங்க going across to this eastern side சரி நீங்க சொல்லுங்க take that fight with Pioneers which I think even though it was good they got those initial kills it slowed them down quite a lot in map number. So guys நம்ம இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு வந்து நம்ம சர்வர்ல வந்து ரோல்ஸ் அசைன் பண்ணிடுவோம் ஒரு ப்ரோ டிஸ்கார்ட் டைரக்டர் ஒரு ஆளை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எடுத்துட்டாங்க ஐ கெஸ் ஓகேவா கூப்பிட்டுட்டோம் சோ அதனால ரோல்ஸ் வந்து இது பண்ணிடுவோம் சோ இப்பவே சொல்லிடுறேன் நம்ம ஜிஐடில வந்து ரெண்டு மேனேஜர்ஸ் சோ வந்து மெஜி ப்ரோ அண்ட் சிவா ப்ரோ இது ரொம்ப எனக்கு ஏதோ ஓவரா பண்ற மாதிரி இருக்கு மேனேஜர்ஸ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிளேயர் கண்ட்ரோல் அதுக்கெல்லாம் நிறைய இதெல்லாம் இருக்குது சோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம பிரவீன் ப்ரோவும் ரைத் ப்ரோவும் ஓகேவா So I am noticing on my map overhead one team is trying to go a little நான் ஓரமா ஓனரா இருந்துட்டு போயிடுறேன் ஓரமா ஓனரா இருக்காரா வேலை பார்க்க நீங்க மட்டும் வேலை பார்க்க மாட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சிவா ப்ரோவுக்கு தனியா ஒரு போஸ்டிங் மெஜி ப்ரோ தனியா ஒரு போஸ்டிங் கொடுக்கலாம்னு தான் பார்த்தேன் தனி போஸ்ட் அவள பிரிச்சுடானா ஆமா வேணாம் இல்ல எப்படி சொல்றது என் முன்னேற்றத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அதனால அவங்களுக்கு எனக்கு வேற எதுவும் கொடுக்க முடியாது சோ இதுலயாவது ஒரு போஸ்டிங் கொடுத்துடலாம் கேம் ஆடுங்க ப்ரோ அது போதும் ப்ரோ எங்களுக்கு எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கு தெரியுமா நாங்க ரெண்டு பேரும் தனியா ஆடிட்டு இருக்கோம் கேம் யாருமே இல்லாம இப்ப ஜாலியா இருக்கு நீங்க எல்லாம் இல்லனா எங்க நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க ஏன் நிலைமை யோசிச்சு பாருங்களேன் மேஜி பாதி நேரம் மீட்டிங்ல ஏதாச்சும் இருக்கிறான் maybe taking a fight themselves that they can see as an opportunity வா ப்ரோ லாபிக்கு வா ப்ரோ நான் என்ன மாண்டே டீம் ஃபைட் பண்ணுங்க மாண்டே என்னாச்சு வேற லெவல்ல போகுது ஃபைட் ஓகே ப்ரோ இன்னைக்கு பிரவீன் ப்ரோ ஒருவேளை எஸ்எம் ப்ரோ தலைவல பாடுறா மாண்டே பாடுறா பண்ண போனாலும் என்ன கூப்பிடுங்க ஓகே ஃபோன் பண்ணியாவது கூப்பிடுங்க
போடு எதுக்கு ப்ரோ ALGS பாக்குறீங்களா ப்ரோ வர்க்கவுட் இல்ல ப்ரோ மச்சான் சீனியர் பிளேயர் காட்றான் பாறா மச்சான் சம மூடாது எனக்கு என்னன்னா ரியால மூடாடே அப்பா போடு 1 HP பட் டீமே டோஜோடா பக்கத்துல டோஜோடா எல்லாம் ஒரே இடத்துல அடிச்சுக்கிறீங்க டேய் நீங்க எல்லாம் கலத்தில அடிச்சீங்க போடு டீம் ப்ரோ மாஜி ப்ரோ நீங்க எதிரல இது ALGS வாட் பார்ட்டி இது கிகிள் ஆட்டம் அது இதெல்லாம் இருக்கு ப்ரோ இல்ல ப்ளே ஏபெக்ஸ் பாருங்க ப்ளே ஏபெக்ஸ் பிரேம் ப்ரோ ஓகே தானே ஓய் மச்சான் தோஜோ பொசிஷன் எடுத்துச்சுடா Somewhat of a surprise as Design for has taken the height. சொல்லுங்க பிரேம் ப்ரோ சொல்லுங்க गाइस 1 செகண்ட் गाइस 1 செகண்ட் பிரேம் ப்ரோ சொல்லுங்க என்ன டவுட் ஆடியோல தான் மாத்தமா ஆடியோல ப்ரோ ஆடியோ அவரை கூட்டி வேற ஏதாவது சேனல்ல அவர் போய் சொல்லி கொடுத்துடுவாங்களே ப்ரோ கரெக்ட்டா இருக்கும் ஏன்னா நான் சவுண்ட் போட்டுட்டே போல இல்ல நான் சவுண்ட் போட்டு மாண்டேக் லைஃப் இல்ல நான் சவுண்ட் போடுறல அதுக்காக சொல்றேன் ப்ரோ நானும் வரேன் Push the issue quick enough. மாண்டேக் லைஃப் இல்ல So that's why you see them Mande just take katla their time here, make sure that Mande Mande இருக்கான் ப்ரோ மூணு வெயிட்டான டீமா இங்க தான் ப்ரோ அடிக்குது இவன்டா மாண்டே இவன் ஹாக்கிஸ் நினைக்கிறேன் ஹாக்கிஸ் மாண்டே எங்கடா இருக்கான் மேல போய்ட்டான் பாரு டீம் மேல போய்ட்டான் பாரு மச்சான் எஸ் மாண்டே ஆப்போசிட்ல இருக்கான் மாண்டேல ஸ்கிம்மி போயிட்டு இருக்கு இப்போ 1v1 ப்ரோ எனர்ஜி போய்ட்டாங்கடா சண்டே அவுட் போய்ட்டாங்க ஆமா இல்ல ஸ்வீட்டோட பேனர் தூக்கிட்டு போய்ட்டாங்க ஸ்வீட் ஓவர் ஆடுறான் ஸ்வீட் அவன் நல்லா ஆடுறான்டா அவன் என்ன கொஞ்சம் வெறியா ஏறான்டா பாத்தியா அவன் சம்மா வெறியா ஆடுறான்டா அவன் அந்த மாதிரி excuse me hackers on our screen I was misled பாரு அவன் ஆடுறான் அவன் ப்ரோ பிளேயர் this time he doesn't have the frag grenades டேய் சோன் வர வருதுடா ரெண்டு பேரும் சோனுக்கு போய்டுங்கடா போய் அடிச்சுக்கோங்கடா ரெண்டு பேரும் அப்படியே செத்துறாங்கடா அதனால வெறுப்பா இருக்கும் வர்றா இவனும் விட மாட்டான் அவனும் விட மாட்டான்டா டிம்மிடா டிம்மி வர்றா எவ்வளவு வச்சு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கா புல்லட்டே இல்ல பாரு 60 தான் இருக்கு உள்ள ஏறான் பாரு அந்த டிசைன் புல்லு எப்படி ஏறான் பாரு அவன் பாரு எப்படி போட்டு வச்சிருக்கான் அவன் மட்டும் தனியா போறான் மச்சான் கிளம்பிட்டாங்க அவன்லாம் சூப்பர்ரா டேய் டீசன்ட்டான ப்ளே அவனுக்கு பண்ணது சமடா டேய் மாண்டே எங்க போறான் மாண்டே தனியா போய்ட்டான் மச்சான் மாண்டே ஹாரிசான்ட்ரா Dojo kind of win the battle of landslide you would say ஜோன்லலாம் சாவ மாட்டானுங்க ப்ரோ Well, Alliance also hit the through stage just to get an idea of where people are. They are going to see இது என்ன பண்றான் monument fragment is pretty open, so once they do rotate through Harvester, they should have a comfortable old ஏய் மாஜி இந்த ஸ்ட்ரீம் பண்ணதுக்கு எனக்கு காப்பிரைட்லாம் கொடுக்கல ஏதோ ஒரு மியூசிக் மட்டும் தான் காப்பிரைட் கொடுத்தாங்களா அந்த செக்மெண்ட் வந்து ட்ரிம்னு கேட்டது ட்ரிம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் போயிடுச்சு காப்பிரைட் all the way down from the southwest side as well. Looks like they've been able to find themselves in views மட்டும் வருது நல்லா 17 வியூ போயிடுச்சு லாஸ்ட் at the moment. You've got Gambarrio Tazan, you've got Enter Force 36, you've got Pulverix போட கூடாது நான் போறேன் பாரு So when this circle does close, this is going to be terrible for everyone. நேத்து நான் லைவ் போலடா இவனுக்கு போறடா ஒரேடியா ஃபைனல்ஸ் ஏண்டா where if a fight does break out to their south as you can see on our map overhead they will be able to swoop in and clean it up extremely easily. The only problem is you got to do it energy பாரு எங்க வருது பாரு சிவா energy எங்க வருது dojo எங்க வருது alliance எங்க வருது பாரு மூணு பெரிய டீம்மே பொறுமையா வருது பாரு உள்ள so dogs are in a great spot crafting பண்ண வருவாங்க great spot well wow கன்பரே ஊத்துறத பாரு esports though dropping over at Overlook they are Dark Zero உள்ள இருக்கு Dark Zero Pulverex கூட ஃபைட் பண்ணுது remember they dropped at Skyhook Pulverex நல்ல டீம் தான் towards trials you're able to go all the way around and get the northern side and ensure that they could now hold what is one of the best positions in the map. They get behind phase, get behind complexity and slowly அங்க பாரு மச்சான் ஐயோ but here comes potentially தேவர கட்டி வளாங்க மாடி சொரிச்சு அத மாடிட்டான் கண்டிப்பா வராங்க ஏய் அம்மா பாருடா அத ஒருத்த செத்றான் ஜாலிடா மச்சான் டீம் அவுட் Pulverex eliminated
ப்ரோ இந்த இது black hole போட்டோம்னா உள்ள போயிடுவாங்களா அதுக்குள்ள உள்ள போக மாட்டாங்க இழுக்குறோம் ப்ரோ அத ஈஸியா உடைச்சிரலாம் ப்ரோ நான் இது உடைக்கிறது மூவ்மென்ட் கம்மி பண்ணி அவ்வளவுதானே இல்ல க்ளோரி வந்துட்டாரா ஒரே இடத்துல வந்து நீ அப்படியே நின்றுவ பாட்டு மாதிரி அதனால மூவ்மென்ட் அதிகமா கொடுக்க முடியும் அதனால ஈஸியா அடிச்சிரோம் அங்க பாரு மச்சான் அங்க பாருடா Still really happy with that rotate, by the way. See that they landed. There's no right, bro. Movement காரணமா தெரியல. இவரையா? See what they can do from here. Bang inside the zone. 17 squads still remaining, by the way. So this is certainly going to be a game that's going to explode to life when that next zone does close. ஆனா எல்லாரும் கேட்ச் வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா ப்ரோ ஆமா around the climatizer kind of டிமி பர்றா ஓன் வந்தாங்க as Dojo, who we saw a little bit energy with the energy, well, look who's on our screen right now. Designful does get a knock as well onto Mandy. So it looks like Alliance, they're going to get back to a 3. That was a long time ago. I think that was just him. Sama பண்றாங்க பாத்தீங்களா பாத்தா ஓ டீசன்ட் ஆடுவாங்க நானே பண்ணுவேன் மாதிரி இப்படி ஜம்ப் பண்ணி விட்ட கட்டது இல்ல உங்களுக்கு புரியுதா ஒரு புதுசா நம்ம இம்ப்ளிமென்ட் பண்றது கேம்ல வந்து நமக்கு நிறைய தெரியுது பாத்தீங்களா அதுதான் நம்ம இது பாப்போம் trying to move down and interesting நம்ம கேம் பிளேல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆமா down at the pass at the moment ஆனா ஆரிஜான் யாருமே ஆட மாட்டாங்க over the top of them சூரி ப்ரோ கார்ல just as a one கேட்டலிஸ்ட் நான் இருக்கேன் எனக்கு we'll have to go back கேட்டலிஸ்ட் ஆடுறீங்களா நீங்க ஆமா as that zone does close but it looks like தெரியாதா அது ஒரு ரெண்டு நாளைக்குடா as a solo play, the ring was a problem for them, and it's interesting to see why that was. That decision was made. Martin அப்ப வேஸ்டா ஓடி வந்தா மச்சான் அண்ணால கேரக்டர் ப்ரோ அவன் இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ்க்குலாம் செட் ஆக மாட்டான் ஆஃப் டைம் ஸ்பீடா இருக்கும் ப்ரோ டிசைன் ஃபுல் அவுட்ரா ஏறினே தானே வந்தான் டிமி பேட்டிங் The answer was no for a few seconds. NRG eliminated in the meantime. It won't be back to back. தூக்கிடுவாங்க நினைக்கிறேன் தூக்கிட்டாங்கடா டிசைன் ஃபுல்லா Game number 1. They might be able to get the race here. Though Dojo with that cat down elsewhere just outside. சைடு வாங்க இறங்கத்துக்குள்ள ஓடணும் போடா மாட்டிக்கிட்டானுங்க ஐயோ வந்துட்டானுங்க தாவலாம இவனை தூக்குறானுங்கடா திமி இருக்கான் and actually just really covering each other's bases, making sure those bait and switch goes down. Designful tries to push in. Suddenly you're going into the lava here. Surprise on the low ground for them as well. There's a team on that bridge. That's going to be Blackhand who are looking at them. Ironblood Gaming looking to clean up this damage at the moment. But you can see with the comps that these teams are playing at the moment, it's so difficult to get a clean fight. You're going to be constantly stalled by smokes, by bang ults, by catalyst queues. All of these things make it so difficult to get that clean finish on a player. And I really wonder if these fights are just going to be in vain anyway, because you are going to have to push up as round 4 closes. Gambare Otazan get taken down with now 15 squads remaining. Every team has gained 1 placement point, so at least that's something to add to the tally here in map number 2. யாருமே சாவல டிமி டீம்ல யாரும் சாவல மாண்டே டீம் எங்க இருக்குன்னு தெரியல and there are going to be several teams to make life a living hell. The evac tower got taken down though, and you can see Ironblood Gaming. Well, it's going to have to be plan B, as they can't take to the sky, but they do have another one. Maybe this time it will be a little bit more durable on the way up. Hey, alla team சேர்ந்து வாய்ஸ் இருக்கு things as Moist Esports. Hey, மச்சான் ஃபியூஸ் grenades at the moment. Alliance get eliminated as do Dojo, and Ironblood Gaming will have to survive on this western side, or were they? Because they're still getting involved in the so much damage. Again, it's all in vain as Gaming gone as well as Blackhand. Blackhand is to die as well. This is the complete war that's going down on the southern side of the zone, because everybody has to move. Everybody has to head north, and there's only enough room for certain teams to make it out here. One of them might be however, they're still under pressure here. They do get that res. You guys are coming from the southwest. FC destroyed, J-Links held them out. Dark Zero is still alive. As are FaZe. Remember Dark Zero is still alive. They would have had a rough idea of where the circle was going. They slowly gone about their business, and they find themselves in the northwest side, as do Pioneers and Tom Young Kung, who made that giant rotation all the way from Trials over towards Climatizer. And they find themselves in a good spot. Team up, team quite some time.
picked up 1 kill because of மாண்டேங்க இல்ல 8 ஸ்குவாட் இருக்குடா இருப்பாங்க. Do we get to this northern side and get past Singularity and Dark Zero here? Count on me. Teammates if they've got any heavy ammo right now because he's only got 6 bullets left for that Hemlock, and that Dark Zero 4th place isn't going to be really enough to do some damage if they do have to rotate and cross. Top 10 இல்லவே இல்ல Alliance இல்லடா Dojo. This is where we expect teams to be taking that final இல்ல eliminate Dojo Alliance eliminate. என்னடா இது டேய் with that rotation. It's an interesting game, isn't it? You haven't taken a fight, but you can be absolutely energy கிடையாது. the fact that you have been able to make what seems like the perfect move, and when you see that energy கிடையாது face இருக்கானுங்க face பைனு even more and more for making that risky move. But having Zerdal on the Newcastle here means that they can continue to TSM நல்லா பொசிஷன் எடுக்க ஆட ஆரம்பிச்சானுங்க அப்புறமா தான் ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சாங்க having a scrap, and here is that scrap indeed. Elysium on his return to the ALGS. He's gone down in this fight, and now it's up to his teammates to try and hold it down. Enterforce 36 have been eliminated in the meantime. That was the solo player still alive, and that might open a rotate for Dark Zero as well, as FC Destroyed do survive, but for how long with that zone closing? Yeah, they survive, but they're trying to avoid the fight with Singularity, but may just walk into Dark Zero as J-Links have been griefing every single squad on this side. Remember, they had a difficult journey to Dark get Zero to தான் the பாரு but they were able to force out complexity as Team Singularity now go down. FC Destroy also eliminated. பயங்கரமா ஆட்டம் போல இந்த மேட்ச் Dark Zero have just cleared ஆமாடா that ஸ்டார்டிங் side 1 of the மீ 3 zone. They பண்ணாங்க just kind of avoided the fights until the teams were forced to engage. They then pick up the pieces. They clean it out without taking any damage whatsoever. And now Dark Zero are safe on the side of the wall. கண்ட்ரோல் வருது Dark Zero's POV where that circle's going to be moving almost bang அவனா சின்ன பையன் bro நம்மளோட zone, slightly north but pretty much central, where everyone is going to have to move. But the teams that have to move first, FaZe and J-Links. Pioneers கிட்டத்தட்ட உங்க வயசுக்கு ஒரு வயசு 2 வயசு பெரியவனா இருப்பான் அவன்தான். Snipe down trying to climb up, Phonyhead trying to climb up as well, and it looks like it might be a long way up for them. Can they make it? That's the question. Undetected for now. Well, the security camera comes out from the and he's going to give away their position. This should be an opportunity for J-Links to pick up some KP. J-Links saw that this is a 2 from நேடு ஏதாச்சு த்ரோவபிள்ஸ் அடிப்பான்ல அதெல்லாம் ஷூட் பண்றோம் அப்ப அழிச்சிரும் இழுத்து அப்படியே காணாம அது அந்த ஒரு சர்க்கிளுக்கு மட்டும் வர விடாம பண்றோம் உடைச்சிரும் எல்லாத்தையும் He's going to go down and look at that kill feed. Nax, Prowler. That's exactly what you want to see. As Snipe down's just trying to survive. இவனுங்க சம பொசிஷன் take down the last member of FaZe here, but they may just have to forget about it because they have a chance to move up on this circle, and Tom Young-Kung now trying to press on the likes of Dark Zero, who are going to be pushing into those areas as well. Was Dark Zero trying to survive here as Tom Young-Kung take this high ground. FaZe have been eliminated. Speaking of Dark Zero, we have a listen-in available as they look to pick up their first win. Let's jump over to Dark Zero and hear the comms. Dark Zero இருக்குதே third place நேடு சாவறோம் மச்சான் என்னமா அடிக்குறானுங்க பாருடா பொசிஷன் இவனுங்க Dark Zero பயங்கரமா அடிக்குறானுங்க Dark Zero சாமா பொசிஷன் மாட்டானுங்க சால்வேஜ் ஏண்டா லூசோ பைல உள்ள அடிக்கலாம்ல உள்ள அடிக்காம மேல அடிச்சு I'm taking them all. They're right there. Dark Zero down, bro. I'm picking Jen. Up. Armor's off. Grabbing. Take fight. Oh, dude. No, bro. You win this. You win this. You win this. On me. என்ன bro இப்படி ஆடுறான் அவன் சைனியோ ஓடு Dark Zero தானே ஆமா இல்ல கிளிங்ஸ் But not quite close enough. Dark Zero coming second. கிளிங்ஸ் தான ஒரு டீம் who take home the win in game number 2.
Yeah, lose bro, direct bro. Fight the guy, man. Let's look at J-Lings, and suddenly both teams have found victories, but quite rightly so that J-Lings do get a win on the board. They have looked fantastic in World's Edge scrims, and maybe looking like the team they once were back on IG. They know how to play this map, but I think they were just waiting to try and find that perfect composition. And even though it looks a little bit janky, என்ன தெரியுமா ஆச்சு ப்ரோ நீங்க பாத்தீங்கல்ல நியூ காஸ்டிலுக்குள்ள ஒரு சப்ளை பின் குட்டி சந்துல தான் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு டீம் இருன் ப்ரோ யாருமே இல்ல in game number 2. It's about how J-Lings approach that end zone as well. கேக்குதா Sometimes we've talked about J-Lings sometimes being a little bit too நீங்க பாத்தீங்களா நியூ காஸ்டில்ல குட்டி சந்துல தான் உட்கார்ந்தாங்க அவன் கேட்லிஸ்டோட கியூ வந்து அவனுங்க மேல அடிச்சிருந்தாலே அந்த டீமை நம்ம தொட கூட தேவையில்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுலயே செத்து போயிருப்பாங்க அதுங்க கிட்ட உட்கார்ந்து டைம் வேஸ்ட் பண்றாங்க out of their position, win that engagement and take in the team position karatta. Ever since then, they had one of the more commanding positions on the map, and it was how they played it afterwards. Slow when they needed to, but also, as you say, aggressive at the right times. Anga paarunga winning a game of Apex Legends. A chance to look back at this final circle from J-Lings' point of view, as of course we were on board with Dark Zero throughout that one. Catwall being down meant top 10 le varla bro and wait to get any sort of info before they could really get involved. Yeah, they had this side of the zone all to themselves. You can see Links idan jeeyithude poked and prodded. Ama bro Links being shown thrown down, excuse me, Nags. More than aware of that situation. The question is, did they have an EMP to use? Was it just a case of watch and crypto the right moment? And it looks like that might have been the case. Surviving long enough to be the third party in these situations, Dan, that is the secret of winning games of Apex Legends. Yeah, survive, use the Dark Veils to your advantage, and then as soon as they drop, you really have to know where other people are going to be. So if you have got any sort of info, you have to relay that to the rest of the team. And then as soon as Pioneers get eliminated, it was this damage right straight away, getting that first knock, which was massive for J-Lings. And as soon as they did have that advantage, you'd imagine they were confident, you'd imagine they were comfortable, and it was just a matter of playing the circle, using it to their advantage, and forcing Dark Zero into a sticky spot. Yeah, really impressive stuff from Nags there, the controller player at the end, doing what is required of him, hitting the shots, giving that win. 25 points overall after the 13-kill win for J-Lings. Dark Zero just in behind them though, 14 kills for them, end up with 23. And as I mentioned in those international scrims, it was Dark Zero just dominating, taking so much points, but it was J-Lings who were kind of second behind them, still finding those consistent games. So it did have me curious, can they replicate that when it comes to tournament play? Because it's all well and good talking about scrims, a very different manner of style that you play when you come into tournaments here. You probably don't take as much risks as you do in scrims. You probably are going to be a little bit more conservative, holding yourself back at times, and J-Lings perhaps taking advantage of that sometimes here. Yeah, one thing to point out as well, just Pioneers, you know, they came in third place there, they put 8 points, but Dojo the position they found themselves in didn't really give them any line of sight to pick up KP towards that end game. Alliance 14 rotating in. and 1 point 8 point இருக்கீங்க replacement, but just not the kills to go alongside it. And as you know, again, it was a tough old start, and I'm very concerned about their tournament with the amount of contest they have at Lava Siphon throughout the day. ரொம்ப மட்டமா ஆடிட்டாங்க bro ஸ்பீட்டுக்கு 30 fps தான் bro early stages. This is the lay of the land though. NRG on 32, Dark Zero just behind them on 30, and J-Lings starting to close that gap. அதான் அவன வந்து பாத்துப்பாங்க நிறைய பேர் ஆனா எதுமே சொல்லாம போய்ட்டாங்க bro இப்படி விளையாடுன்னு சொல்லிட்டு ஓவரால் டோஜோ மேல top 4 separating themselves from the rest of the pack at the moment, but Alliance 1 point la da irukku teams who's had a little bit of a slow start. One big game and all of a sudden you fly up those leaderboards towards the top, and there is the family members of Dark Zero. அது பாத்தீங்களா bro சொல்ல bro அந்த நியூ காஸ்டில் இதுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் கேட்லெஸ் எங்க கியூ வச்சான்னு பாத்தீங்களா ஆமா bro உள்ள வச்சிருந்தாலே செம்மயா இருந்திருக்கும் bro கியூ அது உடைச்சிடுவானுங்களா bro இப்படி என்ன கொஞ்சம் பீக் பண்ணானுங்க ஒன் கிளிப் பண்ணிடுவானுங்க bro That's what we expect. They are one of, if not bro ஈஸியா உடைச்சிடுவானுங்க bro நீ உளுந்தனிமே அது லைட் மேல வர வச்சிரும் bro 15 டேமேஜ் தான் எஸ்கேப் ஆற டைமே இருக்காதுல எல்லாம் வந்தா இவனுங்க அடிச்சிடுவாங்க. And also you can see Zero type in there. He's
ஆனா வேற லெவல்ல அவனுக்கு அச்சானே பாருங்க கேம். கடைசியில ஆரிசான்லாம் கியூலாம் போட்டு பயங்கரமா ஆனா ஜோனு ஃபேவர் கொடுக்கல. பொசிஷன் எடுத்து பயங்கரமா அடிச்சான். நல்லா இருந்துச்சு. இந்த ஸ்பிரிட் தான் நல்லா இருக்குது. பயங்கரமா போகுது. இது என்ன பயங்கரம். சாட்டர்டே சண்டே இருக்கும் பாருங்க பயங்கரம். அதான் ஃபைனலா? சண்டே தான் ஃபைனல். அவர் கேம் பிளே காமிச்சாலே கூப்பிடுவாங்க ப்ரோ. ஏதோ ஒரு இல்ல எஸ்எம் ப்ரோ இழுத்து போட முடியுமா ட்ராக் பண்ணி உங்களால? அவரால மட்டும் தான் முடியும். அவரால மட்டும் தான் முடியும். ஜாலியா என்ஜாய் பண்றா the people. Once you fill out your passport. So we are here at Resorts World Arena in the forum right in the beginning, and I filled out my passport, and now it's time to collect some loot. I want my loot, please. Please, you can absolutely see my photos. So we got that, that, and that. That's it. Let's go. First 30 people in the day, so you get a loot box. All right. So if you're one of the first 30 people in the day to complete all your passport, you get a secret prize. Let's see what we got. We got an exclusive ALGS Nessie Golden with the little crown and some Apex tokens up in here to win some more prizes. Come get yours. Absolutely love that, Dan. You're right to take this because the first 30 people. First 30 people get it. Are you off? You really want one? Okay. Oh, he's not joking. He's actually left, so that's good. All right. Well, ALGS just with Dan Gaskin because Onset has gone. Timmy fans. How does he do his job again? Doesn't he usually say things like he locked and loaded? I don't know what he says nowadays. Oh, he's back. Thank goodness. You look so nervous. I was really nervous. You're the one who just keeps me going. Okay, bro. Comfort blanket. Excuse me, comfort pillow, one of the two. Getting weirder. Fine. But look at that thing, it's beautiful, isn't it? And of course, if you're not one of the 30, you can fill out the passport. They are available here, so you can go pick one up, and they are looking extremely good on the FaZe desk right here. And certainly maybe something that can get the confidence going here for FaZe, because a little bit of a slow start for them so far. Yeah, they were in one of those positions where they had to kind of stay in their area over towards Climatizer when the circle was pulling towards them, but as a lot of the people started to arrive and they lost their first player, it was just a matter of survival for FaZe. They were never really able to get going or get any kills on board that allowed them to get the shields up and making sure they could be competitive in the final circle. Instead, it was just a matter of avoiding fights, and that's never a fun way to play Apex Legends. Yeah, and we've got to talk about a little bit about the war that happened over at Landslide early on as well, because it was almost the fights that were going down, and I think we want that game back, to say the least. They make a rotate, they don't take the time maybe to craft as much as they would have wanted to, because it looked like they rotate in towards Fragment through Harvester that they decided to take after saying, hey, we don't want any part of this. It looked clear for them, so I wonder if it was a timing thing, maybe it was the ring changes that caught them out a little bit, but it certainly really did hurt them, and to come out of a game where, you know, you're dying to the zone, it's kind of got to hurt for you moving forward. And when we have two very similar circles as well, certainly with the patterns of play, J-Lings will be delighted that they were able to take advantage of a circle that was certainly closer to home. They drop over towards Monument, so they didn't have to move as far, but it still was a northern rotation for them as they went up, taken the position off of Complexity, and then from that point onwards, it was just a matter of bullying the other teams that were arriving late. Because if you are a team like Alliance, like NRG, like Onyx, who are coming from that southwest side, those were two of the hardest circles they could have asked for. Now you're hoping and praying to the Apex gods. This is going to be a more comfortable circle here in map number 3. We'll have to see what that zone does, Paul. It looks like the lobby is just on the verge of getting ready to go as the players sit back down in their positions and they lock in for this game number 3. And I always feel like game number 3 is an interesting one, because it's like
game 1 and 2, the nerves are there. You're a little bit, intimidated by the main stage. Maybe it's your first time that you've been on that main stage. A lot of these teams should have the experience at this point to deal with that pressure and the situation, but now you've felt the lobby out a little bit. You know how teams are going to be playing, who's going to be making what rotation, who's going to be more willing to fight in certain situations than others. And this is where I feel you start to see the better quality of game, where everyone kind of knows what their play is and what they can expect from other ones as well. Yeah, I can't state enough how important that win was for J-Lings. I remember back at Split 2 playoffs, they only had 27% of their points were on World's Edge, 73% was on Storm Point. You can't have a golfing difference like that when it comes across the two maps. You need to be consistent across both. And a team that has always fared well on World's Edge, I was very surprised with their lackluster performances. But it seems like they have very much worked on things and they have impressed here coming to the World Championships. And now it's about whether you can go back-to-back, not even necessarily with victories, but with consistency here. You've got to stay with the front runners. This is an amazing chance for J-Lings to pick up points. It certainly is indeed, and I think confidence is a big thing for J-Lings as well. I know we talk about confidence, I know it's almost like a buzzword when we're up here in the commentary booth, but you would be surprised as a player how much your gameplay can be affected by a win in a team fight, a win in a game of Apex. As you move over to the next game, all of a sudden you feel confident and engaged, you're more willing to swing in a situation, knowing that you're going to hit your shots. Some highlights, of course, from our game number 2 for you right now, and I got to say, this play from Hackis is one of my favorite I've seen in quite some time. The way that he navigated and moved beautifully over that cat queue to take the high ground and finish it off. Masterful from Hackis. Frustrating though, I'm sure, for Alliance, because they had made such a good push onto NRG, but then the dojo came to ruin Alliance's day. Dark Zero had that fight on the eastern side, using Zero's fuse as best as they can to get an Arc Star into the face of Shunmi and take down Pulverex. Team I do want to talk about, Tom Young Kung and their consistency at the moment. I was a bit worried they could be targeted with the drop spots that they currently have on both World's Edge and Storm Point, but in the way they're playing and the points they're picking up, it is not a team you want to fight against. It is definitely not someone you want to try and rip their drop spot off if you are struggling with your own, because for teams like Kick, for example, they may want to find a new home as this tournament goes on. Yeah, you have to keep an eye on what Kick's play is. Alliance eliminated at this point in the game after, like we mentioned, a little bit of a, should we say, a miscalculation on meds by the looks of things with that zone coming in. Dark Zero, this fight for the truck was a really important one as well, because this allowed them to be in a position to clear out this side of the zone. And you can see it right here. The Prowler from Jen Burton is always a terrifying thing, but when you are the only team with cover on this side of zone with everybody having a wrap in front of you just to survive, it's pretty much free pickings. Yeah, there's a lot of teams that just accepted their fate a little bit on the southwest side, so they took those fights, they tried to get their KP. In a zone like that, when there's little to play with, you have to be one of the early arrivals, and if you don't have an evac tower to try and go above people, you're probably going to be cannon fodder and taken out by the rest of the lobby. Now, as we got towards the end of the game, Dark Zero, the ones who took out the Homes Under the Hammer team. Unfortunately, Pioneers were not able to create a stable enough house, but Dark Zero were not able to capitalize and get a victory. Instead, it was J-Lings who held their ground in that final circle, and when you're trying to push over a wall with a ring to your back like that, it's always tough to get involved in an engagement. You say Homes Under the Hammer, I call them basement dwellers. Oh wow, we all know one of those. We definitely do. Dan Gaskin. That is me, that is I. But I think Pioneers, they might look at that one and say, did we miss an opportunity? We were in a great position. Did we play too passive? Because I think when you have a composition like that and you have a Newcastle, you almost want to play passive. You want to be the team that's on the more defensive side because you have so many tools to do so. But I think they were punished a little bit and maybe caught off guard by a Dark Zero who wanted to get aggressive. Yeah, Dark Zero never want to shirk away from the opportunity to fight. If they feel it's a fight that is going to be productive for them, either by taking space or clearing a position they believe is one to win a game from. Elsewhere though, I think we always have to talk about the bottom of the leaderboards as well, because a couple of teams certainly had some slow starts. Alliance been one of those teams. Yes, they've had some pretty rough zones that they've had to go through, but also a little bit surprised to see Moist Esports a little bit quiet at the start. Yeah, very quiet indeed, and I think that when you look across the other groups, it's always going to be trying to find points where they are available, as we can look at a comparison between JMW and Jen Burton, two players who are trophy lifters on the same team. And it is incredible to see JMW finding success after filling in and being a part of that roster alongside Jen Burton. And it is going to be a chance for Dark Zero to show what they're made of as they try and do it again. Yeah, interesting to see. No surprise to see the difference, shall we say, in kills. Not just because of play style, but also because of legend selection as well. Jim Burton on the Catalyst is always going to be poking and prodding through that catwall and able to do that entry damage in fights that gives Dark Zero so much success. He's also so good when damage has been dealt, immediately moving in and putting himself in position to clean things up. Comparison
between Nax and Zero. You've got Valkyrie versus Fuse. 2,700 for Zero. I mean, he's always just going to have the ability to pummel nades towards enemies, so damage is always going to be increasingly high when you are playing on the Fuse. Only the 3 kills, but plenty of assists. Now, we've seen what Nax can do with a SMG in his hand as well, whether it be Split 2 playoffs or whether it's already so far at the champs. He's a very confident player who is more than happy to get involved in any sort of fight. Well, elsewhere we can see, understandably, it's only right that we go through the entire player comparison and give noises. And Zainu a little bit of a shout out, by the way. Zainu, by the way, what a wondrous rise this man has had. He probably thinks Apex Legends is the easiest game in the world. Turns up to his first LAN, wins it. Turns up to ALGS Championships, he's hoping he'll be able to win it as well. I mean, we saw Gilderson's popping off earlier, and now we're seeing Zainu on our screens. 2 players who were brought in to be that guy, to be the damage dealing youngster who can kind of learn from slightly more experienced competitors. Sometimes you need that, like almost like robots. You point here, you go there, you kill that, and Zainu's proven himself to do that. Another trophy. எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு கொடுக்கறதுனால இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க பண்றாங்க ஒண்ணு இல்ல ப்ரோ எனக்கு கேட்டா ஏதோ தில்லுமுள்ளு பண்றாங்க ப்ரோ எனக்கு சிவா ப்ரோ லேட் ஆக்குறாங்க ப்ரோ வேற ஒண்ணு என்ன ப்ரோ புதுசா சொல்ற ப்ரோ லேட் ஆக்குறாங்க ப்ரோ இழுத்து அடிக்காங்க ப்ரோ இதுலயே உங்களுக்கு தெரியல இழுத்து அடிக்கறதே ப்ரோ டைம் ஓட்றாங்க ப்ரோ ப்ரோ எவ்வளவு ப்ரோ என்ன பண்ணுவீங்க என்ன ப்ரோ டைம் ஓட் என்ன பண்ண முடியும் நான் டைம் ஓட்ல அவங்க கடைக்காரங்க டைம் ஓட் சொல்றேன் என்ன ப்ரோ டைம் ஓட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேக்குறேன் எனக்கு பிஸியா இருக்குற மாதிரி ப்ரோ full payment கொடுத்தீங்களா full payment கொடுத்தனால தான் அவங்க நம்ம கேட்க வேண்டியதா இருக்குது அதான் பிஸியா இருக்கவே பண்ணுவாங்க to clear the zone. The Suri bro வந்துட்டாரு போல இருக்கே. About them trying to do the phase. Antiya Suri. I'd be trying to create a dark zero. That's not a phase. That's a thumbs up. In fact, that is a textbook thumbs up from Jim Burton. My goodness. As expected, I mean, everything this man does seems to be. He's got 2 of them. Wow. Bro, நீங்க எப்படி இது எப்படி ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்க? இதுல bro. Make sure that you're going to be hitting those shots. YouTubeல Dark Zero, are they gonna fulfill Twitch account இருக்குல? Maybe the expectations on this. display capture கொடுத்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கிறதுக்கு. Dark Zero versus TSM. அப்படி கொடுக்கலாமா display capture? அப்படி கொடுத்து பண்ணலாம். There's Zero. Comparing little fingers. I don't know what they're comparing, Dan, but in copyright எது வரல உங்களுக்கு? We're going to jump to a quick break. When we get back, game number 3 is going to be live. Don't go too far. யார் ப்ரோ அது எனக்கு வரல ஆனா எதுக்கோ கொடுத்தாங்க ப்ரோ ஏதோ ஒரு மியூசிக்காக தான் கொடுத்தாங்க காப்பிரைட் அதுல போட்டுருப்பான்ல இந்த மாதிரி இந்த அந்த செக்மெண்ட்டை மட்டும் நான் ட்ரிம்னு கொடுத்துட்டேன் அந்த ட்ரிம் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சிட்டு அந்த இல்ல வேற யாரா போடுறாங்களா ஃபாரினர்ஸ் யாராவது என்னது இந்த இது ஏஎல்ஜிஎஸ் இதே பார்க்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு பார்க்கல இல்ல கேக்குறேன் அவங்க யாரா போடுறாங்களா போ அப்படி கேக்குறேன் ஏன்னா நீங்க போட்டீங்க என்னது வாட்ச் பார்ட்டியா போடுவானுங்க ப்ரோ நம்மளுக்கு தெரியாம ஒரு சில பேர் போட்டிருப்பான் ஆனா நம்ம ஊர்ல ஒருத்தர் தான் நம்ம இதுல ஒருத்தர் தான் போட்டிருக்காரு தெரிஞ்சவர் ஆன்கா தான் போட்டிருக்காரு வாட்ச் பார்ட்டி. Welcome back to Birmingham, everyone. Welcome back to the beautiful main stage here at the Apex Legends Global Series Championship, the biggest event of the year, the one we've all been waiting for. Speaking of waiting for things, the wait is almost over. Game number 3 looks like it's almost ready to go here. This is going to be the last time we can see World's Edge. These teams who have been finding a lot of success on World's Edge throughout scrims, your last chance in Group C. Bro, start over bro. Before we move over to Storm Point, it's another reason why I love this format, the fact that we will have 3 maps on World's Edge and then 3 into Storm Point is you have to make it count when it's there and available because things very quickly change up going into match number 4. Interesting to see how this game does approach as well, because I was talking about is the green stream wing and green aren't actually here. That I can confirm that. Can actually 100% confirm that wing and green aren't actually here. It'll be nice when they do turn up to an event. If you think you see something like yeah, one day they'll turn up and it'll be great to see. But
Unfortunately, not today and not here at the championships. Which is a good reason. By the way, அவனுங்க பாத்தீங்களா ஜாலியா கால் போட்டு மேல வச்சிட்டு இருக்கான் டேபிள் போல. You can tell the difference between those who wash their own socks. ஐயோ ஐயோ நம்ம ஜெயிச்சாதான் மூஞ்சி காட்டணும். ஐயோ நம்ம மூஞ்சில காட்டக்கூடாது. வாட்சனோட பெட்டு வாட்சன் பொம்மை தானே அது? ஆமா நம்ம வாட்சன் இருக்கால லெஜெண்ட் பாத்துர்க்கேன் ப்ரோ கெட்டிப்பிடி பாத்துர்க்கேன் அவளோட பெட் அண்ட் ரோவர் Maybe I feel like I'm an influencer. It's a very you thing to highlight. I feel like I'm an influencer because now they're here and they're exclusive at Birmingham. Maybe it's because people saw you were one. That's what I'm saying. I'm an influencer nowadays. Well, good news, everybody. Enough of us talking. Game's loading in the background. It's almost time for us to get back on the World's Edge and almost time for us to see how World's Edge will finish up before we head over to Storm Point. Shiva bro, சொல்லுங்க bro. Egypt எங்க போறாரு? தெரியலையே. They need something. I think the saving grace is perhaps that game 1 and 2 was ஆஜி bro அடிக்கடி வராரு போறாரு. Not much to kind of split. Cameo பண்றாரு. Maybe Sri bro cameo கொடுத்தாரு. From a couple of fights and a couple of engagements you can சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் அப்பப்ப கொடுத்துருக்கோம். டேய் இப்போ கொடுத்துட்டு பண்ணல. Alliance, a couple of quiet games for them, but I did mention they've been zones for them to have to navigate. Dojo, a couple of good fights. Obviously winning that contest 2-0 at the moment, so something good for them to talk about. Start towards match 3, everybody. It's time for us to see World's Edge for the last time between these two groups. See how it goes. See if there's any drastic changes that we can notice in compositions as well as the players feeling which legends they're going to be competing on. But I imagine this early in the tournament you are not going to see too many changes. It might be later on as you get into the elimination bracket, perhaps their teams might start to change things as they get into bro மேலே இப்ப யாருக்கும் இது கிடைச்சிச்சு bro கிரிப்டோ கிரிப்டோட இது drastic changes. சூப்பர் bro லைட்டிங் கேமரா இருக்கும். Maybe find that one legend that could be the difference maker. Little bit of bloodhound, quite a lot of views. எவ்வளவு அட்வான்ஸ்டா இருக்கு டெக்னாலஜி என்னென்ன இதெல்லாம் எடுத்துருக்காங்க அப்படி வந்துச்சுல ஆமா bro மைண்ட் ப்ளோயிங் But the game is live and the dropship is flying straight over World's Edge. It's going to be similar to what we saw in game number 1 with Moist Esports able to hit the ground almost immediately at Overlook, moving from west to east. That's the biggest question I have. And is it going to be a Dojo which keeps on happening? ஏனா இவரது லைட்டா மங்கள பிக்சர் ஓடுறாரு. மங்கள பிக்சர் ஓடுது. தூரி கண்டெஸ்ட் கிட்ட பாத்தியா? The pants down a little bit and haven't even had a weapon. Well, it looks like Dojo want to get aggressive. When you 2-0 up, you usually feel pretty confident. ஏதரா ட்ரிபிள் டேக்கா But now not so confident. They lose the அவள வந்தனே ஃபைட் ஸ்டார்ட்டா situation, kick get the advantage. என்னது புரியல. வந்தனே ஃபைட் என்ன ப்ரோ கேக்குற எதுக்கு ஃபைட் டிமிட் அங்க பாறா ப்ரோ கேம்ல சொல்றாரு போன வாட்டி டிமி டீம் தான் அடிச்சு ஓட விட்டது கிக்க அவனுக்கு ஓட்டானுங்க பாரு டார்க் ஜீரோ சண்டையில இருந்து ஓட்டானுங்க பாரு அதான் ஏய் இவனுக்கு என்னடா நாக் ஆயிட்டானுங்க ஸ்டார்டிங்ல போய் தொலைஞ்சிராதீங்கடா டேய் ரெண்டு நாக்கடா போடு உன்னால முடியும் தோளா ஏய் டிமி வாடா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் டிமி பாடு ஏய் ஜைனி வந்துடா ஏய் மச்சான் அவனுக்கு டீம் புஷ் பண்ணிட்டடா இது அதான் டிமி காலி bro இவன் ஓமால ஃபியூஸ் ஓட இதுல கிரேனேட் எல்லாம் டிமி ஓட்டான் டிமி காலி டிமி எஸ்கேப் டா ஓத்தா டேய் இவனுங்க அசிங்கமா கேக்கணும் தோத்துறான் கோமால பிளேயர் கோமால லவுட் சண்டையிலே வராம ஓடிட்டு கடைசியா வராங்க பத்தியா bro ஃபியூஸ் ஓட பவர்ல இந்த கிரேனேட் மாட்டியா அம்சா கரெக்ட்டா எனிமி மேல ஓட்டிக்குமா இல்ல சும்மா போகுமா தூரம் ஆர்க்க மட்டும் தான் ப்ரோ ஓட்டிக்கும் எப்படி போட்டாலும் ஓட்டிக்குமா எப்படி போட்டாலும் இல்ல கரெக்ட்டா அவனை ஏம் பண்ணி அச்சோன மாட்டிக்கும் சில டைம்ல you know the visual compass going in my brain was great. It's a struggle.
what the Dark Zero? There's going to be a chance for Tom Young-Kung, a team that I said have been doing very well and making sure that they are rotating accordingly to பசங்க சண்டையும் போடல வந்து ஸ்டார்டிங் கடைசியா வரானுங்க அப்படியே ஆட்டிக்கிட்டு now they might be able to pick up some big points. Timmy GG comes number. அவன் பாரு அப்படியே எல்லாரும் கத்த ஆரம்பிச்சாங்களா டிமி அத ஒரு ஷாட் அடிச்சு முடிச்சாரு. ஆனா இந்த நாயிங்க வந்து கெடுத்து வச்சறா. So that's why Sir Dell is going to get the castle wall down and think about hitting a few shots to just maybe double up on that armor check to see if there are a couple of whites that they will be able to play off, because that's the building that they want to maybe take off of them towards this end game. This is a difficult spot to hold for, I would say, the Dark Zero. அது மட்டும் ஜெயிக்கல. No cover over your head. It's kind of just dipping and diving around the bins as NRG have a little poke here at Lava Fisher as well. Well, I guess we're seeing KCP trying to set up, use எப்பமே இவனுங்க ரெண்டு பேரும் அச்சிக்கிற ஸ்பாட்ல அவனுங்க எப்படிடா வந்தானுங்க கரெக்ட்டா? You're completely right. You can be vulnerable to a lot of damage coming from several different areas. Energy first be careful. But all these teams are going to be moving up through Lava Fissure, through Countdown to try and get to this northwestern side. The fade இருக்கான்ல fade காட்ற ஆட்டத்துல இந்த இதெல்லாம் காட்ட முடியல ஃபேடால எங்க போனாலும் அடி வரும். So that's why you're seeing NRG in this position early on. You can tell how quickly they rotated as well. Nathan having to hit the replicator to make sure that they can get a little bit of extra loot as well. It was another reason why Dark Zero quickly pushed out of their drop spot and went towards Lava Siphon. They got the ring console at Lava, so not only did they get the extra console information so they can make காட்டவே மாட்டாங்கடா ஸ்கிரீன் பச்சஞ்சே இல்லடா அவனுங்க. Wow, it's a very deliberate decision. டோஜோ வாட்ச் ரெண்டு மூணு தடவை வந்துடா. ring console to work with at their drop. அலைன்ஸ் ஒரே ஒரு வாட்டி காமிச்சாங்கடா ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல. Very much rewarded here. I mean, Dark Zero are going to come out of this with some serious loot. பெருசா ஃபைட் எடுக்கலையா? Harvester at the moment, and obviously you have that high tier loot pool down the bottom that they will be picking up on their way through. So they could be in a really dangerous spot. அவனுக்கு பிடிச்ச டீம் இந்த டீம் எல்லாம் காமிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. மத்த டீமுக்கு போய் தொலைங்களேடா. We mentioned FaZe, bit quiet so far. They're working their way through Skyhook. Complexity doing the same, and it'll be interesting to see if Enter Force 36, who are kind of sandwiched between the two that we look at now, will be able to survive long enough and not get run over by one of those teams. Yeah, we're going to see a lot of teams try alliance fight but those who are arriving a little bit late might just have to take whatever they can in Skyhook or in Countdown, and you just hope then that there's a circle shift if you are one of the late arrivals. But we saw it happen in map number 1 and the difference it could make for those teams who had to go a little bit further on their journey, so it's still very much possible. We'll have to see after Zone 1 closes, those who might be able to get a little bit of ring console information on their way through. FC destroying a really good spot as well. We do see this zone sometimes pull back towards them, although it's more likely, you would say, to pull to the houses on the back side of this zone, where NRG are looking to maybe take a little bit of a fight now. Mande team adiyo coexisting with them, and this is man alliance with NRG da re Sweet recognizing he believes this is where the end zone is going to be. You control this house, you almost guarantee yourself top 5. These are no parra vaaya para street oda vaaya para energy naga பக்கத்துல நிக்கறான் பாரு மச்சாங்க. Sweet and Gildersons, they may be able to get the res as well. Alliance, I don't think we'll be able to push up on this one just yet. I think they're interested though, Alliance. They see that not coming in. They know that Mande can they find the bodies? Can they get the kills? All of a sudden shots coming in from elsewhere. No, பண்ணதா அவள. No, பண்ணல. ரிவைவ் ஆல. கில்ட். ஆளா காலி. NRG அம்சே விட்டாங்க Alliance. NRG down. It was a brave play from Alliance. தலைவ கவிக்கிறான் வாய்ட். A brave play from NRG to try and take this spot. அடவா. But if you win that fight, a lot of the time, you will be the team we're talking about in that end game. Well, it was a matter of who could actually see anything. Hey, சுத்தமா top 10 ல கூட இல்ல இவனுங்க தெரியுமா? ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ்ல பாரு 17வது பொசிஷன் அலையன்ஸ். டோஜோ டாப் 10 ல இருக்கு. But on this western side, 15 பாயிண்ட் டோஜோ நினைக்கிறேன். There are a few late arrivals, Gambara Yotazan being one of the later. But there's still teams even further back than Dark Zero, Glimpse, from southeast side. They could hold landslide and maybe pick up Ganbareda. இந்த தடவை சண்டை போட்டுட்டாங்க. Dark Zero also to craft over. யோடி பிரிச்சு விட்டானுங்க. நிறைய பேர். If they didn't come in with ready evos and like everything gold, I'd be surprised. Well, Dark Zero should have that. I mean, they were able to get a little bit of damage from what they picked up. இந்த மேட்ச் ஒரு 10 பாயிண்ட் எடுத்தா தான் உள்ள வரும். Time down through Harvester and staging that they're going to have all the goodies in the world that they could want. And there's the map overhead for you. You can see Alliance position onto this western side. A few teams have fight போத திருப்பியும் full rex ஓட
Lava Fisher and going towards அவனுக்கு தான் சர்க்கிள் புல்வரக்ஸ் அலையன்ஸ் எஃப்சி பக்கத்துல இருக்கு பிளாக் ஆன் இருக்கு There's another reason why Dark Zero will wait down staging because now they have that ring console information. This has been a very well-played game from Dark Zero so far. Didn't have the ring console on drop, so they go and push the teams that are contesting. They take the ring console information, they see they've got quite a journey to go, they then loot Harvester, then they loot staging, and then they're rewarded with another ring console to now get even more info. Info is not going to be a problem for them. It's execution at this point with so many teams already inside of Lava Fissure. Alliance one. Hey, யார் ஆடுறாங்களோ அவங்களோட கேம் பிளே காட்ட மாட்டேங்கிறாங்கடா. மாண்டன் சொல்றது மாண்டே காட்ட பாரு. மாண்டன் முஞ்ச காட்ட மாண்டேடா. Good damage we saw on ஹாக்கிஸ் காட்றாங்க. Hawkins with that hemlock. Not enough to get that knock and maybe. Hey, இவன்டா டார்க் ஜீரோ டீம். ஓதா நசுங்கடா அந்த டீம். ஏறி போய். Dark Zero though, they're making their approach now from that low ground. எல்லாம் பாம்பு விளையாடிட்டு இருக்காங்க. So Dark Zero just need to be careful that they are not having anyone behind them. I think that they waited and they probably during their rotation had a little check to the southern side and they should know that they are going to be mostly safe. It's only Iron Blood Gaming who could potentially throw a spanner in the works if they ever make their rotation on that southern side. But Dark Zero, they've got time to work with here. It's not like they need to force themselves in straight away, but if the gap opens, Dark Zero will take it. The risk would be taking the zip line to try and get underneath teams. You're very vulnerable then, and I don't think they will go for that anytime soon, but it might be a last-minute decision. As I say that, I see on the minimap that Dark Zero have made that decision, and Dark Zero will now find themselves at the bottom of Lava Fissure. And of course 36 here, stuck inside of Trials at the moment, and his FaZe who are kind of holding them out. Both teams kind of in a little bit of a sticky situation because they're both going to have to leave at some point. And looking at the kill feed, you can see that F-Chan has just taken down Jim Burton, so it was a risky play that we saw, and now you can see on our map overhead exactly what we're talking about. Dark Zero down to 2, but they do get that res, so they will... Oh, another player has gone down in the meantime, and it's Jem Burton this time. Should be uncomfortable, though, once again, to get this res off. So I thought it would be risky. The zip line is always going to be a tough one because it gives such an audio cue to all those teams that are above you. But they now managed to find themselves in one of these donuts, and they've... Even though they're being targeted at the moment, there's a lot of eyes on them. If they can just reset, if they can hold here, then at least they're going to be comfortable for quite some time and should be able to watch a lot of the lobby get wiped out before they arrive to this circle. Yeah, if you think about inventory as well, we saw them crafting on their way over numerous times, and they should have a lot to work with. And look at that, Zainu, 14 cells. He's got 4 bats, or did have 4 bats as well, which means that they can kind of take a little bit more damage. They can take a more risky spot to play, where they're going to have multiple angles available. They might be getting chipped at by different teams, but they're going to be able to heal through it. So Dark Zero playing the long game here. As we take a look at that backpack, you can see on Zainu, 13 cells still, 3 bats, Arcstar, and lots of other things like the Ultic cell we're seeing popped as well. So Alliance we mentioned as well in that house that we were expecting to be the end game, where they're going to be safe for the next zone as well, as Pulverax have a little peek. So the fights we're expecting in the next circle, FaZe and Tom Young Kung are going to be up towards Trials, Complexity and Enterforce 36 up towards Skyhook. That should be 2 fights that happen, and actually the winners of each fight may end up scrapping against each other with Onyx getting involved as Pulverax. Oh. They're under a little bit of distress. Pulverax taking damage, and you can also see in the kill feed as well, the Geo and Dark Zero are having a fight, and oh my goodness, excuse me. It's going to be Dark Zero eliminated here. We talked about how Dark Zero eliminated early. Hasn't worked out for them this time. FC Destroy looking for a third-party opportunity here. Can't quite get the angles. Oh, Timmy, they're probably asking, well, how was Geo not punished? But no one else wanted to get involved in that fight. As soon as you hear commotion happening in those areas, sometimes that's your best chance to try and find a new position or walk up ever so slightly to your next rock that you can hide behind. As Complexity are going to be making their move, and this is going to be a rough landing potentially, because there are a few teams at countdown, J-Lings being one of them. Oh, you got to hope that they haven't got something that can clear you out from this low ground as well, because Monsoon and Luda both got to pop bats, and you can just see the shots flying in, and Cody's trying to do what he can, but look at the frag grenades, they're all there. Knuckle Cluster in as well, and J-Lings say it's time for us to fly, and Complexity, as they fly, Complexity will fall. Easy as that, 15 squads now remaining, and J-Lings, that was a gift from the heavens. 3 extra KP, which puts J-Lings still securely in 3rd position. And of course, with Dark Zero falling, there is some real points to be gathered by those left in the lobby. And J-Lings maybe with an opportunity to top the group at the moment, going into Storm.
வாடா சூரி வாடா. என்னாச்சு மேட்ச் எப்படி போகுது? சமையா போயிட்டு இருக்குது. சீனா போச்சா மேட்ச்? நல்லா போகுதுடா இந்த ஸ்பிளிட். ஸ்பிளிட்லாம் கிடையாது. இதான் அல்டிமேட். எப்படி என்ன ஃபார்ம் மாட்டாங்க? குரூப் ஸ்டேஜ் C&D H3 T&D குரூப்ஸ். மொத்தம் 4 குரூப்பா? ஆமாண்டா. 80 டீம்ஸ் அப்போ. ஆமா. டாப் 10 குவாலிஃபை இல்ல ஒரு ஆமா. அந்த டாப் 10 பயங்கரமா ஒரு டீம் வந்துச்சுடா. புது டீம். உங்களுக்கு டிஎம்ல என்னோட ஸ்பெக் அனுப்பி இருக்கேன் பாருங்க. அதோ இப்பதான் பார்த்தேன். Season 500 work more than they do at times, but we will see that FaZe were able to win their engagement up towards trials. E36 won theirs, and that's why they're now just underneath J-Lings, but Onyx Esports are still in the vicinity and can certainly prove to be a real hindrance to those squads who are arriving a little bit late. But all of them are still going to have to move further southwest, but we have 5 teams in the next circle already. It's not so easy for them. நல்லா இருக்கு இந்த வேலை. நான் பண்ணலாம் 500 தரேன். அவனுக்கு இன்னைக்கு எத்தனை வரான்ட்டு எத்தனை வரல. நீல வேணுங்கிறோம் தூரமா என்ன கடை? ஆமாக்கா. எங்க வாங்கினீங்க? உங்க ஏரியால வாங்கிட்டீங்களோ? கோயம்புத்தூர் ப்ரோ. பொள்ளாச்சியில இருந்து கோயம்புத்தூர் போய் வாங்கிட்டேன். கோயம்புத்தூரா நீங்க? ஆமா ப்ரோ. ஆபீஸ் ஃபுல்லா கோயம்புத்தூர் தான் ப்ரோ. திருந்த பசங்க. மாண்டே இருக்கான் மச்சான் அவள. இந்த மேட்ச்லயா? அலையன்ஸ்ல இருக்கான். ஆமா அவன் சப்ஸ்டிட்யூட். அவனுக்கு இன்னொருத்தன் விசா கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு இவன் ஆடிட்டான். மாண்டே எப்படி ஆடுவான் தெரியுமாடா அந்த கேம்? வெயிட்டா சமயா ஆடுறான்டா. ஏய் மச்சான் அவன் ஆக்சுவலி e-sports பிளேயர்ரா. ALGS பிளேயர் தான்டா அவன். பிரேக் எடுத்து தான் ஃபுல் டைம் ஸ்ட்ரீமிங் போனான் ஐஸ்வாஸ் மாதிரி. திருப்பி எப்படி இதுல சும்மா சப்ஸ்டிட்யூட். அஞ்சு ஸ்குவாட் இருக்குறாங்க மட்டும். பாறா ஸ்குவாட் இருக்கு ப்ரோ. இப்போ சண்டை போடுவானுங்க. மச்சான் குட்டி சர்க்கிள்ல 15 ஸ்குவாட் இருக்கு தெரியுமா? டோட்டலா சும்மாவே இப்படி தான் ஆடுவானுங்க அவனுங்க e-sports. இந்த மேட்ச்லாம் பாத்தியா கத்திங்க நிறையா? கேட்லஸ் எப்படி ஆடுறானோ பாத்தீங்களா? அது கத்திஸ் தெரியும். அரேதன் ஆடுவானுங்க பாரு. ஏய் ஆனா இவனுங்க அலைன்ஸ் ஆடுறானுங்க. ஆனா டாப் 10 இல்ல இவனுங்க. அலைன்ஸ் இல்லையா? ஆமா ஒரு பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டாங்க அலைன்ஸ். எத்தனை மேட்ச் இது? மூணாவது மேட்ச் தானே? ஆமா மூணாவது ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குது. மொத்தம் எத்தனை மேட்ச்? 6 மேட்ச். இன்னைக்கு அந்த கேம் வாங்கணும்டா. யாரா? பால் தரா. பால் எடுத்துறோம். சம ஆனியா இருக்கா? இல்லடா ஆளுடா இன்னும். டீம் ஆளவனுங்க. பயங்கரமா ஆன்லைன்ல யூஸ் பண்றானுங்க மச்சான். R9 அவனுக்கு இவனுங்க பண்றதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும். ரீகாலே அந்த மாதிரி இருக்கும்டா இவங்க சொல்றது எல்லாத்தையும். 7 ஸ்குவாட் தான் இருக்கு. எல்லா ஸ்குவாடும் ஆசாங்கடா. டப்பு அந்த குரூப் A B ல வந்து ட்ரீம் ஃபயர் நல்லா ஆடுது மச்சான். அவனுங்க தான் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் தான் TSM. TSM 2 சாம்பியன், ட்ரீம் ஃபயர் 2 சாம்பியன். 6 மேட்ச்ல. ட்ரீம் ஃபயர்ல இருக்கா? தெரியல. சின்ன பையன்லாம் இருந்தானே ஒருத்தன். அவன் ஆடுறானுங்க அந்த டீம். அலையன்ஸ் ஜோன். You just have to make sure you are outputting enough damage to keep people scared. But Alliance are the only team in this circle, whereas we need to now see 5 others, make it 6 others, try and progress across to the western side. பிரவீன் ப்ரோ தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு. மேட்ச் அப்பப்போ ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் கொடுத்துட்டு போறோம். சாப்பிட போறேன்னு போனோம். சம போயிட்டு அந்த படிக்கட்டிக்கல. ஓடு நடு. 116. ஏய் சர்க்கிள் பாறா வெளிய ஓடுறா. As soon as they exit the building, because there's going to be so many eyes on them, and the ring's going to do so much damage. Alliance are still watching from. Alliance இருக்காங்க மச்சான் உள்ள. ஆமா டாப்ல வந்து எக்கில ஓடுடா. ஐயோ ஓக்கில ஓடுடா. அடா பாவி. ஏய் ஆரிசா நாசா கியூ இருக்குறாங்க.
ஆனா அந்த டீம் இருக்குது இவனுங்க தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க டாமியோ காங்கு பேஸ் இருக்கு பேஸ் அவுட் மாட்டிச்சு பேஸ் பேஸ் எப்பற மேல போவானுங்க மேல போறதுக்கு ஒரு கேரக்டர் இல்ல ஐயோ போணுங்க கியூ போடுங்கடா வேலை வாய்ஸ் பாரு அலையன்ஸ் இருக்கானுங்க மச்சான் அலையன்ஸ் வின்னர் பண்ணுவாங்கடா இந்த மேட்ச் அலையன்ஸ் நல்ல பொசிஷன்ல ஆடுறாங்க அலையன்ஸ் அந்த ஆக்கி இருக்கான் பாரு ஆக்கியும் யூக்கியும் but the circle is going to end dead center on those tracks. And if you're not sure, hit the ring console. ஏய் இன்னொரு குட்டி பையன் இருப்பான்டா ஒன் ஸ்ப்ரே ஒன் கிளிக் பண்ணுவானே அவனுக்கு தான் வீசா கிடைக்கலையா அவன்தான் அலையன்ஸ் புது பிளேயர் அவன் பேர் என்னதுடா பேர் தெரியும் நமக்கு அரேஜன் கியூ வச்சு பிளாக் பண்ணிட்டான் பாத்தியா FaZe were able to get up. FaZe could really influence this fight, but FC Destroy now can at least blockade themselves in. Again, it's a composition that will really work out in this endgame. Newcastle have wanted ஃபைனல் ரிங்டா இவனுங்க பாரு மச்சான் சரியான பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க the best position of the game because they have the high பயங்கரமா இருக்கானுங்களா ரீஸ்பான்லாம் போட்டு மொபைல் ரீஸ்பான் போட்டு ஆனா மாண்டே டீமுக்கு தான் ரொம்ப ரிஸ்க் இப்போ அலையன்ஸுக்கு ஆனா கீழ 3 டீம் இருக்கு தெரிஞ்சு கீழ ஒரு டீம் அவுட்ரா ஃபேஸ் அவுட்ரா ரெண்டு டீம் தான் இருக்கு 3 தான் இருக்கும் ஃபேஸ் தான் கீழ மாடினாங்களே எத்தனாங்க பாரு ஃபேஸ் ஏய் மேல வந்துட்டான்டா பெங்களூர் எப்படியோ எவ்வளவுடா வந்தானே காட்டவே இல்லடா செய் அங்க மாடிறானே இப்போ இல்ல அவங்க ஏற்கனவே மேல தான் போறதா பெங்களூர் ஒரு ஸ்டெப் மேல தான் they got away so Alliance will still hold this side and Snipe Down is going to at least try and rat his way maybe into a top 3 and could be இது விட என்னங்க அவனுங்க Alliance மாட்டாங்க will take the southern side they will and Snipe Down just looked புஷ் பண்றாங்க அலையன்ஸ் பண்ணடா FC ட்ரெஸ் எதனா மாட்டாங்க அலையன்ஸ் இருக்காங்க இன்னும் ஏய் அலையன்ஸ் இவங்க தான்டா அவன் சோலோடா அவன் ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு மாண்டி அஸ்டா ஒருத்தன போறா மேலே சீல் அடிச்சிட்டான்டா ஆக்கி போட்டான் ஒருத்தன ஏய் ஒரே ஒருத்தன் தான இருக்கான் ஒன் அலையன்ஸ் ஜெயிச்சாங்க சொன்னேன்ல ஓடு இந்த அலையன்ஸ் ஜெயிச்சாங்க பாரு நான் இல்ல அதனால தான் அலையன்ஸ் ஓடுனாங்க மச்சான் வந்தானுங்க டாப் 10ல two players Alliance are doing it மச்சான் Alliance are doing it ஏய் இவன் தான்டா இது rescuing this team when they needed him most. ஏய் ராங்க பேப்பர் மாண்டோம் Alliance hockey yoki mande FaZe getting towards that end game as well. I'm pretty sure the Snipe Down managed to rat into a second place there as well, which is incredibly impressive that they had to make. But Narjo champion first match. When it matters. And I'm kind of heartbroken that I lost to you. மாண்டி எப்படி இருக்கான் பாரு But you know what? I'm a man of honor. ஹீரோ ஃபைல் To be மாதிரி fair, the odds were very firmly stacked against you when Alliance were the only team in the circle. கண்ணாடி வேற போடலையா Alliance team rat took their building and were residing in their building. It was when FC Destroy decided to UK மாதிரி that it really opened up the game for Alliance. Their only real threat was the last remainders of FaZe. But what Alliance did was make sure the southern side, they left one player to just challenge Snipe Down. Effect மச்சான் allow effect you to just அவனா வரல surprise us. We're going to keep tabs on you. As soon as they saw all that damage effect தான் actually அந்த ஒன் கிளிக் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவன் போன வாட்டி பயங்கர ப்ளே பண்ணானே அலையன்ஸ்ல அவன்தான் அதான் சின்ன பையன் ஓ அப்ப மூணு பேர் அவங்க டீம்ல மட்டும் தான் மூணு பேர் இப்ப மோசம் ஜெயிப்பாங்க நினைக்கிறேன் புரியல ப்ரோ அவங்க டீம்ல மட்டும் தான் இப்ப மூணு பேரும் மோசம் ஜெயிப்பாங்க ஆமா ப்ரோ எல்லாரையும் ஒரு கண்ட்ரோலர் இருக்கும் அலையன்ஸ் எஃபெக்ட் இருந்தா மச்சான் அவன் 18 வயசு தான்டா சின்ன பையன்டா அவன் 18 இயர்ஸ் அவன் அவன் தான் அந்த ஒன் கிளிப் ஏதோ பண்ணுவான் R99ல அவன் செமையா ஆடுவான் ஒன் கிளிப் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவன் எல்லாரையும் பார்த்தா அவன் வரல அவனுக்கு தான் வீசா கிடைக்கல அப்பெல்லாம் தான் கடுப்பா இருக்கும்ல ஆமாடா என்னத்துல எல்லாரும் இங்க போட்டுவீங்க கேம் ஐடியா புது பிளேயர்ஸ் யாரோ வராங்களே அவங்க பாக்குறதுக்கு இல்ல மீறி போய் எல்லாம் மீறி போய் டிஸ்கார்ட் இருந்தா அப்படின்னு ஒண்ணு போடுங்கடா டிக் சைஸ்னு போட்டுலாம் சைஸ் மெஷர்மென்ட்ஸ் தான் போட்டுலாம் ஏய் இதுவே லைவா போட்டடா சூரி யூடியூப்ல ALGS Storm Point time now, just as things get comfortable up here. Yeah, Storm Point will be next. A few teams that will be
very happy about that. I mean, Live throughout Solid 2 playoffs and throughout online seasons in general, we've seen big differences in squads. A couple of teams that maybe a bit frustrated. வரலடா ஆல்ரெடி அவன போட்டு வச்சேன் வரலடா பிரவீன் க்ளோரி சேனல் ஆரம்பிக்கிறார் தெரியுமா I know this might seem like a tenuous link, but it is. And one thing that we love, of course, is the chairs that our players get to sit on, right? It's a wonderful thing. And the Herman Miller people, the wonderful people that provide these chairs, well, look at them. The Herman Miller gaming embodied chairs are being used today at this event, Dan. Would you believe it? I believe it. Check out the new colorways on the embodied gaming online. The new colors have a white base with galaxy and amethyst upholstery. Be sure to check out custom Herman Miller gaming heirloom embodied chairs created for this year's ALGS Champs winning team. If you're wondering what that looks like, by the way, there's one out by the entrance, and it is a thing of beauty. Wow, yeah, it certainly keeps your buttocks nice and joyful throughout any games that you may be playing, but I'm hoping you'll be playing a lot of Apex Legends when you were able to get one. If maybe we ever get one, Mark, we might have comfy ones too. You never know. Anyway, that's going to do it all for World's Edge and from ourselves, from the Casters booth. We're going to throw it back to the desk now to let us know what we just saw. All right, I don't know about you guys, but I was waiting for another desk jump out of Mandy after that. I mean, phenomenal bringing it back out of Alliance for that final game, Vicky. Yeah, they went from, 19th, and they skyrocketed with, 9 KP at the very end of that game on top of the dub, and I believe now they're sitting in the top 5, top 6. Really highlights how volatile as well our overall standings are after 3 games alone. Very nice to see the difference in comparison to our last 2 groups that we saw play. And also, Gina, we were talking about this while we were just watching that last game. Huge performance out of Tom Young-Kung. Yeah, a really good solid effort from those guys as well. Apex South really seem to be showing up so far this tournament, don't they? It's been a very good start from them, known for fragging out, and certainly we've seen them pick up a lot of kills as part of their way to the top of those leaderboards. Now, for those first 3 games, Bullet, what moments really stood out for you? Look, I mean, right there at that end game, I mean, the way Alliance played that map, that was beautiful. You know, they had hackers playing the pipe. They made sure no teams landed behind them. That was just really nice. All right, well, you mentioned it, so let's talk about it. That final circle, we're going to take a look back at it, break it down a little bit for us here, Bullet. I know you started, but there's some intricacies we're going to talk about. For sure. No, so they just played they played their time. You know, they had the height. They just were sitting there. They were doing damage. They were putting pressure. Made sure nobody else, decided to make an aggressive play against them. That was really nice. And then you'll see towards the end, they managed to wrap the cat wall against the train team. And then they just cleaned everyone up. That was so nice. Moments that jumped out for you, Vicky? Well, they also had to traverse through that west side of the map. We know that Alliance landing all the way by Thermal and traveling to the north side allowed them to get on top of this high ground as well. And then going from around the catwalk here, in addition to the smoke, when you're rocking the Digi, they're able to clean up the opposition that was on the other side of this catwall. Then with the black hole, they're controlling so much space without even the catwall that they were utilizing for themselves. And it's not just, you've got to get around the catwall, right? That's really important because you've got to, you've got the gravity lift there, right? That's one way you can get over those catwalls. But if you can save that and just walk around it, it really does give you those extra options because it's a very important piece of utility going into those last fights. Yeah, just really speaking to Alliance's ability to, in such a short time frame, adapt to having 2 sets up, still coming out on top, 9 kills plus the win. Still some other impressive numbers up here. I mean, FC Destroy 7 kills. We've seen a really phenomenal performance out of, like Gino was saying, so many Apex spots here, Bullet. Yeah, so I mean, the way FaZe managed to rat their way in, that was so beautiful. Playing on the low ground, unable to get up. Snipe managed to get up, and he just played it so well with bank smoke. There's always just a single tear rolling down your eyes as you're still alive and you're watching your 2 teammates and you're like, I can't help you. I can't raise you down. The right play is to just stay alive. Gotta get the points, man. And you can see just how points top heavy that first stage was. Little bit of a sponge. Apex மேல ஆடுறாங்க bro, ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்களா? அங்க ஆடுறாங்க பாருங்க மேல Apex 1ல. For surprises for you at the bottom.
Well, we saw what happened the big சரி நான் விளையாடல ஜாயின் the பண்ணிட்டேன் ஏத்திட்டேன் இன்னும் எதுவும் உள்ள போய் பார்க்கல ப்ரோ உள்ள போய் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு ட்ரைனிங் மேட்ச் மாதிரி போகும் ப்ரோ நீங்க லாண்டா தான் ஆட முடியும் ஓகே ஓகே நான் மொபைல்ல மாதிரியா ஆமா ப்ரோ அதேதான் ப்ரோ நான் வீசில இருக்கேன் ப்ரோ அதான் அதான் கேக்குறேன் ஓகே so seeing Dojo all the way at 19 what could have been is the story that we அடுத்த டீம் ப்ரோ ஜெயிக்கும் அடுத்த மேட்ச்ல நீங்க ஓவரால் பாயிண்ட் பாக்க ரோஜா பத்தாது யாரெல்லாம் உள்ள போய்ட்டாங்க இப்போதைக்கு யாரெல்லாம் உள்ள போய்ட்டாங்க அவன் சண்டா ஹீரோ இல்லையே காலைல ஒரு மேட்ச் வந்திருக்கோம் ட்ரீம் டீம் பேட்ல காலேஜ் ட்ரீம் ஃபயர் போயிடுச்சு சிஎஸ்எம் போயிடுச்சு ஏய் நம்ம லிக்விட் இல்ல பாக்குறேன் இருக்கும் ப்ரோ காணோம் தெரியல ப்ரோ லேட்டா வரும் Honestly, Jailings have been playing so well. Like they've been doing so much damage. They've just been like going crazy. It's so nice to see. BDG bro மேல வாங்க ஏபெக்ஸ் ஒன்னு வாங்க. They're playing a bit of an off-meta comp, you know. They're playing crypto. They're playing Watson. They're playing Valve capitalize off crypto scans. Like, you know, they're one of the only teams that are playing that comp, and look at how well they're doing. They're doing such a good job right now. We're going to have to see what happens now that we have switched maps, or will be switching maps, on over to Stormpoint, see what happens with our squads, where they're able to end up. But we're talking about Alliance a little bit, and nothing is confirmed yet, but if you have seen social media, there may or may not have been a tweet that has gone out. This is probably as good as time as any to talk about it, because I don't know if you guys saw, but Effect has his visa. That's what he has said on. It's not confirmed, but we might be seeing Effect here. Dream Fire, TSM, Exact, now you can see the tweet pulled up on your screen. Realize Shout out to team. Effect, everybody. Here SAF, to Birmingham. We got Kinetics, LG Chivas, Asande, Aurora. To scoop in and take advantage of the rest of the week here. Yeah, I mean, I honestly think there was a little bit of an asterisk on Timmy this Dojo without Effect here. In the idla He was, in my eyes, the single best player in the last tournament. At least, at the very least, as a fragger, he was just looking at those stats. Group draw total 10 teams. Teams play in LCQ. The elite controller players in this competition. So, look, I honestly never doubted that Alliance would be able 20 teams with the highest group stage score start in the winners bracket. 20 teams the lowest one the losers bracket. No chance irukku ellarkume. Ama. Next bracket na straight up playoffs paidalam. The crowd of Alliance, everybody here is going to be happy to see that. I mean, and talk about a great situation to come into. Manny putting in work. Bangalore da machan. Bangalore Catalyst Horizon top 3 heroes. எல்லாருமே அதான் வர்றாங்க. அப்புறமா blood உண்டு Valkyrie Fuse. Yeah, no, I mean it's so nice to see, you know, especially like with Mandy stepping in as a sub, you know, like that's tough. It's not easy to just jump in like that and, you know, perform well. So hats off to Mandy, you know, he stepped in last minute and yeah, they're pulling it together. It's crazy that he's a content creator. I mean, Mandy he's been da. growing up past, Thanks out to but Mandy. you know, to be out of the, you know, the pro scene for a little bit. Yeah, actually அவன் TSM ஓட ஸ்ட்ரீமர் தானே. I mean, he's come in with like what 1-2 weeks of scrims and look at him go, like he's going crazy. So yeah, love to see it. All right, well, we're talking about social media. That means actually அவன் ஆல்ரெடி esports ஆடி இருக்குறதுனால அவனை ப்ரிஃபர் பண்ணிருக்கான் அலையன்ஸ்க்கு. I want to miss a single second of what we've got going on here at the ALGS Championship. We have 5 days of competition. Make sure that is where you are. All right. Now, we're you didn't. Dia did. Okay, we talked about it before we got into the series. We saw a decent performance out of Team Singularity. Well, I actually got a chance to sit down with Elysium before this competition and talk to him about what it's been like to come back into the fray and how he feels about the squad. Today we have a man who spent 2 years playing with Team Singularity, a team that dominated their region. His career was put on pause as he stepped aside for personal reasons after week 5 of the South American Split 2 Pro League. Well, now Singularity are back. And he's back. Welcome back, Elysium. Okay, so let's talk about this a little bit. Yeah, first I retired because I'm on university studying chemical engineering. Chemical engineering is wildly impressive, so that's very cool. I did not know that. So I didn't have so much time to practice with the boys, so we talked before I retired.
And we talked with Dean first if he want to join the team. So I step back at that time. How hard was it for you to step away after you had initially worked so hard to make a name for yourself? I always have the idea to finish my career. It was more difficult to them because playing with another guy after 2 years almost, it's very difficult to raise the level again. And I love this push from Elysium, the best controller player in South America with the RE45! Oh my god, Elysium, you are a monster! What was it like when you had to watch them not be able to make those split two playoffs? Playing with Bean, he's another player, but he has another way to play. It's not something you can like build in 1 month, I think. True. Obviously, Team Singularity were the only team who made it to finals during the Split 1 playoffs. You guys got 11th with that original roster. So how important a moment was it for you as a team making it there, and then what did it teach you about competing on a global stage? I think the most important is that we can do it first. We can make finals, we can fight with other teams face-to-face. Well, here we go, 101 with a Peacekeeper, and Elysium ain't missing with this thing. That'll be the knot they're looking for now. It's a simple job of cleaning up the 3v1. Championship USA there. Like, we were playing so well in groups. We got 4th, I think, in groups. And then we get eliminated on losers. So it was pretty annoying for us because 2 days we were on the highest level and then we fell off. So what can we expect from Team Singularity, and what do your teammates bring to the squad? Now we have Beskart as our coach. We changed him, and I think we are pretty confident because we train a lot. It's going pretty well, so we are gonna be here fighting for the trophy. Do you think that you guys can go farther in this competition than you did last time? Yeah, I think so. I think we are pretty confident, and like we have the experience to be in the finals now, so we are gonna make it again. Always fantastic to be able to chat with any of our players, but that was a really, really fun interview for me to do with Elysium. Obviously, we're only halfway through the series right now, so Team Singularity have an opportunity to do well in the next 3 maps. Stormpoint, a map that they typically get a little bit more points on, so we'll have to see how they fare in the next match, because it is ready to go right around the corner. Tiff and Dia, take this one away. Thank you so much, Glitter, and it's always good to hear from Elysium, especially on the main stage. I was talking to Bess prior to the champs, like just a few days ago, and he was talking about the situation in South America and how dire it is right now for them to perform at champs at the highest level and fly out. It really is, and what really strikes me about the story of Singularity with the return of Elysium is the story of self-sacrifice that the roster has gone through. Elysium stepping back earlier than he needed to make space for the roster to adjust to Bin, to make sure that they were ready to play at the top level as soon as possible, and now Besk stepping back into the coach role to allow Elysium to come back and help develop Bin as a player. In fact, Elysium didn't even return to the same role as he was playing before, where he was their fragger. He's now jumped into the position of being the team's support, and it is fantastic for them. I like seeing that at least the vibes are high as we prepare to get into this game, because as Glitter said, Stormpoint should, in theory, be a better map for them. Hey, and that's right, we are moving on over to Stormpoint for the final half of the series, but match 1 winner, NRG, with that 32-point game. Such a massive performance by Guild. I was talking to Natty after that. She's like, bro, I am shaking. That was such a strong performance, and seeing it cut to her immediately after was the cutest thing. J-Lings Esports coming through on match number 2. You know, as soon as we walked up to the stage, Alex was like, did you see game 2? Did you see it? And I was like, of course, I mean, obviously, we saw it, of course. Everyone here did. Who did it? And then Alliance to come off that news effect, potentially going to be here soon and getting a win. That's got to feel good, Dia. It really does, and even before the competition, Mandy was talking about how he is going into this expecting that he's here temporarily. It's about making space for effect, no matter when that happens, whether it be during championships or not. So now that we have the idea that it could be a little bit earlier than not, I'm sure that Mandy is just as happy, because you still get to play on the big stage. You still get to play with a squad that you put a lot of time into becoming the best with. Alongside that, J-Lings,
it was Bullet that talked about it on the desk, but super importantly, being able to take a more active role in the game this time around, even with a composition that is typically more passive, is a fascinating way for them to have adjusted off of Split 2 playoffs. Well, their macro is absolutely incredible. Their zone calling is, it's just crazy to see. They're already making their way there, but when we move to Storm Point, they're landing in High Point. And we talk about that POI as a whole. That is a very tough rotation if any of those zones start to pull south. But before we even start thinking about rotations, it's the contest that we have to worry about. Dojo not only contested on World's Edge, but they will be contested on Storm Point. And honestly, I was keeping an eye on player chat, and that kind of hurt me a little bit. I saw Zero throw in some shots. He was like, don't worry, Kick, we took out Dojo for you. And I was like, oh boy, here we go. If there is one player who is always ready to talk a little bit of trash in the lobby, it is Zero. So, as to be expected, and I don't think that that'll stop, especially now that they are dropping over at Mill. Dark Zero's been doing this forever, but given the recent changes to loot, Mill has, in a way, only gotten more powerful, which is a really interesting power imbalance to factor into their return to Storm Point. That is kind of crazy. You're right, but that Pulverex versus North Eption contest that I have witnessed time and time again over there in Thunderwatch, it has been an absolute brawl out. I've seen Pulverex take the win a handful of times, North Eption a handful of times, but it's just crazy because the North Eption roster that we're witnessing today isn't even the same that we saw in Split 2 playoffs. They were forced to make a lot of last-minute changes. You've got Ling joining in, you've got Laika from Naked, and now it's almost like a completely different North Eption. We're asking ourselves the question, if you slowly replace is it the same ship? And that's a question that's going to be answered stylistically. North Eption really had a distinct way of playing the game when we got to Split 2 playoffs, different than any other team from APAC North. So, as we jump into it, we'll get to see how that play style ends up cementing itself during the course of these games. But keeping my eye on the Legend Select now, Pioneers electing to go for the Newcastle. We also saw Seer picked up by FaZe, one of the only Seers to be played today in its entirety. Yeah, it's kind of crazy, right? Sir Dell used to play a lot of Watts, and now coming in has been adapting to that Newcastle, and it's been really nice for them because they like to rotate super quick, anchor down in a building, and throwing down the Newcastle wall is essentially kind of what they're doing to lock and load. But this is it, guys. Match number 4, our first one on Storm Point for the second series. And okay, you know what? Happy birthday, Raki. I saw the size. I saw it on Apex Wikipedia. We know. I think you're what, like 21? Now you got a party. Let's hope there's cause for celebration as we jump onto the map, because we did say that C versus D, a little bit higher variance than our first stage matchup of A versus B. Now getting into Storm Point, that is even more of a high variance map. There's the chance for anybody to come out on top, and every point matters when you start thinking about the eventual end of group stage, as strange as it may be to think of that now since we are so close to the beginning. That is very true, and as we get locked and loaded in the dropship, you can see the trails as our teams are making their way to their POIs. Alliance, though, they're going to have one of the last stops on that dropship, and you know how long it could take to Lightning Rod, but let's check in with Kick, who have made their way over to Cascade Falls as opposed to landing on the Dojo. Now, this is going to come with Crafter, so whoever comes out of this engagement on top is going to benefit really nicely, being able to grab a few more resources before eventually relocating out of Cascade. Kick are playing it pretty slow right now. I'm a little bit concerned for them, of course, as they jump down onto the low ground. But this is the contest we were talking about earlier, Pulverex versus North Eption. It's one for the ages, and Sasuke has taken to the roof trying to make this happen. He literally always lands on this side of Thunderwatch and will loot up on weapons, whereas Ling and Laika will typically land on the other side. But you can see that the engagement has made its way over here. They're sticking together, which is smart. You don't want anyone getting caught off guard. This is such a we are better than you composition as well. When you pick not just Bloodhound, you don't need Bangalore apparently. We're going Horizon on top of it. It is simply a composition that is meant to frag and use your own tools against you, which is something that North Eption have done really well with the Horizon now, to get a little bit of verticality that's super important when fighting over this specific POI.
And it's so crazy to see them fighting over this area, but getting the high ground and forcing Pulverex into an unfavorable position, even if Leica can connect a couple of those shots to force them to utilize any of the shield cells. You only get 2 off Rivet. If you haven't found any, shoot me right now, trying to kind of hold down the push, using the piercing spikes to avoid that from happening, and F-Chan able to kind of hold with the PK, but only has 5 bullets, but this now is a 2v2 situation, and we're gonna connect here. Oh my god. Peacekeeper shots, they get me excited, especially when you're hitting for 90. I'm hitting for 9s more often than not, but it looks like it's working on Pulverex's favor. Getting a quick thirst, a shield swap, and now perhaps the end of North Aption is just like up here, but Pulverex gets surgically taken down by that wingman. It is an instrument of precision. You couldn't even get out with the, this could be the end of North Ebb when Leica just goes pop, pop, pop. I'm not even, you know, Vicky makes better weapons She does. That's you know, we'll leave it to her. She's done her whole education in that. That's it's true. difficult. She does have a mind for it. Yeah, I'm taking summer courses right now to try and make that up, but you know what? Trying to make up a little bit of lost time. It seems like NRG are jumping into Cascade, taking out Onyx on their way in. We've still got a few squads left around here as Kick recently relocated out, but ever more so, we've got squads that are crowding into the center of the map as this zone is starting to drag everyone together. We'll talk about why NRG has actually already rotated through Cascade Falls. They land in checkpoint, they had the ring console available, and as soon as they grabbed that information, they made their rotation straight out to it. The fact that Kick has made it out alive and hasn't run the gauntlet of into their path, pretty good for them so far. Yeah, at this point, NRG would like to get a few more Evos under their belt, but it's about picking the best priority spot that you've got in Cascade. This, I want to say, high ground building that they've got at the moment is a little bit inflexible. However, it is very close to some of our end game finishes, so they're gambling a little bit because it's a difficult place to extricate yourself from in the mid to late game. However, by holding on, you're saying, well, if the zone does pull over here, we're likely to get at least top 3 without really having to put forth any effort. Oh, but a big one, right? We got Dark Zero. You have Jailings that have made their way into that building, already starting to anchor down with the Watson fences. So keep an eye. They usually have really good, accurate calls, but Zero is just looking for a way to take this building, and fighting for the priority spots early on can prove to be such a fruitful thing. And I mean, honestly though, Zero just trying to find the cheekiest angle, but the Jenny's out, and so that one's not going to work there. These windows just super difficult to play against, especially when you are trying to hold the inside of these small ski lifts. However, as you say, with the Gen, one of the few Watsons in the lobby, you are a whole lot safer. Zero's still struggling to find a way in. Finally gets a break on the fence, but there's still no opening damage. Catalyst Wall comes up to give Dark Zero the opportunity to push in a little bit further, but this is being masterfully controlled right now by Jailings. Zero's acting like the big bad wolf trying to infiltrate. You can see Jailings is forced to relocate. Nag's going to fall. Zero finds noises as well, and Jailings just gets annihilated. Textbook work. Jen even waves to the camera. What is this? It's just a little bit too passive from Jailings, if I'm honest. They're going back to how they felt in Split 2 playoffs, hesitant to get involved, and this time to their detriment. NRG still holding on to the high ground, have actually taken ultimate height within Cascade, their weakness being the high ground even further above as people come out from Command Center. Monsoon on Complexity over here. They made their rotation out of Cenote Cave. They're uncontested here in this group matchup, so they had a nice carefree experience to really focus on just looting up and prioritizing that rotation. They've made their way into kind of the center of that next zone, but as teams look for good spots inside of Cascade, I'd imagine a lot of teams are focusing on poke damage, but NRG, they're actually going to elect to take the high ground. Interesting. This is a eternal struggle, honestly. As you go further up on the high ground, this is one of those things where somebody always has higher high ground than you, so NRG do expose themselves to a little bit more risk since they have a lot less cover to work with, but with a nice smoke on the high ground, they can buy themselves some temporary safety, even going on an aggressive push out towards Command Center. We do have the Bang ult to work with should anything
come through, but they were able to find another elimination onto Zane, which is good for them, right? They were sitting at 32 points, but those 32 points came only from map number 1. They had a 0 in maps 2 and 3, so starting to get back up there is what they needed to do on Storm Point, because most of your teams, they were talking about on the desk earlier, the point sponging that has happened so far in this series, anything can happen as we move into the second half. You just have to get a good game under your belt. And it all happens so quickly, just beneath NRG. FaZe has quickly slotted themselves into Cascade, a place where more teams are deeming as a more flexible position to go into the late game. Zone is again going to be shifting around a little bit, but less squads have data as we approach the center of the zone, with a lot of our beacon scans being now in the red. It'll be teams that are rotating late, say like Ironblood Gaming from the south, who've just hit up Barometer for a little bit of information, that will have a small advantage as they finally approach the end game area. So that's really tough, right? We talk about teams that aren't getting that information throughout the mid game, and you're just kind of relying on what other teams are doing and following their macro. Jaylings can usually position themselves in the dead center and predict where that zone is pulling. And if Dark Zero realized, hey, that was Jaylings, we know which building they're holding, that will be Godspot eventually. And so far, it could appear that that would be the issue. But for the teams that have the information but are far outside the zone trying to get in, it's going to be an incredible battle, especially trying to break into Cascades. You have all of the rocks, all of the water. Oh, sorry bro, solo bro. But I mean, hey, message paakave illa. Just hop in and try it. Yeah, just hang out, see what you can find. I will say, not everybody's rotated into zone, so this is risky, especially with only white and blue armors, but they're taking it for the moment. It seems like Pioneers have got themselves a little bit more spare time. They're running to Team Singularity. We'll find out if they survive. However, as we look towards the next couple of zones, the big question does have to be about Dark Zero, about that power position that you mentioned, and the two teams above them, Dojo and Moist, that will both have to rotate right past Dark Zero, if not directly into their faces. Oh, Dell on white, last alone as we lose out on Nasuke, and just like that, eliminated. 16 squads remaining, but Ironblood Gaming, you were talking about their rotation coming through the south side. They have made their way in, and they are going to keep on going. We're hitting the evac towers, smoking it out. You know what, Dia? Something that's really cool about the utilization of the evac towers, they're getting poked, prodded, that gives them the information, but teams that run Horizon have been using the grab lift to jump up higher onto that, but I mean... Make it a little bit less predictable, right? Just make sure that you're not just on one Diva? line the entire time. NRG has been anything but predictable this series. Meeting வச்சாங்கடா கடைசில திருப்பி. நீ போட்டவங்க புலிராங்க தெரியுது. Push themselves further ahead, but Guild overextends and gets taken down. He was trying so hard just to get to cover and have his இல்லடா இன்னைக்கு ஒரு லீவ் போட்டா அவ பண்ண வேண்டிய வேலையை என் தலையில கட்டிட்டாங்க. அப்பலாம் பண்ண முடியாது நவீன் bro இவ்வளவு பெரிய ஊழல் தெரியுமா? அப்படி நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஏன்டா என்னடா பண்ணாரு? இவ்வளவு நேரம் நான் ஒருத்தங்க உட்கார்ந்து மேட்சை பார்த்துட்டு அப்ப வாய்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல. மேட்ச் வந்து வந்துட்டான்னு ஒரு வாய்ஸ் தான் கொடுத்தான். வந்துட்டீங்களே தெரியுது ஊழல் தெரியுது. மச்சான் இது ஹெம்லாக் மட்டும் கோல்டு கிடைச்சிச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா சாம்பியன் மச்சான். செம்மையா போயிட்டு இருக்கு. என்னடா அலைன்ஸ் வின் பண்ணிருச்சு. ஆமா சம சாம்பியன் பார்த்தா சூப்பரா அடிச்சா மாண்டே. இப்ப அலைன்ஸ் போட்டுவாங்க. அலைன்ஸ் போட்டாங்க. ஒன் கிளிப் பண்ணனா எனர்ஜி போட்டுச்சு மச்சான். எனர்ஜி தான் போட்டுச்சு. எனர்ஜி காலி அங்க பாரு அடுத்த டீம் வந்துச்சு பாரு. எனர்ஜி காலி. ஒரே ஒரு டமா இருக்கான். நேஃபன் ஓடணும். நேஃபன் மாட்டனா. மாட்டிடா. என்னடா கேம் கிளிச் ஆயிடுச்சுடா. கேம் கிளிச். வாட் தி ஃபக். ரீமேட்ச் போடுங்க. என்னடா லூசுங்கடா. என்னடா இது பைத்தியக்காரத்தனமா. டென்ஷன் ஆயிருப்பான்ல bro எனக்கே டென்ஷன் ஆகுது bro. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எனர்ஜி கிடைச்சது. மேட்ச் தெரியுமா? பைத்தியக்காரனுங்க இது மாதிரி தான் பண்ணுவானுங்க. போய் கேம் ஆடுறாரா இவரு யஷ்வின் bro. எல்லாம் ரேட் சமா யாரோ பிடிஜி ஏய் சமையா ஆடுனானுங்கடா.
Hey, Timmy. Looks forward to the rest of this series. அழகா பாரு NRG vs Alliance அழகா ஃபைட் போயிச்சு கரெக்ட்டா ஒரு ஸ்குவாட் பூந்தோனே காலி ஆயிடுச்சாங்க NRG காலி பண்ணிருப்பானுங்க சத்தியமா நேஃபன்லாம் எஸ்கேப் ஆயிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் மச்சான் மாடு மாடு இருக்கான் பாரு மச்சான் ஏய் அப்படியே கேம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்கடா போன வாட்டி இந்த மாதிரி தான் ஏதோ ஒன்று பண்ணாங்க ஆமா ஏதோ ஆச்சுல ஆமா சாமா டென்ஷன் ஆயிடும்ல இந்த மாதிரி பண்ணா ஏய் இன்டர்ஸா ஃபைட் அப்படியே கூல் டவுன் பண்ற மாதிரி தெரியுதுடா டோஜோ உயிரோட இருக்கு This would be an isolated 3v3. We've still got Kick approaching from the south side. Kick, another South American representative that we haven't really had the chance to talk about. ஆமா சிவா நீ இது ட்ரெய்னரா போய்ட கோச்சா போய்ட யாருக்கு ட்ரெய்னரா இருக்கா யாருக்கு கோச்சா டோஜோக்கு போய்டு சிவா டோஜோக்கு போய்டு வேணா மண்டையில கொட்டி வெல்ல போலாம்ன்றோம் Dojo at the wall, but you know with the zone favoring a wall rotation maybe, but regardless the fact is there's actually energy gali macha roll on this I haven't really seen them since split one playoff, so a little bit of a roster change. They're coming in and a lot of their merch with some of the sickest merch தெரியல bro முஞ்சா பாஸ் பண்ணி அங்க இருந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் That's an important buff to any team, having good merch. I said it on the desk. You look good, you analyze good, you look good, you play good. Got good merch. அது டிபிள் பாஸ் பண்ணுவாங்க. It changes everything. He knows. போன வாட்டி பண்ணானுங்க bro. Team Singularity, they got some nice merch. I do really like the blue on them. You know, having a nice rich blue is நீங்க லைவா பாஸ் பண்ணி பாக்கல அவங்க கேம் பாஸ் பண்ண மாட்டாங்களா பாத்தல எல்லாரும் மியூட் எடுத்துட்டாங்க பாருங்க இல்லடா நிரன் ப்ரோ ஆச்சு அப்பப்ப வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு பேசினாங்க இந்த கிரேட்டர்ஸ் இருக்கு சாப்பிட்டு இருக்கறவன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் ப்ரோ அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது ப்ரோ அவனுக்கு தோன்றப்பலாம் என்ன கூட்டி ஸ்டடி பண்ணுவாங்க என்ன தெரியல ப்ரோ 10 செகண்ட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கறவன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணும் ஓகே மேஜி வாய்ஸ் வந்துச்சுன்னு ஓடி வர கூடாது அங்க இருந்து ஏய் மச்சான் அதுலயே ஸ்டார்ட் ஆகுதுடா ஆமா சொன்னாடா பாஸ் பண்றோம் ஏ முஷானுங்க நேஃபன் தாலியா லூட் அடிங்கடா இல்ல நேஃபன் எஸ்கேப் தெரிஞ்சு சார் டோஜோ போய்ட்டு மாஸ் நோண்டுதுடா டோஜோ மாஸ் இல்லடா அவன் செத்துட்டான்டா காடி சார் டாக் ஜீரோல ஒருத்தன் தான் மச்சான் இல்ல மூணு பேர் இருக்காங்க எனர்ஜி போயிடுச்சுடா நேஃபன் காணோம் டா டோஜோ ஓடுது டிமி ஓடுது போடு சார் ஃபுல்லா மண்டைக்கு தான் மச்சான் ஏம் ஆவுது அங்க பாத்தியா மச்சான் மாட்னா ஏய் மச்சான் வெடிச்சு அவ்வளவு முடிஞ்சிச்சு ஆமா புஷ் டிமி அந்த சைடு புஷ் போட்டான் பாரு மச்சான் வெயிட்டால டிமிக்கு இது அம்சான் கான் பாரே ஓட்டோ சார் முஸ்தாங்க வேற லெவல்ல வந்தானுங்களா லெவல் பிளேடா ஆரி சார் அல்டிங் இந்த மாதிரி நம்ம சிவ ஃபியூஸ் வந்தா நல்லா இருக்கும்ல சாமா ஜாலியா இருக்கும் வேற லெவல்ல ஆடுவா தலையா என்னோட மொத்த சப்போர்ட்டுமே அவனுக்கு தான் இவனாச்சு அப்படின்றது அவன் வந்தா எல்ஜி சிவாஸுக்கு தான் வருவான் ஆமா இந்தியனா ஆமா ப்ரோ சிவா இந்தியன் தான் Yeah, you ideally want to finish this fight once it truly எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச யூடியூபர் ப்ரோ சாரி இது Apex Legends pro player அவன் otherwise teams start to take no you see one knock the fight extends for a little while longer டீம் மட்டும் ஏதா தப்பு பண்ணாங்கன்னா டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க மச்சான் what the fuck you doing yeah so it is to their advantage to ஜாலியா இருக்கு மச்சான் கத்துறது and allow another team to get position pressure on Tom Young-kung. Oh, that would be quite interesting, but it seems that TYK is going to hit the rotation, maybe not. Arizan Bangalore Catalyst. Congestion down at Cat. எத்தனை மேட்ச் அந்த வீட்டுக்குள்ள எத்தனை டீம் பர்றா ஏ மச்சான் இவனுக்கு மாட்டிட்டாங்கடா டோஜோ Blood Gaming and the
Dark Zero கிட்ட படிச்சிட்டு decide to rotate, right? They're looking at taking a நல்ல பொசிஷன்லயே இல்லடா அவனுங்க டிமி right-hand side as மாட்டிட்டா பாரு டிமி and Co are looking to close the distance, but Dark Zero is directly in front of them still. Unfortunately car they don't have a lot of cover. This rock is the only bit that's still safe. எல்லாம் போ அங்க பாரு நேடு எவ்வளவு மச்சான் போச்சு இழுத்துறாங்கடா Is to layer in pressure on top of them. போச்சு ரைஸ் அண்ட் I mean, Dark Zero அடிச்சுறாங்க அதான் முடிஞ்சிரும் முடிஞ்சிச்சு டோஜோ மாட்டிட்டா ஜோன் அவுட்ல மாட்டிட்டா இல்ல இல்ல ப்ரோ முடிஞ்சிச்சு is going to get cracked, but there's so much damage going out onto the other side. A Thermite trying to stave off, but இல்ல இல்ல இன்னொரு டீம் வந்திருக்கு இவன் பேக் அஷன் Dojo are eliminated. Dojo eliminated. Right application of pressure from Dark Zero. They don't overpush. But they don't overpush. They are committed. But yeah, Shiva. They just let this be a dance of two teams taking out one. மேலே கீழ பக்கத்து வீட்ல அச்சேகாம இப்படி தான் சுத்துவீங்களா ஜாலியா நம்மளால நம்ம உடனே வயரிங் rotation towards Castle. Yeah, நாளா சும்மா இருக்க மாட்டேன் bro. மண்ட கூட வா ஸ்மோக்க போட்டு வா அடிக்கலாம் bro விஜய் bro இதெல்லாம் போனீனா வாயிலே விரிப்பாங்க bro ஆமா bro நான் இந்த அளவுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் bro உள்ள போக முடியும் இந்த அளவுக்கு நம்ம ஓகே எனக்கு என்ன வாய்ப்பே இல்ல இந்த ரொம்ப டஃப்பா இருக்கு பாருங்க ஆமா ஆமா will have a favorable position in zone, but as a duo things can be really challenging. There's no way Luda's going to be able to get out to the so they're going to stay it off with the car SMG in hand, and we're going to அல்ட்ல எதுமே ஆக மாட்டேங்குது உனக்கு எதுமே பண்ணாதீங்கடா டேய் இல்ல பேரு போடுங்கடா பண்ணி தான் bro அவனு அந்த அளவுக்கு அவங்க இது பண்றாங்க bro கவர் குத்துறாங்க அவன் குட்டான் பாருங்க ஒரே ஒருத்தன் பாருங்க அந்த ஒரு வழியா தான் bro வர முடியும் ரெண்டு பேர்லாம் வந்தா ஒரே ஸ்ப்ரேல ரெண்டு பேர் தூக்கிடலாம் அழகா அது அவனுக்குலாம் தூக்கிடுவானுங்க கேட்லெஸ் கவர் குத்தான் பாத்தீங்களா நீங்க தூக்கிடுவீங்க bro ஜெனரல்ல ஒன்னு போட்டுருக்கேன் டைம் இருந்தா பாருங்க என்னது பாருங்க என்னது சொல்லுங்க அது வீடியோ என்ன யார் வீடியோ hold off a few teams look to rotate this massive migration that's happening on the other side as Dark Zero do not get that favorable zone easy setup போடு அவ்வளவுதான் வரப்போகுது out of the safety of நாளைக்கு இதை விட சூப்பரா பண்ணுவேன் வேற லெவல் பண்றோம் நம்ம very tough because we know North Option was holding that நாளைக்கு வந்துறீங்களா bro கிரியேட் பண்ணிடுவாரு நிருபோ சேனல் ஓபனிங் நாளைக்கு bro பிரவீன் bro நீங்களும் பண்ணிடுவீங்களா ஆல்ரெடி அவர் பண்ணிட்டாரு சேனல் ஓபனிங் டைம் bro ஏன்டா எனக்கு இருக்கு bro டைம் bro எனக்கு இருக்கு 227 சப்ஸ்கிரைபர் பரவாயில்லை bro கிட்ட இருக்கீங்களா பாத்துக்க சிவா நம்மலாம் 30லயே ஓவரா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்கலாம் 200 300 இருக்காங்க ஐயோ சாரிங்க அப்பனா நானும் ஒரு பெரிய யூடியூபர் கூட தான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு நாளா பாத்துக்க பெரிய யூடியூபர்ஸ் கூட தான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம அப்பலாம் புரிஞ்சு வச்சுவா இல்லங்க 200 டீம் சிங்குலாரிட்டி பாறா எலிசியம் இவனை தான காமிச்சாங்க இப்ப ஆமா கண்ட்ரோலர் really strong here throw themselves up that leaderboard. Great play from Elysium, hitting about for a moment, making sure that he's pushing to support Ben. It keeps team singularity moving as one unit. ஆமா டிஸ்கார்ட் சேனல் ஷேர் பண்ணுங்க to make the push down to the low ground. போடு வேற already and enter force 36 இல்ல bro இல்ல able to take out North Option on their rotation as well. So now that we're down to the final 6 squads, it's down to the final 6 squads. that are still on live Phase, Iron Blood Gaming, Blackhand, Complexity, and the two on the north side. என்னடா இவன் மியூட்ல இருக்கான் taking on நான் பேசிட்டு இருந்தான் சொன்னா they have to kill each other as well. There is no way that you are sharing a rotation in across open ground, but a sliver of rock between you. No, they are going to come bro. Dark Zero fortunately have priority on this rotation. கேட்லெஸ் இருக்கு ஜாலியா இருப்பாங்க பெங்களூர் இருக்கா இவங்கிட்ட ஷீல்ட் இல்ல பண்றாங்க கலவடா உடைச்ச கதவே உடைக்க வைக்காங்க எப்படி மேல ஏறுவான் சொல்லுங்க நீங்க ஏறுவீங்களா மேல அவ்வளவு பண்ணி வச்சிருக்கா அதான் அவனுங்க வந்து பார்த்தாலே நம்மள நாக் பண்றாங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க அவனுங்க எல்லாம் எந்த சின்ன டீமாவே இருக்கட்டுமே அவனுங்களும் அடிப்பானுங்க பார்த்தாலே சொருவிடுவானுங்க இவனுங்களும் பயங்கரமா போராடுறானுங்க மச்சான் அயன் பிளட்க்கு let's not forget what's happening over here. IBG
They've got low ground, but right above them, it's FaZe that took this building away from NRG, and that is a fantastic மேல spot ஒரு to be நேடு in right ஒரு now. காஸ்டிக் Still a கேஸ் little bit complicated to next extricate level yourself from, but the only team that you truly have to worry about is Dark Window Zero. ulti If you can get a few good shots in, if you can push IBG to a வீட்டுக்குள்ள என்னதான் ப்ரோ position where சதற they முடியும் also have to வெளில deal கூட with போக முடியாது மச்சான் இப்ப அவனுங்களால பாத்தியா சிவா genuinely good chance of winning this game. இவங்க செத்துருவாங்களா? இப்போ பேங்க் அல்டி இருக்கு வாட்டானா வெளில செதறி ஓடுவானுங்க எல்லாம் இல்ல ஜோன் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க இல்ல இல்ல ப்ரோ போய்டுவானுங்க அதெல்லாம் போய்டுவாங்க அதெல்லாம் கரெக்ட்டா போய்டுவானுங்க நீங்க வேற அவன் மாட்டானா நம்ம யோசிக்க போய்டுவானுங்க ஜாலியா இருக்கானுங்களா வீட்டுக்குள்ள பேசு அதான் Burst weapons just incredible because as soon as you hit one bullet அங்க பாரு மச்சான் ஃபேஸ் பாரு 1400 டேமேஜ் மச்சான் 0 கில் especially with the kick up you manage to land a little bit more damage more often than not போடு headshots here and there FaZe they don't want to gamble however ப்ரோ இதுமே எப்படி ப்ரோ ஆடுறது பாத்தீங்களா போய் ஃபர்ஸ்ட் டப்பன் வந்துட்டானுங்க பாத்தீங்களா அடி வாங்குவாங்க வருஷ கணக்கா ஆடுறானுங்க ப்ரோ நம்மலாம் அப்படியே என்ன ப்ரோ 6 மாசம் தான் ப்ரோ ஆடி இருக்கானே ப்ரோ புஷம் ப்ரோ டீம் காலி முடியுமா இந்த அளவுக்கு அது கண்டிப்பா முடியும் ப்ரோ ட்ரைனிங் எடுக்கணும் நம்ம டெய்லி now it's time for FaZe to move time for FaZe to face மாஜி சொல்லி குத்தமா ஆடுங்க காலையில சொல்லி குத்தம் பாத்தீங்களா கன் பவர் தான் ப்ரோ நீங்க வந்து உங்க கன் பவர் மட்டுமே நம்புங்க கண்ணை மூட்டு உங்க கன் பவர் நம்புங்க தாங்கள்ட்ட வர வந்துருது திருப்பி நின்றுச்சு ஏய் திருட்டு பாடுங்களா as we are in the final zone. This one's going to decide it all, but we saw what just happened. Horizon gravity lift. It is a fickle mistress. Sometimes it saves you, and honestly, especially in ALGS lobbies, it can often be the cause of your doom. Siva bro. bro. Sama verupetraanga. Looking to make a play. Bro, badikudi kaas vaangaraanga indha game liye. E-sports liye Session bro போய் குத்துற போற காசு ரமேஷ் டீம் ஜெயிக்க ரமேஷ் எடுக்கவே இல்ல யாருமே எடுக்கல யாருமே எடுக்கல நான் தான் சொன்னனே ALGS தொட கூட மாட்டாங்க நானே எத்தானுங்கடா எடுத்தாங்க ஏதோ ஒரு டீம் எடுத்தாங்க ரமேஷ்லாம் எத்தாங்க We got 5 squads left in this game. We've been focused on பாலசுந்தரத்தை ஒருத்தன் கூட எடுக்கல பத்தியா போன இதுல எடுத்த மாதிரி good job by the way as long as you பாலசுந்தரத்தலாம் இது யூஸ் ஆக மாட்டாங்க பாலசுந்தரம் எடுக்கல ராம்பாட் எடுக்கல சீரி எடுக்கவே இல்ல பத்தியா சீரு ஒருத்தன் தான் எடுத்தான் எஸ்கேப் ஆவறதுக்கு ஆரிஸ் ஆனே டிஃபென்ஸ்க்கு கேட்லிஸ்ட் கவருக்கு இவ இருக்கா 46000 வாட்சிங் பெங்களூர் ஆமா opportunity to win this game and we've even seen squads like Oxygen do it before. Oxygen பண்ற இல்ல team fighting for fantastic டாக் ஜீரோ கடா கடைசில already know what Elysium brings to this squad. தெரியல தலைவரே டாக் ஜீரோ போட்டாங்கனா அப்ப ஓகே இவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குடா சிங்குலாரிட்டிக்கு them being able to win this singularity la avanala trust in them Elysium and most importantly would give them trust in each other with this return to the international stage. avan idukku varathukkaga college drop out prior to this and it's almost as if that content piece hits right when they start to team singularity anga paru black hunt la irukanga necessarily stalled that engagement. அவங்கள ஸ்டார்டிங்ல செத்துறானுங்க அதுங்களா கடைசில இருக்குடா டாக் ஜீரோ இருக்குடா ஆமாடா உயிரோட இருக்கு இதுங்க சாவலையா ஏய் அடிச்சுறானுங்கடா அவனுங்க கடைசி வரைக்கும் நான் அடிச்சுறானுங்கடா பால் பண்ணிரடா எவ்வளவு ஆகும் தெரியல அது அப்படியே கண்டினியூ ஆயிடுல ப்ரோ हम பண்றோம் கண்டினியூ பண்றோம் ஃபேஸ் இருக்கு காம்ப்ளெக்சிட்டி எல்லாமே ஃபேஸ் நம்பலாம் கொஞ்சம் என்ன சொல்ற சிவா ஃபேஸ் ஆடுவானுங்கடா நல்லா is able to be the catalyst for why that happens. Pun absolutely intended and enjoyed. You should be able to have a little more confidence after what has been a difficult split too.
and finally qualification here. And that is what the early days of championships is about. அவனுக்கு பாரு கத்தவே இல்ல அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் ஆடியன்ஸ் கூட. ஏங்க என்னங்க இவரு தாங்க ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் பாத்தீங்களாங்க என்னது ப்ரோ பூனையா இப்போ S50 ப்ரோ ஏபெக்ஸ் டவுன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓஹோ சூப்பர் நைஸ். அவர் போக போக பார்த்தா ஏபெக்ஸ் டம்மி கேம் ஃபோர்ட்நைட் வாங்கலாம் கூட்டு போற மாதிரி ஆயிட போறாரு. இல்ல ப்ரோ ப்ரோ இல்ல அவர்கிட்ட நம்ம பிடிஜி ப்ரோட்ட யார் சொல்றேன்னா அவர் டவுன்லோட் போட்டார் ப்ரோ. என்கிட்ட ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாரு ப்ரோ நான் போட்டுருவேன் அப்படின்னாரு. என்கிட்ட கேட்டாரு ப்ரோ எப்படி ப்ரோ ஆடலாமா அப்படின்னு. நான் சொன்னேன் ப்ரோ நான் இப்போ நிறைய டைம் அதெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் நீங்க வரீங்கன்னா வாங்க ப்ரோ அப்படின்னு. அதை இப்போ சோலோ ப்ரோ வந்து சொல்லி விடுறேன். டார்க் ஜீரோ தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு. அதான் போச்சு. இது உங்க லாட் ஆல் கிடைச்சா ஓகே தான் ப்ரோ. ஓ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஆடுறது ப்ரோ. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஆடுறது. அவர் மட்டும் தனியா போறாரு. என்ன ப்ரோ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஆடுறதுக்கு தான் ப்ரோ. போச்சு 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 ஜீரோ பாடிங்கடா காலி ஜீரோ சொன்னல சிங்குலாரிட்டி சிங்குலாரிட்டின்னு அடி சிங்குலாரிட்டி சொன்னல இவனை அடிக்கிறது சரியான இழுப்பு ப்ரோ. இது பிளாக் புடி திருத்தி பாருங்க சரியான இழுப்பு பண்ண ப்ரோ. லைவ் பாருங்க ப்ரோ செமையா இருக்கும் ப்ரோ. இழுத்து விட்டுட்டு ப்ரோ ப்ரோ இவருக்கு நம்ம பிடிஜி ப்ரோக்கு கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ் கூட சொல்லி கொடுத்துருங்க ப்ரோ. ஏபெக்ஸ்லயா? ஆமா சோலோ ப்ரோ சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஓகே ஓகே சோலோ ப்ரோ சொல்றேன்னா போதும் ப்ரோ. சொல்ல முடியும். அவர் கீபோர்ட் மவுஸ்னா அவங்க கிட்ட தான் ப்ரோ கேட்டுக்கணும். நான் கீபோர்ட் மவுஸ் இல்லையே. இல்ல இவங்க சிவா ப்ரோ இருக்காருல அப்போ. இல்ல நீங்க சோலோ ப்ரோவே இருக்கு. சோலோ ப்ரோ வச்சிட்டு சிவா ப்ரோ ப்ரோ வாட்ஸ்அப் அனுப்பிருக்கேன் பாரு. அனுப்பவே இல்ல ப்ரோ. சோலோ வந்துட்டு ஓஜி பிளேயர் ப்ரோ. அவரை கேளுங்க அவருக்கு எங்களை விட நிறைய தெரியும். ப்ரோ இவ்வளவு பிளேயர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே ஒரு டோர்னமெண்ட் நான் போடுவோமா? இல்லடா அவர் சொன்னாரு ஃபர்ஸ்ட் இது அவருக்கு கண்டிப்பா வந்து ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டி இருக்கு ஃபோர்ட்நைட்ல அவருக்கு ஆல்ரெடி. அந்த மாதிரி ஃபோர்ட்நைட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஃபோர்ட்நைட்டை வச்சு ஏபெக்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாரு. இல்ல நான் மெயினா அது சொன்னது மெயின் ரீசன் வந்து ஏபெக்ஸ் மேல காண்டெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. ஃபோர்ட்நைட் இப்போ டோர்னமெண்ட் நம்ம வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் வச்சுக்கோங்களேன் வந்துட்டாங்கன்னா ஏபெக்ஸ் டோர்னமெண்ட் நம்ம நடத்துறோம்ன்ற உடனே அட்லீஸ்ட் அது வந்து ஒரு 1-2 பேரா புதுசா டெவலப் பண்ணுவாங்க. தெரியும் ப்ரோ தெரியும் ப்ரோ தெரியும். அது ப்ரோ நாங்க அப்பலாம் நினைக்க மாட்டோம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீங்க சும்மா தான வராங்க தெரியும் ப்ரோ எங்களுக்கு. ப்ரோ நீ சும்மா சொல்றதே எங்களுக்கு தெரியாதா? நான் நேத்துக்கு அது சொல்லணும். நேத்துக்கு முன்னாடி சொன்னோன்னு நினைச்சேன். ஐயோ யார் தப்பா எடுத்துறாங்களோ அப்பலாம் நினைச்சேன். அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. சோ அதனால அந்த மாதிரி ஒரு பிளான். பட் ஆனா ஏபெக்ஸ் மாதிரி இல்ல ப்ரோ. ஃபோர்ட்நைட்னா அது எப்படி அந்த மேட்ச் வைக்கிறது அது ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட்டர். ஆக்சுவலி எனக்கு வந்துட்டு ஃபோர்ட்நைட் ரொம்ப ஃபன்னான ஒரு கேம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ப்ரோ. உண்மையிலே சொல்றேன். எனக்கு போக எனக்கு ஃபோர்ட்நைட்ல எனக்கு அது கலெக்ஷன்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கு. உண்மையிலே அது வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு அடிக்ஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு. இது பார்த்தோன்னே எனக்கு இப்பவே அந்த ஸ்டார் வார்ஸ் நீங்க சொன்னோடனே இல்ல வாங்கணும்னு இருந்துச்சு. அப்புறம் சரி ஓகே கொஞ்சம் காசு சேர்த்து வைப்போம் சேர்த்து வச்சு வேற ஏதாவது பெருசா வாங்கிடுவோம்னு சொல்லிட்டு விட்டேன். இல்ல நீங்க ஸ்டார் வார்ஸ் நீங்க எத்தது உங்களுக்கு நீங்க சொன்ன அளவுக்கு அந்த டார்த் வேடர் அந்த இவன் மட்டும் வந்திருந்தான். டார்த் வேடர் வாங்கணும் பாஸ் ப்ரோ. ஆனா அது கிடைக்கிறது வந்துருச்சுனா சொல்லுங்க வாங்கலாம் டார்த் வேடர். சரியா? ஓகே ஓகே பரவாயில்ல ப்ரோ. உங்களுக்கு அவ்வளவு பிடிச்சிருக்குன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சிவா ப்ரோ ப்ரோ நாங்க என்ன பழக்கம் ப்ரோ அதே நம்பர் தான் ப்ரோ. நான் ஓபனா சொல்லிட்டேனா என்னன்னா நான் காசு போட்டேன் எனக்கு பேட்டில் பாஸ் முடிக்கணும் அப்படின்லாம் நான் முடிக்க மாட்டேன் எப்பவுமே. சரியா? பட் ஆனா எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் தான் முடிப்பேன். எனக்கு அன்னைக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால தான் அன்னைக்கு நைட் வரைக்கும் உங்க கூட உட்காந்து ஆடி அடுத்த நாள் காலையில ஏஞ்சி ஆடி நான் முடிச்சேன். புரியுதா? நீங்க தான் என்ன ஃபோர்ட்நைட்ல சேர்த்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க. நான் இன்னும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணாம வச்சிருக்கேன் தெரியுமா ப்ரோ. எனக்கு அந்த 4K மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்களேன் ப்ரோ. யஷ்வின் ப்ரோ
என்ன ப்ராப்ளம்னா ப்ரோ நான் எனக்கு இது 2 எனக்கு 1080p ல தானே எனக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணனும் சோ எனக்கு அந்த எக்ஸ்டெண்ட் புஷ் பண்ணவும் முடியல என் சைடுல இருந்து இப்போ நான் அங்க உங்க வீட்டுக்கு போனா ஒரு 10 நிமிஷத்துல முடிச்சிடுவேன் ப்ரோ இந்த 4K மானிட்டர் ப்ரோ இது அதான் ப்ரோ உங்க வீட்டுக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துல வேலைய முடிச்சிடுவேன் அப்படியே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றானே வெஜி ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ஓகே யாருமே மேக்ஸिमम 4K பார்க்க மாட்டாங்க ப்ரோ பார்க்க மாட்டாங்க ப்ரோ பட் நம்ம கிட்ட இருக்குல்ல நம்ம ஏன் வேஸ்ட் பண்ணனும்னு நான் கேக்குறேன் புரியுதா நம்ம போட்டதே இதுக்காக தான் மெயினா நான் சூர்யா கிட்டலாம் நான் சொன்னேன் ஸ்ட்ரீம் போற மாதிரிலாம் ஐடியாலாம் இருக்கும்டா அப்படின்னு சொன்னப்ப அப்ப 4K மானிட்டர் எதுக்கு 50000 ரூபாய் கொடுத்து நான் மானிட்டர் வாங்குறேன் என்ன சொல்றீங்க one second bro அந்த BTG bro போய்ட்டாங்க outside left to go. We've got plenty of opportunity to jump Our up. YouTuber la bro, GT YouTuber They could beat out our previous South American squad from earlier today. Putting these two up against each other, it's pretty clear how this game went down. Dark Zero's damage numbers specifically just so high, and it's due to the aggressive position on the map. Singularity in a very different situation. இந்த மாதிரி இது கொடுக்கலாம் பவர் கொடுக்கலாம் எடிட் பண்ணலாம் நிறைய சொல்றாரு ப்ரோ சிவா ப்ரோ பார்த்தா நினைக்கிறேன் இருந்தா ப்ரோ ஆனா போய் பாக்க யார் அது எனக்கு தெரியாதுடா பயங்கரமா சொல்லி கொடுத்தாரு ப்ரோ நிக்நேம்ல வைக்கலாமா ப்ரோ நம்ம இவ சர்வர்ல இவ வைக்கிற பேர் தான் எல்லாத்துக்கும் இருக்குமா ஏய் ஏன்டா தெரியாம தான் கேக்குற நீங்க தான மிஷின்னு Fortnite ஆடுறீங்க ஆமா போய் நான் வேணும்னே வராத மாதிரி இருக்கு சொன்ன மாதிரி இருக்கு யாரு யஷ்வின் ப்ரோ சொன்னது ஏய் அப்படிலாம் சொல்லடா நீ வேற எனக்கு அப்படிதான் ஃபீல் ஆச்சு அப்படிலாம் சொல்ல சீ விளையாண்டாரு நீ வேற விளையாடாது ப்ரோ ஏன்னா என்கிட்ட விளையாட வருது இப்படிலாம் வரட்டும் கேட்டுருவோம் அவர்கிட்ட என்ன கேட்க வேண்டியதுன்னு உங்களுக்கு நான் கேக்குறேன் ப்ரோ நான் கேக்குறேன் விளையாடுறாரா நீ ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ நான் போய் தூங்க போறேன் குட் நைட் பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ நாளை லீவ் போட்டுங்க ப்ரோ அது பிளான் சொதப்பிடுச்சு ப்ரோ எஸ்டின் ப்ரோ சொன்னாரு சொன்ன லீவ் போடுங்க சரி வரட்டா பாய் ப்ரோ பாவம் ப்ரோ எக்ஸைட்ல ஏத்தாரு தூங்கு ப்ரோ நாளைக்கு வந்துரும் அப்படியே பாத்துக்கலாம் ஓகே தூங்கு ப்ரோ தூங்காம இருக்காத ப்ரோ அதுக்குனே எனக்கு தூங்கவே வராது ப்ரோ நாளைக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்கும் போது நான் முடிச்சிட்டு ஆமா ப்ரோ டே கிடப்பேன் ஆமா என்ன பண்றாங்க டைம் ஓடுது நெக்ஸ்ட் கேம் புரியல அடுத்த கேம் போட்டான் பிரேக்லாம் கிடையாதா பட்டன் போட்டுறீங்க ஏன் பட்டுன்னு போடுறாங்க எப்படி போட சொல்றீங்க புரியலையே அவனுக்கு முடிச்சிட்டு போவானாமா பேஸ் only revenant ப்ரோ நைட் முடி நடக்கும்னாங்க ப்ரோ இவரு ரைட் கொண்டு சொன்னாரு ப்ரோ ரைட் கொண்டு காணமே ஆளே இல்ல அவரு என்ன சொன்னாருன்னா ப்ரோ யாருமே நைட் விளாட முடியாதுன்னா பார்க்க பிடிக்கல அதான் நைட் தூங்கும் போது விளாடுவாரு தூக்கம் வராது அப்ப பாப்பா ஆடினாரு சரி அவரு இப்போ என் கேரக்டர் மேல ரைட்ட கை வைக்கிறாரு பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கோங்க யாரு இதுவா கேட்லிஸ்டா அவர் கேட்லிஸ்ட் தான் ஆடிட்டு இருந்தாரு அவர் நடுவுல வர இது பார்த்து ஈஸ்போர்ட்ஸ் பயங்கரமா ஆடுறாங்க அடுத்ததுல வேறத மாத்தாங்க மறுபடியும் எடுப்பாரு ஆனா அவர் மாத்தாம ஒரே இதை நடந்தா கூட நல்லா இருக்கும் ப்ரோ ஒரு மைண்ட் செட் அதுலயே போயிரும் அவர் மாத்தறனால குழம்பு நானே சொல்ல குழம்பிடுவேன் நீங்க தான் சொல்லுவீங்க ஏ வால் போடுப்பா அப்படிங்களா நீங்க வால் போட்டனால தான் நம்ம சாம்பியனே பண்ணோம் கியூ போட்ட தெரியுமா பார்த்தேன் சிரிப்பா இருக்கு வால் போட்டனால தான் நம்ம சாம்பியனே பண்ணோம்
finals lobby, and it's just bro வாள போட்டு அடிக்காதீங்க bro அந்த பக்கம் வந்து அதெல்லாம் வருவாங்க ப்ரோ ஏன்னா கடைசி டீம்ல சோ அதனால அவனுங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க இல்ல இல்ல இன்னைக்கு நானும் சிவா ப்ரோ விளையாண்டதுல மதியானம் அதுல வந்தா ஒருத்தன் என்னை அழுத்துறதுக்கு வருவானுங்க ப்ரோ லைட்டா தெரியும் அதை வச்சு அடிப்பாங்க நல்லா பிளேயர் அடிக்கிற பிளேயர்ஸ் தான் வந்து அடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க மூவ்மெண்ட் மட்டும் இருக்கு சுட முடியும் மூவ்மெண்ட் ஸ்லோவா இருக்குமோ மூவ்மெண்ட் அப்ப ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடும் ப்ரோ இவன் தான் ப்ரோ ஸ்வீட் இனிப்பா போனோம் சரியான பிளேயர் கில்டும் சம பிளேயர் இவன் மதிக்கிற ஒரே ஆள் கில்டு We're not going to talk about the conversation we had on Monday when we sat down about NRG. நல்லா ஆடுவானா இனிப்பா So we'll just ignore them here and maybe it will come to fruition later. இல்ல விளையாட்டு நல்லா இனிப்பா இருக்கு ப்ரோ சூப்பரா ஆடுவான் ப்ரோ இவன் டோஜோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு என்ன இந்த இதுல வந்துட்டு என்ஆர்ஜி டோஜோ ஜாலியா பேசுவாரு ஸ்லாங் நல்லா இருக்கும் பிஸியா இருக்கான் அவன் ஸ்லாங் மாதிரி யாரா பேசுங்க நல்லா இருக்கு அது எஸ்வின் ப்ரோ பேசுவாரு as long as I'm getting good Apex Legends. That's the only criteria, and that எனக்கு அதே மாதிரி பேசுறாரு ப்ரோ சதறிட்டேன் சூரிய ப்ரோ மாதிரி we're about to jump bro the second game. இல்ல சூரிய ப்ரோ மாதிரி பேசுனார்ல எஸ்வின் ப்ரோ You can see them running back very much so. Checkpoints திடீர்னு ப்ரோ மெமிக்ரி எல்லாம் பண்ணுவாரு சமையா இருந்துச்சு உங்களை மாதிரி என்ன பண்ணது இல்ல உங்களை மாதிரி சிவா ப்ரோ மாதிரி பண்ணது simply because of its slightly more central position while still having it இங்க வர மேண்டே கிசர்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க ரெடி smooth rotates out that nobody's really taking into check. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிச்சா இப்பதான் சூஸ் பண்றானுங்க ஒவ்வொருத்தனையா போடு even zones and legends. So as we get into our legend select, a lot of Bangalore's, a lot of Horizons, and obviously the Catalyst has been so fruitful. We thought that Split 2 playoffs was the Catalyst. No, it's been even அதே டீம்டா ஹாரிசான் கேட்டலிஸ்ட் பெங்களூர் ஹாரிசான் கேட்டலிஸ்ட் பெங்களூர் பாத்தியா மச்சான் வா the meta as such, especially around teams that are at the edge, really favors the Bangalore Bloodhound composition. It takes up two slots already. Decide what the third is going to be. Some teams have chosen to run with things like Horizon to give you even more aggressive capability, but Catalyst is so valuable because of the chance that you run across a beacon. First of all, just blowing her up so far and being able to get so much more value out of that pick. And then even if you don't, the flexibility that she allows. I was talking to, I think it was Grace when we were in the green room, about the instant deploy of just a little bit of stall, being able to play with doors as phased it just before their exit from Cascade, so if you support provides cheater you're severely bad infinite value to a team that wants to take a little bit of risk. Exactly, but not only even stalling, but the fact is you could go up into an engagement, reinforce their wall, deny them the ability to exit, and that is so fun to be able to see. But we know what also is fun? A little bit of Fusey as Pulverex makes their way down for that contest against North Epsilon. Now, Pulverex did lose the first one, and Onyx in a bit of a mix here with Kick as well. Raki, though, we need a birthday present. We need to just stay alive here and take down Kick. If you mind you, Kick did leave early on. Come here, I want to see you. Happy birthday. Not going to get the shots through the floor, unfortunately, and Raki's got no verticality. The curse of, unfortunately, having lost your Horizon leaves him with very little autonomy now that Kick is on the roof. So, Onyx are going to have to disengage, and there's no support legend for them. They, unlike Pioneers, have not chosen to run things like the Newcastle. They haven't chosen to run the Loba that we've seen earlier today, and it puts them in a spot where it is fight 1v3 or wrap with the rest of the game, and it's not a decision that I envy. Yeah, that's going to be actually really tough, you know, Kick coming here from initially going towards the wall, but they're finding the success that they need, and Onyx did have some roster changes coming into Champs. Their prior player had already went over to Moist Esports and joined that roster, so it has left them maybe a little more vulnerable, so Kick felt confident in going here, but let's check in at Thunderwatch. Is that a little bit of Pulverex? Are they the last ones standing? Oh yeah, and feeling quite good about it as well. That's 6 points that's been collected for them over the course of the past 2 games. So Pulverex come out on top, and that's with the less initially aggressive composition as well. They're running Catalyst and Fuse that really benefits from their positions in zone later in the game and not really paying any respect to the contest that North Epsilon are giving them. They're fighting it fantastically, but compositionally, they're just saying, well, we can beat you no matter what, and they're doing it. What's really unique about them, right, is you think back to when you saw them on scrims or even in Split 2 playoffs, they ran a lot of Loba, especially on World's Edge and even Crypto. So moving on to such an aggressive comp here, it just isn't going to allow them to shine, but Fuse, when you're contesting, சரி ஓகே நான் ஒரு ரீல்ஸ் மட்டும் பண்ணி மேக் பண்ணிட்டு தூங்க போறேன்டா சிவா இன்னைக்கு சீக்கிரமா தூங்குறேன்
hitting the என்ன trident சொல்ற? for a nice little sure. rotation as we நாளைக்கு have காலைல yet ஏஞ்சி again what நம்ம appears சீக்கிரமா to லைவ் be போடுவோம். another central Sure, zone on sure. Storm Point. And I can't help but look at this and go, wow, triple purples and a trident. Mill is crazy. Mill feels so good. And it puts Dark Zero in this position where, as one of the teams that has fought and won Mill so many times, they can abuse that power and get it to the point where this trident rotation Hey, that was Shiva. risky for any other team, that was risky for Pioneers last game, Shiva? just puts them in the center of the map. And a map, Peacekeeper that, as you say, 311 is views closing Shiva. almost directly on top of them. Super, Moist huh? have taken a slightly different approach, and நான் they, எக்ஸ்பெக்ட் to be பண்ணல honest, மச்சான் had இவ்வளவு a little bit போகுது. less far to go, starting over by command center. They put themselves நம்ம on கையில this இல்லையே. slope that should provide them a decent bit of security towards the end game. It's not a particularly coveted position. That alone should keep them nice and topped up, because there's just not a whole lot of teams that are jumping on top of you. Yeah, this is going to be a really tough zone. They're fun to watch, but J-Lings, right, running into a little bit of early game interest. We saw them go out of the hands of Dark Zero in the last map, but now with JMW already done and dusted, Nags and Noises are going to have to throw it down. And Noises going back to that crypto throughout scrims prepping up to this. They had அடுத்து tested ஒரு out வீடியோ a couple பண்றேன். of different ஒரு legends ஷார்ட்ஸ் அப் on பண்ணிட்டு Storm Point, such as எனக்கு இந்த மேட்ச் பார்த்து Horizon. சொல்றியா யார் வின் பண்றானே? That one didn't last very long, but he looked really Sure. strong on Horizon. So being able to show that விடு விடு அவர் அப்படி சொல்லிருக்க மாட்டாரு. நீ அதை அப்படி எடுத்துக்கற விடு பாத்து. ஒரு வாட்டினா பரவாயில்லடா. ரெண்டு மூணு வாட்டி. சரி நான் பேசுறேன். என்ன கதைன்னு சொல்லிட்டு என்னாச்சு ப்ரோ? ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது இது இருக்கா அப்படினு சொல்லி. ஏன் கேவனம் உட்கார்றாரு. I've talked to other IGLs about the power of crypto as well. At face என்ன value, சொன்னாரு? being able to throw out a drone, having to jump அவர் into the கூப்பிடுறப்பலாம் நான் ஆடாம drone may முடியாது. not seem like it would provide an incredible amount of சரி power. கேப்போம். நீங்க மிஷினேன்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட்டா போய் ஆடுறீங்க. Coordinated play. ஆனா அவர் ஃபோர்ட்நைட்னு கூப்பிட்டப்ப நான் வந்து ஆடிட்டு தான் அவர் இருந்தாலும் இப்படி சொல்றதா எனக்கு ஒரு மாதிரி. லைவ்ல இருக்கானே இது இருக்கும். அவர் தான் சொல்லிட்டு போனாரு. ராஜி ப்ரோ பிடிச்சது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சிவா ப்ரோக்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னமோ ஒரு விளையாட்டுக்கு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. சரி நம்ம பேசி நம்ம தீர்த்துப்போம் விடு. ஒரு வாட்டினா இல்ல ரெண்டு மூணு வாட்டி அப்படிதான் நடந்துருக்கு. They've got a whole different set of problems. They're outside the zone, but that's really just about it. Their comp itself, I don't dislike. It's pretty strong, but this is going to be a very tough rotation, seeing as how many teams have already made their way over. For those teams that land nearby, you mentioned Moist earlier, coming from Command Center, the short rotation for them, but so much action, and the Dojo just cannot have a break after this early game. Does get taken down, but immediately prioritizes the smoke and res, but not before Enerforce 36 decides this is an opportunity that we would like to expand on, and there's something to be said about the Havoc. You don't really see it in too many hands, and it goes crazy, but the double AR, Enerforce 36 pushing straight in, and the Dojo will be eliminated. IOI gonna clutch it up and hit for the quick res. That was way too close for Comfort, having lost two in the span of a second. Enemy really earning his paycheck for a moment. Ultimately, Interforce 36 do pick up kills, and there are kills that they did not have to grab either. It was even a little bit risky to go on a push even after they got the knock, simply because of the possible presence of other teams. But they were decisive, they went for it, it got them an additional 3 points. Now, in a slightly worse off position, they do need to find their rotate back, but at least they've got the temporary benefit of a few points. And ultimately, as we look at the map, nobody's coming to them anyway. Yeah, NRG and Kick would be the nearest teams, and they're electing to hold their position. Kick is actually sitting on a survey beacon, so they can use that to deny anyone from pushing that area. But you can see right there, J-Lings once again calling another zone, have already made it from High Point down there, and Nasky, Zerdel, and Zane as well. How do they do it? How do J-Lings do it? I know, beacons aside, zone predictions are hard. And this was what they became known for at Split 2 playoffs, was just flawlessly being exactly in the center of zone. They're continuing to manufacture this result, although down a member, it is going to be a little bit less valuable for them. Pioneers on the opposite side of this ring are going to be moving up from this southeastern side of the map. It'll be a slow move for them, but you got IBG, who could rotate up behind them. So it's going to be a slow play
as there's plenty of squads in the area, and this traffic jam as it is tends to provide a little bit of safety, even if it seems tense. Yeah, Tom Finger here revving up the rampage, and we've seen a lot more rampages today as well. It's also kind of like a wild card weapon thing, but it's so nice, especially when you need to break down Catalyst reinforced doors, the black hole being expended, and frags to double down as they make their push across to KCP, but electing to play that Newcastle on Sir Dell. They're not going to have a Jenny. Another quick pause gets thrown our way, and the Pioneers going to take a moment and really think about the way they want to handle this push. There are a lot of options for how they'll deal with it. A mobile shield, of course, providing them good disengage options if they need. They can post up inside this building with plenty of catalyst walls and spikes. Right now, Zane is separated from the squad. Did a decent amount of damage onto Tom Young-Kung as they came in. But since he's trapped on the outside of the building, there is a momentary weakness in KCP at the moment, and it could be taken down by a decisive push from Tom Young-Kung on the other side. Just want to see who plays this game of chicken better. Well, it's really tough, right? Anytime I see a Horizon on a team, I immediately look at their inventory. Not only am I looking for bats, but I'm looking for how many grenades do they have? Do they have frags? Do they have thermites? Do they have arc stars to double down on the utilization of that black hole? And that's exactly what that Horizon had, and immediately starts throwing them inside the building. And with Sir Dell on the Newcastle, as opposed to as historically had been played, they're not going to have that Jenny. And you think of what's a Newcastle's worst nightmare if you have a wall down? What's the Newcastle's worst nightmare if you have a wall down? Video நல்லா இருக்கு. I was picking up a Jenny in my head and I was like, this is just the perfect combination. Yeah, imagine. அடிக்கடி கேம் பாஸ் பண்ணி சாவடிக்கிறான். க்ளாஸ் ஆயிடுச்சா திருப்பி? ஆமாங்க. பாவீங்களா பாவண்டான சத்தி மாறறானுங்க. And now it is so aggressive, so you have to be able to finalsல பண்றோம் போறாங்க. But Dell behind the wall, still alive, even has the tactical up as well, and Zane was able to grab a knock and a full. Right back with the squad as well. This was the secret weapon of Pioneers. I asked Naski, how you planning to win? What's your whole deal going into championships? And his answer was Zane. That was the whole thing. You know, I'm just going to throw Zane at people, and if it works, it works. And right now, it's working. Go get him. Yeah, they got a nice little corner of heaven there. Meanwhile, Alliance, perhaps not heavenly, but at least safe for the moment. All right, Alliance, you know, probably has a radio out there somewhere. I saw their setup. They've got radios in the merch booth, which is the coolest things ever. And as they push forward, Mandy, Yuki, and Hack is working together inside the building, trying to make sure that that team does not push onto them. Kind of what was happening to KCP. Hello, bro. Being புரியல bro. க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஆமா bro, நான் வீடியோ மேக் பண்ணிட்டு அப்படியே தூங்க போலாம்னு பார்த்தேன் இன்னைக்கு. நான் உங்களுக்கு போட்டு விடுறேன். இல்ல ஓகே. என்ன பண்றீங்க? இதான் bro பாத்துட்டு இருக்கேன் Twitchல. ஓகே ஓகே. மெஜி bro இல்ல bro நீங்க வர்க் பாருங்க bro. நான் அப்படியே மேல ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். இல்ல நான் பார்க்கல. ஓ மேல போய் லைவ் கூட பாத்துக்கிறேன் bro. இல்ல bro நீங்க வர்க் பாருங்க bro. இல்ல bro நான் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நான் அது ஒரு சைடுல ஓடிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு சைடுல நான் பாத்துட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. உங்களுக்கு அது ஏதோ லாக் ஆகுமா அது கேக்குறேன். bro நம்ம பீச்ல அதெல்லாம் ஆவே ஆவே. The confidence from Yuki knowing he's got coverage from his team gives them so much more ability to stabilize and push these two other squads together. Enterforce 36 and Gumber Elchison, they've got no choice but to deal with each other because they simply can't walk up and straight up deal with Alliance. And now we were going to have other squads joining the fray. It's just been simply too long. And Gumber Elchison, I think, make the right call, disengaging a little bit because Team Singularity just rolled up. We could have two separate 3v3s going down, but Aimbot goes down. Enterforce 36 are taken out, and we're right back to the 3-squad tango. And this is exactly what they needed, rolling off the confidence of their prior match win. And some things to be said about throwing the grab lift inside a building to defer on that push. It forces them out the other side. They're expending the Bangalore ultimate, and now they're going to prioritize potentially rotating ahead of this and maybe cleaning it up after. But Geo has to keep moving, and Alliance has not left their building. And Alliance have been fantastically coordinated so far. Very few gaps in the defense, and they've really managed to post up against two squads.
However, the rotation is still going to be a problem, and their coordination, as much as it has saved their lives so far, காலைல சும்மா மியூட் போட்டு போனல அப்ப பண்ற bro உங்களுக்கு வீடியோ ப்ளே ஆகுதுல Veil can do great things, but provides so much less in terms of actual solid cover that you can use in the form of these doors. So Alliance will be slow playing this, about a minute left as they need to rotate into the zone. A zone that, by the way, Dark Zero predicted really well. They still got so far ahead of the competition and managed to secure themselves a decent position. So looking towards the next couple of rings, they're going to be playing things out of the south, Black Hand having priority over the north or high ground of the upcoming zone. Well, I love this rotation here from Gombre. They were able to negative rotate out of the ring, just kind of navigating on the other side of the mountain and coming in from that high ground area. So now they'll be able to walk around and see potentially a free building. That doesn't happen too very often. And now going towards Stormcatcher, you have to think about survivability and the ability here to play on multiple levels. We got Nags and Noises there on the right side, and then Pulverex, who won the contest against North Eption, have made their way down here from Thunderwatch. Not a bad rotation, It's been a pretty work வச்சி அந்த அளவுக்குலாம் நம்ம பெருசாலாம் வர்க்லாம் காதுல அந்த அளவுக்குலாம் நோண்ட மாட்டாங்க வர்க்ல சும்மா அப்பப்ப வந்தா மெசேஜ் மட்டும் பண்ணி விடணும் உங்களுக்கு There are still plenty of spots available when you really think about how to play out the later stages of the game. Dark Zero is with Dead, towards the south, Black Hand towards the north, but Moist are taking up way more space than they really need to or should be allowed to. Title follow anga param bro, Majim bro. Now are starting to super bro, DC, nice. and this could become more crowded. We could also just kill each other. Well, I think this is smart, right? Alliance, they only had a couple options. They could have went north like Gombre. They could have went straight through the choke point where Team Singularity was, but rotating around and taking the south side led them right to your split 2 playoffs chance. Now we have an essential isolated 3v3. Both Dark Veils have been expended and everyone's really healthy, but Zero's got a flavor. Okay, Paint well, we know madi this gun could turn a fight on a dime. நான் நைட் நான் இருக்க மாட்டேன் bro நான் அப்ப தான் தூங்க போய்டுவேன் okay இதே குட் நைட் நான் okay bye 10 மணிக்கு போறீங்க எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு புரியல bro 10 மணிக்கு போறீங்க அதான் ஆச்சரியமா இருக்கு இல்ல bro தூக்கம் பத்த மாட்டேங்குது bro quite safe enough, not quite quick enough. We'll see if this gets sniffed out by Alliance because Mandy is going on the scout. You call out the Graver, though, the first that needs to go down, and Mandy, the super sub, going big, able to take out Dark Zero. Now retreating just a smidge to heal up, and they are isolated on the south side. They have their work cut out for them, trying to make it north to that next ring. மேட்ச் போயிட்டு இருக்குல இந்த இது குரூப் முடிஞ்சோனே கலப்புது Ooh, and they got into the team looking at them as well. Team Bye, bye. Singularity look down from above. In comes the nade plus Horizon ult, and Mandy has to jump over the wall, disengaging from the rest of the squad, leaving Hakis and Yuki alone without a gravity lift. However, Singularity draw a lot of attention to themselves, and Elysium goes down there, up creek without a paddle, and we got an Arc Star in there. We've got an Arc Star, and we've got to listen in. Let's jump on board with Alliance. Yeah, let's go, let's go. Go Manade, go Manade, go Manade. Yeah, I'm coming. Swing in, swing in. Me, what the fuck? Where? Here. There's an armor swap here if you need. Right here on me. I'm taking the knockdown down. No, he's one. What? Fuck me, dude. ஒத்தா டென்ஷன் ஆயிட்டான் மாண்டே Where are they? They're here on me, dude, and Alliance is going down. Fuck Team me, dude, Singularity feeling the vibes. They just made one of the craziest What the 1 HP அடிக்காம rotations out of the choke, and they have elected to clear out the south side. That is a really rough fight to lose for Alliance, and one that they know they should have been able to get away with. Having been shut down this time, they do still manage to secure top 10. It will be a little bit of a consolation prize for them. The Pioneers now have the opportunity to jump on ahead, and Moist still run the high ground where they started the game, where they very well may finish it. They picked up a little bit of KP along the way, but they are waiting for the game to come to them. Team Singularity may have taken out Alliance, but they got punished immediately by KCP, who has their full 3-stack back. And now here's the deal with Sir Del on the Newcastle. We were talking about, hey, what's the worst thing? It's the nade spam. What's the best thing? Making unplayable spots playable. சொல்லுங்க bro guys உங்க மூணு பேருக்குமே அந்த Apex Legends க்கு கீழ Apex Legends கேம் ஐடின்னு காணிக்குதா
even with the rocks on low ground, it's an absolutely காட்டுது bro காட்டிருக்கே with so many squads still left. எல்லாரும் நம்ம ஐடியா ஷேர் பண்ணிருக்கோம்ல பண்ணிருக்கோம் ஆமா bro hi bro Apex Legends கீழ Apex Legends ஐடி காட்டுது எஸ்எம் ப்ரோ வந்தோட சூர்யா ப்ரோ மைக் ஆன் another kill point picked up for Onyx. இல்ல அவர் பேசவே மாட்டாரு காட்டுதா bro சுஷியா bro கேம் ஐடி காட்டல bro இல்ல Apex Legends கேம் ஐடி காணிக்கலையா எல்லாம் ஒரே இதுல வச்சது அதுவா இல்ல 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 Apex Legendsக்கு கீழ Apex Legends 1க்கு முன்னாடி Apex Legends கேம் ஐடி அப்படினு அது காமிக்கு நான் போடுறேன் பாருங்க எஸ்எம் ப்ரோ காட்டுதா எனக்கு பாருங்க ஆமா ப்ரோ player K to really ஒரு மொபைல்ல காட்டலையா இருக்கும் ப்ரோ If Pioneers அது எப்படி bro மொபைல்ல காணிக்க முடியாது above them, they don't get நீங்க ஏதா பண்ணிருப்பீங்க மொபைல் கேமர்ஸ்னா உங்களுக்கு பிடிக்காது they're just going to keep going. யா மொபைல்ல காணிக்குதுங்க Apex அது போன் எடுத்து காட்டுங்க அவருக்கு அவருக்கு ஒருவேளை தெரியலையா இருக்கும் ப்ரோ இந்த இடத்துல அவர் ஐபோன்ல bro அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல தான் ஒரே தான் ப்ரோ யாரா ஐபோன் யூஸ் பண்றீங்களா put a mix into some things, but if you're using spikes and then smoking it's so confusing. என் phone 3GB RAM தான் iPhone வேற ஆமா bro iPhone 3GB RAM 8GB சமம் bro எனக்கு வீடியோ கூட பாத்துறேன் bro நீ உடுவ ஒரு கதை பயங்கரமான கதையா இருக்கு ஓகே bro BTG bro வந்துட்டாரு சரி ஐபோன் யூசர் வந்து ரைட் ப்ரோ தான் அவர் வேணா கேளு bro நீங்க கிஃப்ட் பண்ணுங்க சொல்லுங்க bro பிரச்சனையே அவருக்கு தான் இவரு யார் உங்களுக்கு bro வந்துட்டு ஜான் சாமுவேல் பயங்கரமான bro நீங்க சொல்ற ரோலக்ஸ் கேங் அவன் bro அதுல என்னவோ நீங்க அப்படியே ஒரு வன்மத்தை கிளப்பாதீங்க bro ரோலக்ஸ் கேங் bro நாங்க அப்படி இல்ல bro எங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நாளா பாத்தீங்கன்னா பேத்திய மாதிரி இருப்பேன் புரியுதா சோ நான் புரியுது ஒண்ணு தெரியாத போய் மாதிரி போய் அப்படி நம்மள அந்த பாட்டுகள் மாதிரி இருப்போமா கொஞ்சம் அப்படி விரிட்டா வந்த உடனே இப்ப எப்படி சொல்ற நம்ம எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அந்த அடுத்த யாரா ரோலக்ஸ் கேங்ல வரல மாதிரி இருக்கான் அப்படி என் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே ஓரளவு இந்த மாதிரி தான் இருப்பானுங்க அப்படி சொல்லுவாங்க அது அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது நான் ஜஸ்ட் சும்மா நேரத்தை சொல்லுவாங்க என்ன ப்ரோ என்ன ப்ரோ நான் சொன்னேன் சொல்லிர கூடாது bro நீ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு bro என்ன என்னங்க நான் இருந்தாலும் எப்படி எல்லாம் பேசிர கூடாது bro என்ன bro என்ன நான் சொன்னேன் உங்களால எத்தனை பேர் அஃபண்ட் ஆயிருக்கும் தெரியுமாங்களா ஏங்க knowing that Pulverex and FaZe both have to come to them at the same time. Holding this area with a new castle, you can get a more aggressive angle. நான் என்னதான் bro சொன்னேன் நான் பார்க்க பாட்டு மாதிரி இருப்பேன்னு They're going to defend from both sides, and yet they've already got sniped down. FaZe are going to be melted by this gravity cannon. என்னடா சர்க்கிள் இது ஆர்லோல பயங்கரமா போகுது மேட்ச் purchase as a gift Praveen Glorinson bro உங்க Steam ID என்ன bro Praveen bro Kratos bro it's just Nasky right now everyone else is trapped inside the motherload bro சிவப்பு கலர் பேட்மேன் does get a nice shaky angle on this fence no why so serious but this damage that Nasky is putting in is saving Pioneers game they get seen on the other side Pioneers going to aggressive push this should be ஓய் நோகாஸ்ல என்னடா பண்ற பண்ணடா சாம்பியன் அவரு காசுங்க அவரு காசுல அவரு கிஃப்ட் பண்றேன் ஜிஜி match 5 happy married life ஏங்க அதெல்லாம் போடாதீங்க வரும் bro வரும் பாருங்க Pulverex சிவபுரக பண்ணாதீங்க
They ended up getting a Dark Veil. They didn't have to deal with phase. They had a nice mother load. But Nasky made this endgame so impossible to play out cleanly. So we're at a disadvantage going into that last fight and still managed to pull it out. That is mechanical skill at its best. I know, watching Nasky jump up on the high ground of that fence and just look around that Dark Veil while he still had his as well and never even had to utilize it. So I was so impressed with that. Just bouncing back and forth on the high ground. It looked like it was but the smoke, the chaos, Pulverex right there. 12 placement points, 8 எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவன் வீடியோ ஷேர் பண்ணானோ? ஆமா bro. அவனோட இத அவன் ஃபேஸ் நான் பார்க்கணும்னு இருந்தேன். ஏன்னா அவன் வாய்ஸ் நல்லா இருக்கும். எஸ்வின் ப்ரோ Fortnite வாரீங்களா ப்ரோ? ப்ரோ சமயரா ப்ரோ ஒல்லியா இருக்காங்க கண்ணாடி போட்டுங்க. அப்படியா? பின்னாடி கிரீன் ஸ்கிரீன் ப்ரோ எஸ்வின் ப்ரோ. ஏப்பா எப்படி சொல்ல ப்ளே பண்ணுவேன் மத்த ப்ளே வேற யாராவது இருந்தாங்கன்னா ப்ளே பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா பின்னாடி ஏபெக்ஸ் லோகோ போட்டுருங்க ஸ்பான்சர் பண்றவங்க எங்க நான் வந்து Fortnite பிளேயருங்க ஏங்க என்ன இப்படி பண்றீங்க அப்படின்றது மாத்திர வேண்டியதா bro. At this point, I just want to see how much damage Nasky is doing. It's a quick retreat from என்னங்க நான் பண்ணேன் எனக்கு உண்மையிலே எல்லாம் பிடிச்சது எனக்கு GTA 5 ஏதா ஹெல்ப் பண்றானாரு ஆள் பிடிச்சு விடுறானாரு They've got to split up. ஏங்க ஒரு GTA வேற 10 பேர் இருந்தோம் அது போறாதா அவர் இன்னைக்கு காலையிலயும் அவர் ஆடிட்டு தான் இருந்தார் பிடிஜி ப்ரோ கேட்டார் ஆடுறீங்களா அப்படின்னா ப்ரோ பிடிஜி ப்ரோ நம்பர் அவனுக்கு total both on flesh no ditches just அவர் என்ன ப்ரோ smoke and a bit of a prayer Pioneers fall சூரிய ப்ரோ நம்பர் சொல்லுங்களே look at the results of match number 5 20 points for Pulverex but 20 points for Pioneers they were able to get yes இருக்கீங்க சிம்பிள் புரியல eliminations in phase with such a strong play on the Jailings getting back on the high ground they only accumulated 3 eliminations but it's really தப்பா இருக்கும் இல்ல எங்க வெஜ் ப்ரோ நீங்க சொல்லுங்க வெஜ் ப்ரோ சிரிக்காதீங்க ப்ளீஸ் சிரிக்கணும்னா சொல்லுங்க ப்ரோ சின் ப்ரோ நீங்க தானே ப்ரோ why so serious ன்னு போட்டுறீங்க ஓ சரியான வீடியோ மாட்டி இருக்கு ப்ரோ சமத்தியா இருக்கு சிவா காலைல ஞாபகம் இருக்கா வேர்ல்ட் பிச்சு வாங்குனானுங்க ரெண்டு பேரும் அந்த வீடியோடா வீடியோ சிரிச்சீங்களா ப்ரோ என்னாச்சு பரவாயில்ல எம்மாடி யூடியூப்ல ஏதோ ஒரு ஆதியா நம்பர் நிக்கி ப்ரோ 96771446 அதுக்கு அப்புறம் drop spot POIs claimed prior to moving into the bracket stages because you cannot afford to lose out. I love that you touch on that. 792 then we're looking at the overall points. What we've got so far after 5 matches in this group, C and D is turning out to be, as we started, pretty top heavy. But Singularity யார் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து வாங்குறது second place so far is a great place to be. But we've got a whole மேல ஒரு கம்ப்ளைன்ட் வந்திருக்கு. What you've just talked about, the game of contest. மேனேஜர்ன்ற அதிகாரத்துல இருந்து நான் இத கேக்குறேன். சொல்லுங்க அதாவது வந்துட்டு இந்த கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸோட மனசை வந்து புண்படுத்துறீங்களா கேள்விப்பட்டுட்டு இருக்கேன் நானு ஆமா நீங்க தான் பின்ன ப்ரோ திடீர்னு ரோலர்ஸ் கேங்ங்கறாரு இன்னொரு வார்த்தை சொல்லி கூப்பிடுறாரு பாருங்க இப்படி தான் பண்றீங்க நீங்க if you're planning to get there get rid of the team that's landing next to you தெரியல பாத்துங்க நானா ப்ரோ அத மீன் பண்ணி அப்படியெல்லாம் இல்ல ப்ரோ அது மீன் பண்ணியோ அப்படியெல்லாம் இல்ல அத நான் சொன்னேன்ல ப்ரோ அது எங்களுக்குள்ள அது நார்மல் ப்ரோ சும்மா சொன்ன ப்ரோ ஏன் ப்ரோ சீரியஸ் ஆயிட்டாரு ப்ரோ அவரு நான் வெஜ் ப்ரோ Vicky oh we got some fans in the house. How we feeling? How does it feel to be the newest member of the ALGS Watch Party, right? But not only that, representing ALGS to the whole entire world of anybody that speaks Spanish.
நிசிம் ப்ரோ உங்களால மாத்திட்டானா போட்டோல சூரி ப்ரோ அதான் ப்ரோ என் நம்பர் for every ALGS. Like I did them for 2 years. நிசிம் ப்ரோ யாரே அடி சொல்லாதீங்க ப்ரோ In my home. And I think a lot of Hispanic members of the community really appreciated that because a lot of them don't speak English. They didn't know a lot of the teams. So it's very exciting to be able to have my stream as a way of them to understand. சரி ஓகே Crowd loves that as well. யார் சொன்னா நீங்க தான் சமையா இருக்கறத சொன்னேன் கேட்டுச்சு சமையா இருக்கறே அப்படினா இல்ல எனக்கு அது கேட்டுச்சு ப்ரோ எல்லாருக்குமே கேட்டிருக்கு நீங்க சொன்னது பாத்தீங்க பேப்பர் ஸ்ட்ரீம்ல இல்லையா எனக்கு சொல்றீங்களா எல்லாம் சொல்லி பேடை பண்றீங்களா But how does it feel to be one of the biggest streamers in the world? That sounds like surreal to just imagine. I'm very grateful again because I love streaming. I started with I just did it as a hobby. I never expected to get like big or anything. I just enjoy playing with my friends. Just in general. So I'm very happy growing as a streamer is something that we all dream about. Knowing that you can create like communities and come to this favorite video game. And I mean you have also சிவா அழகா கியூட்டா இருப்பான் bro நீங்க வேற But I think that's it. Congrats. Keep killing it. ஏங்க நாங்கலாம் உங்களை விட பெரியவங்க எப்படிங்க இருப்போம் யோசிங்க காலேஜ் டைம் காலேஜ் டைம்ல நாங்க எல்லாரும் ஒல்லியா இருப்போம் எல்லாரும் ஒல்லியா really இருப்போம் excited to see Vicky joining us. I've tuned in for முட்டை பெருசா இருக்கும் Price is Right style stream for a while. There was a very entertaining எல்லாரும் மாடு புல்ற bro as well who covers this in Brazilian Portuguese, which is fantastic. We get to bro வந்துட்டா bro மிஸ்டர் சென்னைல அச்சானே bro செகண்ட் பிளேஸ் thank you both for your work. வந்துட்டு bro Don't expect they're watching, although இது யாரும் கேட்கலையா வந்துட்டா bro எங்க துவா பேசிக்கிட்டு இருக்கான் 6 however நான் அதுக்கு மேல சொல்ல மாட்டேன் காதுல வாங்க attention ஓவரா வரண்டா over the course of the single series. நான் bro டைட்டன் ஹார்ட் ஆஃப் போடுதா நீங்க squads that do look for the more dominant game, and I'm thinking specifically of Dojo here. You had it difficult last match. This is something சூரி கால்ல ஒன்னு போட்டா பாத்தியா சூரி this day of all days is likely the single most important நான் போட்டா சனினே ரீல் ஷாட்ஸ் fighting not for their tournament lives. சோ நீ பாஸ் வாங்கிருக்க bro மெஜி bro உண்மையாடே என்னடா bro பாஸ் வாங்கிருக்க Yeah, that is something that I know we had a long discussion about. Need for speed வாங்கிருக்கேன் ஆமாடா because Dia and I were just kind of going back and forth on the dojo and look ஐயோ நான் வர pathetic rate ன்னு போறேன் okay they got vibes அவர்தா தப்பா எடுத்து போறோம் in the back as well. I just feel like pathetic it's rate one game for them bro the Zaila Izaila something ஒரு கேம் இருக்கு பாத்தீங்களா Exila அது இல்ல bro the I almost teared up Islam நினைக்கிறேன் when he posted ஒரு that he டைனோசர் கேம் qualified and throughout like that was so powerful, right? So I want to see இஸ்லாம்னா நம்ம ஜுராசிக் வேர்ல்ட்ல உள்ள மாதிரி பட் அந்த ஒரு கேம் அதுக்கு வெரி பாசிட்டிவ் என்ன இது 500 ரூபாயா ஓகே ஓகே show out here, show us what you've got, and then hey, who knows what's going to happen for your four. எனக்கு ஏன்டா ஜெனரல் வர மாட்டேங்குது நம்ம சேனல்ல ஜெனரலே காணோம் எனக்கு என்ன சொல்றீங்க right now is in the audience. Jimmy's father was present during their LCQ run and managed to actually keep the team pretty darn happy with how they were performing. Keep, as we said, the vibes high. He's in the audience. I saw his sign earlier. He's got the "Are you winning, son?" So if you've been here the whole time, you've likely seen it already. But it's been fantastic. நான் ஒரு காலத்துல ஸ்டீம்ல bro கம்யூனிட்டி தமிழ் PUBG ஆடுறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடைப்பாங்களா சொல்லி நான் என்ன பண்ண தெரியுமா தமிழ் கம்யூனிட்டியில போய் டைப் பண்ணுவேன் இது யாராவது தமிழ் பிளேயர்ஸ் இருக்கீங்கன்னா வாங்க என் கூட எந்த கேம்னாலும் ஓகே என் கூட ஆடுவாங்க பேசிட்டே ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணேன் போட்டேன் பார்த்தா அது ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு இப்போ தான் எனக்கு ஒருத்தனா மெசேஜ் பண்ணுங்க ப்ரோ நான் வரட்டேன் அப்படின்னு Honestly, one of my favorites. 2 வருஷம் கழிச்சா
always here. I know we ஆமா got ஒரு 0 Dad in 2000 the audience, probably ஆமா crying in ப்ரோ front of DZ PUBG somewhere. பர்ச்சேஸ் பண்ணா That's இப்போ amazing. 2019ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருப்பேன் நினைக்கிறேன் crazy. 19ல வந்து ஒரு 2 நாள் ஆடினேன் அப்புறம் எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீலே இல்ல மீன்ஸ் தமிழ் பிளேஸ் யாரும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டீம்ல போய் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி அதில் ஏற்றி ஒரு 10 கம்யூனிட்டி மேல டாப்ல எல்லா கம்யூனிட்டிலையும் போட்டிருப்பேன் மெசேஜ் போட்டு ஃபோன்லயே ஸ்டீம் ஆன் பண்ணி வச்சிருப்பேன் திடீர்னு யாரா மெசேஜ் பண்ணி அந்த செகண்டே அவங்க டக்குனு ஸ்டீமை க்ளோஸ் பண்ணி போயிட்டாங்கன்னா மிஸ் ஆயிரோட சொல்லி ஃபோன்ல ஸ்டீம் ஓப்பன்ல இருக்கும் அந்த மெசேஜ் யாரும் ரிப்ளை கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு ஓகே அப்புறம் ஒரே வாரத்துல இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும்டா அவர் எந்த அளவுக்கு அவர் யூடியூப் சேனலை வளர்த்துருக்கு ஏங்க ப்ரோ உண்மையா ப்ரோ உண்மையா ப்ரோ இவங்க சொல்றாங்க அதுதான் ப்ரோ சொல்றேன் இந்த அளவுக்கு கத்துக்கணும் நான் சொல்றேன் அப்படி இப்போ அந்த கம்யூனிட்டி போஸ்ட் எப்படி இருக்குது 2 இயர்ஸ் ஆகவா 3 இயர்ஸ் ஆகவா போட்டிருக்கோம் கீழே ஒரு 2 வாரம் முன்னாடி கூட ஒருத்தன் கமெண்ட் பண்ணிருக்கான் ப்ரோ நான் PUBG PC நியூவா வாங்கியிருக்கேன் விளையாடலாமா அப்படின்னு என்ன சொன்னீங்க அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணல ப்ரோ ரிப்ளை பண்ணல வரும் அது இடையில நிறைய வந்துச்சு இல்ல அப்படி இல்ல ஒரு 4-5 ஜனமா வந்திருக்கும் இடையில செலிபிரிட்டியா ப்ரோ அது ஆன ப்ரோ வருது அத நான் சொல்றேன் இவ்வளவு இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது வருது அப்படின்ற so strong and fun to witness, but they have been a real powerhouse, and honestly, we haven't really spoken too much about them. Bro, we can play box fight. I will improve building. We can play PUBG next to rank. Not because we're forgetting about NRG by any means. It's just because I have already I know they're going to make finals on Sunday. I know they're going to be there, but in what capacity, right? Sweet himself, we always talk about him being one of the greatest IGLs in the world, but he doesn't have that LAN championship that just really validates that experience, and I don't think he will say it himself until he has that. I think it's fair to accept some humility as you prepare for, we said it at the start, but the biggest LAN so far of Apex Legends, and arguably the biggest LAN of Sweet's career, especially given the way the playoffs have gone, the way that I think many people are almost afraid to predict NRG in the same way as teams are now hesitant about jumping into Alliance. Not because the team has இதுல என்ன காமெடினா நான் வந்து அந்த அது டெக்ஸ்ட் பண்ணி வரலையா உடனே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் தமிழ் கேமிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு குரூப்போட தொடங்கினேன் யாராவது தமிழை பார்த்து வருவாங்க அந்த குரூப் இன்னும் ஆக்டிவா இருக்கு ஒரு மெம்பர்ஸ் கூட எல்லாம் ஹலோ இது எங்க எல்லாரையும் சேர்த்து விடுங்க சொல்லுங்க ப்ரோ ரேட் ப்ரோ அந்த ஒரே ஒரு மேட்ச் போங்க நான் பண்றேன் இல்ல ஒரு மேட்ச் போங்க நான் வந்துட்டு ஒரு 1-2 மேட்ச் நானும் போயிடுவேன் அவர் பிடிஜி ப்ரோ கூட ஒரே ஒரு மேட்ச் ஆடிட்டு போயிடுவோம் அப்புறம் பிரவீன் ப்ரோ வருவார்ல அவர் கூட ஆடுங்க ஓகே ஒரு மேட்ச் போயிட்டு எனக்கு ஆமா நானே வந்துடுறேன் ஓகே a mechanical player, Guild is one of the original, or I would say in the past 2 years, people that have cemented themselves as control players that are S tier. If you're gonna build a roster that needs somebody to do consistent damage, சரி நான் அப்ப Apex you're probably putting Guild on pretty high on your wish list. And so seeing, as you say, performance in this lane so far is really good, and it's in a different environment where NRG are bro நீங்க BDG bro இருந்தார் அப்படினா நீங்க டைம் இருந்தா போங்க bro பிரேம் bro ஓகே bro நீங்க லாடுங்க அடுத்த மேட்ச் போடுங்க ஓகே ஏனா அவர் நமக்கு தான் bro இன்ஸ்டால் பண்ணாரு அதனால அவரு போர் அடிச்சிரக்கூடாது போய் டக்குனு 2-3 தடவை செத்துறானா அவரே பாட்டே கஸ் பண்றாரு சோ அதனால நம்ம to the top. Will they keep that momentum going forward? So we'd love to see another game that enacts as ஆமா ரைட் ப்ரோ இருக்காரு locked and loaded as we kind of prep up game number 6, the final match of the series. But a lot of teams have been finding their pathway, and it's kind of interesting to see KCP, right? They've been rotating heavily early, utilizing that new often சொல்லுங்க bro shields
going into the top 8 மொத குரூப்புக்கு பாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் லைன் I really like that they're running Newcastle as well. ரெண்டாவது குரூப் பாரு Well, you think about தமிழ் Newcastle's கேமர்ஸ் abilities and the மூணாவது castle குரூப் wall being பாரு really important. தமிழ் Another thing is that Newcastle deals இதுல really well with the ஸ்டீம்ல changes to loot because of his ability to open support crates இது that என்னது almost nobody else is running. தமிழ் There are கேமர்ஸ் going ஆமா to be a அதுவும் நான் couple தான் கிரியேட் POIs. I was பண்ணது talking to Bro, தமிழ் இப்ப கேமிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணி டிஸ்கார்ட் மெம்பர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி விடலாம்ல அதுல ப்ரோ இப்போ கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ இப்போ அந்த இருங்க அந்த பழச எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிட்டேன் டிஸ்கார்ட்ல வந்து இது ஸ்டீம்ல இது கிரேமஸ் இன்ஃபோ கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ அதுக்கு இன்வைட் பண்ணுங்க எல்லாரும் But Newcastle is absolutely a viable choice and brings a lot of things to the table. Not just the castle wall, but the revive as well, mobile shield, and he's a big chunk of fortified left. He's fortified, that's for sure, but it's quite interesting. We're going to cut to a quick break, but when we come back, match number 6. எங்க நான் மியூட் போட்டு கத்திட்டு இருக்கேங்க இவ்வளவு நேரம் சை அதான் என்னடா ஷேர் பண்ணீங்க யூடியூப் சேனல்ல ஏதோ ஷேர் பண்ணீங்க லிங்க் ஏதோ ஷேர் பண்ணீங்க ப்ரோ அது போய் பாருங்க ப்ரோ அது மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் ப்ரோ இப்ப லைக் இப்ப இல்ல லைக் அதான் வரணும் ஒரு பிளான் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் ஏன்னா அது சம வியூ 1.2 மில்லியன் வியூஸ் அதுக்கு என்ன வியூ என்னடா இதுடா இது ஃபோர்ட்நைட்ரா இது ஃபோர்ட்நைட்டா ஆ ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ ப்ரோ எங்க ப்ரோ ஃபோர்ட்நைட் எனக்கு ஏதோ ஏபெக்ஸ் தான் ஓபன் ஆகுது நீங்க எனக்கு ஷேர் பண்ணீங்களா ஓகே 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 டிசைனா ப்ரோ சைல்ட் டிசைனா ப்ரோ இது ஆமா ப்ரோ இது நான் பார்த்தேன் ப்ரோ இதே மாதிரி நாங்க பண்ணிருக்கோம் ப்ரோ அப்ப எடுத்து போடுங்க இல்ல இந்த அளவுக்குலாம் இருக்காது இருங்க பட் அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ்ல நான் இப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து சேர்ந்து இத பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒண்ணு இந்த மாதிரி சூப்பரா ப்ரோ ரொம்ப நல்ல வியூஸ் கிடைக்கும் ப்ரோ when கோகு இருங்க பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க சூப்பர்ல ப்ரோ அவரே மெஜி ப்ரோ அன்னைக்கு என்ன சொன்னாரு ப்ரோ சேனல் பூஸ்ட் ஆனது காரணமே அந்த ஷார்ட்ஸ் தான் ப்ரோ அந்த கோகு when கோகு பீட்ஸ் சூப்பர்மேன் ஏதோ போட்டுருந்தேன் அதுல நான் வேற நான் அடிச்சனே சில்வர் சப்பர் வச்சு அடிச்சனே சூப்பர்மேனை ப்ரோ அதெல்லாம் ப்ரோ எங்க சேனலுக்கு உயிர் ஓட்டமே அதான் ப்ரோ பீரஸ் கில்டு ஸ்பைடர்மேனு கோகு கில்டு டெட்பூல் ஸ்பைடர்மேன் கில்டு கிரேட்டோஸ் காட் ஆஃப் வார் நெய்மார் ஷூட் ப்ரோ நெய்மார் ஷூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட்ஸ் நான் அதை ஷேர் பண்றேன் அதை வந்து நான் வந்து சிங்காரின்னு ஒரு ஆப் ஒன்று தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸ் ஆப் தெரியல ப்ரோ அது ஒரு இந்தியன் ஷார்ட்ஸ் ஆப் ப்ரோ அது ஒரு டைம்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஃபேமஸா இருந்து அதுல இந்த ஷார்ட்ஸை போட்டேன்னா போட்டு டக்குன்னு ஒரு 2 நாள்ல பாக்குறேன் 4 மில்லியன் வியூஸ் அது இப்போ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருங்க நான் அதை சிங்காரி அதை வேற அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் இருங்க நான் இதை காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு நம்ம சேனல் ஷேர் யுவர் யூடியூப் சேனல் Welcome back to ப்ரோ நானும் ஒரு லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ பாருங்க Global Series Championship. We got match number 6 வீடியோ coming your way. அந்த வீடியோல பாருங்க பீஸ் கீப்பர்ஸ் எபிசோட்ல வந்துட்டு இவரன் பாருங்க மெஜி ப்ரோ என்ன நடக்குதுங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்ற ஒரு பிரவீன் ப்ரோ ஆமா 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 அது நான் தான் சொன்னேன்ல காலைல நீங்க சொல்லும்போது என்ன நடக்குதுங்க I'm excited for it. It's right around the corner and with a little bit more time and plenty of time for these teams. ஆக்ட் என்ன பண்றது தெரியாம கையில குத்துறானே It's not the last time that you're going to ப்ரோ மெஜி ப்ரோ we do have a இதுல போட்டுருக்கேன் பாருங்க நம்ம ஷேர் யுவர் யூடியூப் சேனல்ல 2 ஷார்ட்ஸ் போட்டுருக்கேன் பாருங்க அத ஃபர்ஸ்ட் உள்ள பாத்தீங்கன்னா அதான் அந்த மில்லியன் போனது try their shoes on a different stage. அது அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தாலாம் ஒண்ணு இருக்காது பட் அது ஒருவேளை அந்த மியூசிக்காலயோ அப்படி இல்லனா சம்திங் ஏதாவது அந்த வீடியோல மியூசிக்கோ அப்படி ஏதாவது இருந்திருக்கும் நெய்மர் ஸ்கின்னுக்கு வேண்டியோ இருந்திருக்கும் because right now you got to wait till tomorrow. ஆமா அது நெய்மர் ஸ்கின் ப்ரோ I love how we have DZ up on the screen. You're mentioning about trying your shoes on a different stage. I learned a lot of things in that green room. Not only is Genome a diehard fan, but for some reason bro இந்த மாதிரி பாட்லாம் போடலாமா ஷார்ட்ஸ்ல போடலாம் ப்ரோ யூடியூப்ல இருந்து ஆட் பண்ணுவோம் ப்ரோ நான் சொன்னேன்ல யூடியூப்ல இருந்து ஆட் பண்ணா நம்ம ப்ராப்ளம் வராது 15 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் 1 மினிட் உள்ள வீடியோலாம் போட்டோம்னா நம்மளே அலம்பு விட்டுரும் No, do not break your feet out on airplanes. That is no. I have no comment to make. Oh my gosh, get me out of this mood. I need to be saved right now. What? No one's wearing shoes. Yeah. Crowd, are you out there wearing shoes? Please tell me you're wearing shoes out there. Black Adam meets Spider-Man போட்டுருக்கேன் பாருங்க. Yeah, they're wearing shoes. They're wearing shoes. அது ஆட்டோமேட்டிக்ல பேரா ப்ரோ இது. We're queuing up match number 6. இல்ல ஷாதா தம்பி அவர் தம்பி with a golden Nessie. If you haven't got your golden Nessie இல்ல already, தம்பி I think I heard they were exclusive to Japan, but for some reason we've got them here in the Birmingham, UK, and I did buy 3. I might go buy 3 more.
I like it. I mean, they're from what I heard, ALGS is பண்ணலாம் நம்ம சரியா? that's just what I heard. நல்லா இருக்குல்ல? பண்ணலாம் போறாங்க. நம்மளெல்லாம் சேர்த்துக்க மாட்டாங்களா? அவங்க பெரிய ஸ்கின்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்களா? அவங்க சின்ன சின்ன ஆளுங்கள. இது என்னது நம்ம வந்து இவன் பாத்தியா நம்ம பேசுனது கூட கண்டுக்கல. எவ்வளவு நாளைக்குன்னு பாப்போம். இங்கதானே வந்தாகணும். ஷார்ட்ஸே போடலடா விட்டுருக்கடா. இல்ல மெஜி ப்ரோ நல்ல மியூசிக் சொல்லுடா. போக கூடாது ப்ரோ. அப்படி சோர்ந்து போக கூடாது. நம்ம வந்து இவன் யார் நம்ம இந்த பா வருவாங்களா விஜிட்டா ப்ரோ. ஒன் செகண்ட் இருக்கு ப்ரோ. இவன் வேற ஷார்ட்ஸ்க்கு பாட்டு கேட்டான். என்னடா பாட்டு? இப்ப எது காப்பிரைட்ஸ் இல்லன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எப்படி தெரியும்? இல்ல நீங்க ஷார்ட்ஸ்ல போறது எதுக்குமே உனக்கு இது வராதுடா மோஸ்டா. எந்த பாட்டு போட்டாலுமே வராதா? ஆமா. மச்சான் அப்ப இது போடு. நியான் பிளேட் போடு. நியான் பிளேட் போடு நல்லா இருக்கும். நியான் பிளேட் எத்தனை வாட்டர் போடு? நியான் பிளேட் போட்டு ஆல்ரெடி. இல்ல ப்ரோ. அது வந்து ஷார்ட்ஸ் நீங்க வீடியோல வந்து இன்பில்டாவே அந்த பாட்டு இருந்தா உங்களுக்கு காப்பிரைட்ஸ் கிடைக்கும். ஷார்ட்ஸ் ஆடியோ ஆட் பண்ண வராதுடா. மீன்ஸ் நீங்க ஷார்ட்ஸ் இப்போ யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு அதுல ஆட் சவுண்ட்ன்றோம் யூடியூப்ல. அந்த ஆட் சவுண்ட கொடுத்து அந்த பாட்டை ஆட் பண்ணீங்கன்னா வராது. நீங்க அத அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கற நம்ம பேசுற வாய்ஸே கூட்டிக்கலாம். சைமன் சேஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல். சைமன் சேஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏதோ. அந்த சார்ஜ் ரைஃபிள் வீடியோ தான்டா தெரியும். What you got to appreciate about North Option is that players may have changed the style. இந்த சாங் போட்டு விட்டுரு. சைமன் சேஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் நல்லா இருக்கும். Their take on it, the legends that they run do change up, but North Option is largely உங்க இஷ்டம் தான். நீங்க இது இப்படியே பண்ணுங்க. ஃபிளிப்கார்ட் வேற நம்ம மேல கேஸ் போடுவாங்க. சும்மா வாங்கி ஆர்டர் பண்ணி கேன்சல் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி கேன்சல் பண்ணி ஏமா சுவாரிங்க கிடைக்காதமா கடையில அரிசிங்க கிடைக்காததா? அவன் அரிசியில கல் வச்சு தருவான் ரேட்டு குறைச்சி. அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. ஒண்ணு போட்டாச்சு அவ்வளவுதான். நீர் ஏமா இதுக்கெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாது. வேற நிறைய வாங்கும்போது அதை யூஸ் பண்ணலாம். இது வராது வராது. லைவ் போட்டுட்டு இருக்கேன்டா. ஓ அத சொல்றே பாத்து தான் மச்சான் இருக்கும். பாக்குறத பத்தி சொல்லல. நான் பாட்டு போடல. அத போடுறேன். சாவு சிவா எனக்கு ப்ரோ இல்ல இல்ல அது அந்த அப்படி பாட்டு கிளியர் இல்லாம கேக்குது தெரியுமா? அதுவும் கிடைக்கும் ப்ரோ. ஏன்னா எனக்கு அப்படி கிடைச்சு இருக்கா. நான் அந்த வீடியோவே வரும். ஆமா காப்பிரைட் வரும். ஆனா மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்லாம் பண்ண மாட்டானுங்க. ஆனா வரும் ஒரு இது ஏதாவது மியூசிக் பண்ணுவோம். ரைட் ப்ரோ முடிஞ்ச மேட்ச். ரைட் ப்ரோ மேட்ச் முடிஞ்சா. நான் வந்துட்டேன். வெளிய இல்லங்க நான் வா நீ மியூட் போட்டுக்கோ சிவா பெஸ்ட். பாட்டு போட்டுட்டு இருக்கானுங்க. ப்ரோ நால ப்ரோ இரு சிவா ப்ரோ உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாரறத பாத்து யாரோ நானே பாவப்பட்ட ஜீவனுங்க. எங்க இப்படி பண்றீங்க? சிவா ப்ரோ யாருனே மாட்டி போடுற மாதிரி ப்ரோ. நான் ஏபெக்ஸ் சொல்லுங்க போறேன். Okay, bye. To their opponents that's been paid in the aftermath. It'll also mean that with this being copyright free music அடிக்க bro நிறைய ஒரு 1 மணி நேரம் வீடியோ நெட் அதுல கட் பண்ணி similar to what they normally would and rotate at a timing that they've practiced. ஷார்ட்ஸ்க்கு தான அது எதுனா பண்ணலாம். Actually we're not going to get to அப்படி இல்ல மெஜி bro அப்படி கிடையாது bro கண்டிப்பா வரும். elsewhere so look at that they போட்டுருக்கேன் bro மெஜி bro போட்டுருக்கீங்களா? ஆமா இல்ல ஷார்ட்ஸ் காப்பிரைட் வராது. இங்க இது வேணா போலாம் வராது. ஷார்ட்ஸ் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் மாதிரிடா. ஓகேவா? நீ ஒரிஜினல் ஆடியோல அந்த வீடியோ வந்தா மச்சி ஒரிஜினல் வீடியோல அந்த ஆடியோ வந்தாச்சுன்னா அது கிளைம் வரும்.
it wouldn't நீ be வேற crazy ஒரு for ஆடியோ LG வச்சுட்டு to stick இத around ஆட் and பண்ணனா show a ஆட் whole சவுண்ட்ல bunch of போயிட்டு வராது. checkpoint the ring as a result யூடியூப் ஆப்க்குள்ள போயிட்டு தான் நீ ஆடே பண்ண மொபைல்ல தான் போற. பண்றியா சூரி நீ? மொபைல்ல தான் சாங் வைக்க முடியுமா? இதுல வைக்க முடியாதா? ஆமா அதுதான் சொல்றேன். நீ வெளிய வச்சாதான் உனக்கு வந்து காப்பிரைட் வரும். மொபைல்ல வந்து ஆட் சவுண்ட் கொடுத்துப்பானா உனக்கு வராது. ஓகேவா? நான் சும்மா ஏதாவது ஒன்று வச்சு விட்டுறேன். இது காம்பிலேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். அதான் நான் போட்டிருக்கேன் இப்ப கடைசியா போட்ட வீடியோ நல்லா செம ஃபன்னா இருக்கும். நீ பாத்துறேன் லைக் பார்த்தல அது? பண்ணு. நான்லாம் பண்ணிட்டு வேண்டாம் லைக்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இது டாக்ஸி ரவர் ஃபர்ஸ்ட் தான் காணுங்க ஜெயிக்கிட்டோம் இருக்குது. அவனை ஜெயிச்சிருவானுங்கடா. பாரு சைலண்டா ஃபர்ஸ்ட் விட்டாங்க பாரு இந்த இதுல கூட. லாஸ்ட் மேட்ச் அவன் ஃபர்ஸ்ட் தான். Wait a second. Didn't I pick Dark Zero as my talent prediction, Dia? I think I did. I think I did. Almost like I knew something. Pretty good pick. Pretty good pick. I'm waiting. Come on, Blackhand. I'm waiting for you. I fully believe, even with one game left. And we'll say they've got a nice spot. They did rotate in early, and having picked up Watson to solve the shield zone problem that they've been dealing with previously, do have a decent position for defense setup in the late stages of the game. You have to make it there, however, and with white shields that can be a bit challenging. They've eaten some pokes so far. Moving over. Nice spot to play a little bit later. And RG need to get a little bit lucky in order to do so, but Sweet's going to be picked up, and they're going to be just fine. So let's talk about this, right? Because we've already had one North zone thus far, and that was in our earlier series this morning, right? So the Lord of Obsession தானே இன்னைக்கு வந்தாங்க நம்ம கூட விளையாடாங்க பிரவீன் ப்ரோ ஏபெக்ஸ் பாலசுந்தரம் ப்ரோ அவர் சூப்பர் பிளேயர் ப்ரோ நைஸ் நல்ல ஒரு பிளேயர் ஆமா ப்ரோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பாலசுந்தரத்தை வச்சு அவர் கரெக்ட்டா ஆடுறாரு சும்மா that are maybe trying to find themselves full tactical தான் சிவா ப்ரோ மஜி ப்ரோ teams that are still playing சொன்னீங்க ப்ரோ ஆல்ரெடி என்ன சொல்லிட்டீங்க அவரை பத்தி 600 ரவலோ 700 சொன்னீங்களா 730 எவ்வளோ இல்ல ப்ரோ 700 நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு ப்ரோ பச்சை கலர் இதுல 163 தான் போட்டுருக்காங்க ஆமா அது 163 போட்டுருந்தா ப்ரோ அது எதுக்கு ப்ரோ போடுங்க அந்த 163 இந்த மாதிரி வருது இல்ல நமக்கு அது என்னது 500க்கு மேல Jusna stays up and it's a quick reset on Jog. 500க்கு மேல அப்படிதான் காட்டும் They're absolutely juiced now. Gombre, they lay down beast. They're going to have all the loot on the underside, which is usually at least one gold item. And for that to be the gold knockdown, it preferentializes all of their get back on their feet. You're right. இல்ல something 700 தான் ஏதோ சொன்ன மாதிரி 730 20 something ஏதோ சொன்ன மாதிரி தான் இருந்துச்சு down beast pushing towards north pad. But speaking of tough, MT from இல்ல நான் கேட்டேன் bro not the ideal way to finish the series, that's for sure. Fussy and அப்புறம் இவரு யார் நம்ம make it and MT வேற யார் இன்னொருத்தர் வந்தாங்க survive as long as possible. It's the only thing. ஓகே bro Phoenix bro இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணி தான் ஆடிட்டு இருந்தாரு It's even still very difficult to actually find yourself any points. Dark Zero very Phoenix pro bakkarala is their early rotate down. இல்ல bro அவரு எப்படி சொல்றது நான் அவரோட அந்த அளவு ஆட போல நான் ஒரு ப்ரோ பிளேஸ் தான் இது பண்றாரு இல்ல தப்பானு சொல்ல bro அவங்க லெவலுக்கு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது சரிதான் வேணா மைனஸ் ஆயிரணும்னு நினைக்காங்க bro ஆமா but I don't think the timing is going to be enough in just bro killing joke அவரும் ஏபெக்ஸ் தான் Nathan cleaning up Moist Esports on the other side. We're down to 16 squads here and Dark Zero அனிருதா bro இந்த ஸ்டீம்ல ஒருத்தன் அனிருதா அப்படினு சொல்லிட்டு சிவா bro ஓகே நான் வந்து 2019 ல PUBG வாங்குனேன் தெரியுமா அப்போ விளையாடிட்டு இருக்கான் அவன் இப்போ விளையாடிட்டு இருக்கான் ஒரு வாய்ஸ் எடுப்போமா செத்து போயிரோடா அப்படி instantly through and it's not good. They weren't waiting for a crack. They walked in with confidence, threw out a horizon ult off a nice initial push and just kept the pressure on. You didn't let the other team play. அந்த வெள்ள வெள்ளையே வருது bro Dark Zero and I Slow bro no Dilana why you and many of our talent predicted Slow bro no Dilana prisoners they take no prisoners but you think back to the group stage of the playoffs actually it was Alliance on their first showing took that first win in their group series but things were a little different right it's been a little bit of a slower start and some of these zones haven't necessarily favored them too much just yet but trying to break into North Pad if you haven't already
can be incredibly challenging. You think about the Shiva Dojo, bro, no. they've made it into that next Seri bro. zone coming from the wall, but Nice. Alliance coming all the way vandra. from Lightning Rod are just going to have, you know, a little bit more time to loot due to that flight path, but they're going to loot along their way. Crafting was at the wall, they'll likely hit it there, and they are, but North Eption lie just in the midst. It's interesting that North Eption have chosen to play these nut buildings because there's not a lot that they can gain from this outside of catching Alliance off guard, outside of finding a team that just isn't prepared to take the fight. And at the World Championship level, unlikely to happen. Most people are going to be ready for a fight. Most teams like Alliance should be scouting ahead. So North Eption's decision-making here is almost a skill check to other teams in the area, and perhaps a rotational play for a little bit later on is that will be available to them as they likely have managed to find an evac tower along the way. Their rotation in is going to be mirrored on the other side, however, by Enter Force 36, playing around the bunkers and spotting out a respawn ship behind them. Gives a lot of data as to where the surrounding competition is. I wonder what their goal is here. Do they want to make a fight? Do they want to rotate in a little further? We're about to find out. Dongba from Gombare making their way back in on down B, so they've landed there, they're still there. Likelihood of them hitting that rotation will be soon. As we can see, it's pulling ever so closely towards North Pad, but I don't know if it'll pull up to the POI itself. I think it's going to potentially end, but J-Lings all the way north are hedging their bets that it's going to pull all the way up there, and Alliance still trying to make their way into zone, but Dark Zero, you know, taking the time to hydrate. It's important, guys. If you're out there in chat, make sure you guys are hydrated. One of the important things about zones that pull over by North Pad as well is that playing bunkers, while it may seem rough because you're on the low ground, gives you a lot of flexibility that other squads don't have. Now, we're pretty sure this is going hard at North Pad. Call it an educated guess, a very educated guess. We watch a lot of Apex Legends. But there's always an outside chance this pulls more out into the open, in which case teams that lie in bunker will have an inherent advantage over the squads that will need to make an exodus from North Pad. So when we see squads like Enter Force 36 and Dark Zero sitting out there, it's for good reason. Now Alliance, we saw sitting out over by Wall. We wondered whether they'd be caught off guard. Right now, it's a 50-50. Didn't expect Laika going crazy with the R9 take down Yuki and Hack. Is now Mandy last alive in a 1v2 situation, but not before KCP says, this is our moment. We've got to go in. We have to move in exponentially quick, and they are fully healed, looking to clean this up. Disruptor rounds on that alternator, and they just have to get it. Here's the hero that neither team asked for. North Eption and North Eption just don't need to happen. Pioneers walk up on Alliance and now take high ground, and it's likely to be the end of both squads. This mobile shield as well will keep Pioneers from taking any meaningful damage. Alliance go down first. Making it to top 15 is going to be a small victory for any squad still remaining. Well, this is quite interesting, right? They were inside that IMC armor, which was exactly where they were playing from originally when Alliance decided to push from the wall. Now, Pioneers, as quickly as they came, as quickly as they have left, they realized the opportunity is no longer going to be viable for them, trying to break into this IMC armory with only death threat, and with FC Destroy playing this rock just in front of it's not worth it anymore. It's fascinating. Since we've got only Gibraltars in the lobby, evac towers actually gained a whole lot more usefulness. You no longer need to have the perfect landing because you can way to relative safety. Enter Force 36 unfortunately did not lock in our Giga However, mobile future games for NRG don't visibility public they've actually managed to get themselves a building, and we did talk about this earlier on, whether they would take the gamble and move up to North Pad early, or whether they would stick around checkpoint. They have gambled, and it looks like, in the top left corner of their screen, they've rolled right. They have ruled right. This was not. Remember that early Harvester pool? Towards the left side of Harvester by the beacon, and then immediately pulled to the nastiest endgame I have ever seen. So that could have happened here, but unfortunately for them, it did not. So NRG sitting rather cleanly here. Right, they came out strong in game number 1. Can they end it strong?
strong in Game 6, currently sitting on 5 eliminations and 13 squads remaining. If they double down and win this with a ton of high kills, they could actually unseat Dark Zero from the series. It's appreciable that they're focusing on height as well, because Dojo's position that is on high ground in North Pad is arguably one of the most powerful. It more often than not will get you a top 3-4 finish, and while we have seen exceptions to that rule even today, Video people prioritize it for a reason. What it isn't for Dojo right now is an active position. They don't have a whole lot of ways to lay down cover. They aren't running Rampart, which, you know, is always something that you can improve on, but it's still going to be a fantastic spot for them later on, regardless of how much damage they're able to put out now. Here we go, FaZe hitting the evacuation tower, looking for a place to play, but they've got FC Destroy just ahead of them. We knew Pioneers was behind them. North Eption had to leave the IMC Armory, so it's a rather tough rotation. And we talked about it, they don't have the Gibby, they can't throw out a bubble to land, so they're gonna run into an absolute midst of punishment from teams. But jumping on over to Dark Zero and 58 points on the series. They're throwing out the bang ult. They're trying to get around this rock and eliminate that team and clear out their backside. And look at all the damage going out. They're doing just what they need. That is absolutely worth the extra grenade. It's worth the wide swing. Dark Zero have done so much damage. Their priority is unquestionable, but Zero does take a bit of a chunk, and instead of pushing this with Jen Burton lagging so far behind, we're all going to take a chill pill. Dark Zero will retain their position. You don't want to make yourself any weaker by overextending. Our FaZe are actually in a position where they could go down. Ponyhead gets chunked pretty heavily and sniped down, ultimately commits to the high ground. Could very well have been a step too far by Onyx, ends up being just the right amount. The Goldilocks of Apex Legends finds their way to a wonderful team wipe. Very unfortunate. At that point, you're just sniped down in the trenches, looking up, and you see all 3 members of Onyx above you, and you're like, there is literally nothing I can do in this situation. But now Onyx are gonna get inundated with all of the forces. You have North Eption, you have FC Destroy, and North Eption just utilizing the Dark Veil to work around. They just need a good line of sight, and they find one, throw down a good chunk of damage, but no one is even putting their attention towards Like, and now able to back away, prioritize healing, and let the teammates do some work. I'm amazed that Onyx even got away with that, and even now I may have spoken too soon. There's not a whole lot of cover available to them, but Nox are coming through just over. Ultrason even going down before this fight concludes, and North Eption aren't pushing. It is amazing. இல்ல கூட கொஞ்சம் மியூசிக் போடுங்க வந்து நல்லா இருக்கும். பேசு நிறைய இருக்குடா. என்னமா பேசுங்க. கார் பேதா. Well, we knew Dark Zero was in the midst looking at a lot of these teams and their rotation. Dark Zero decides, hey, we're not even going to engage on this. We're going to play zone and prioritize that, but Pioneers another evacuation tower. Now as a duo, they've lost out on Zane. They do have the banner, but they're not likely going to be able to make it to that respawn beacon before the zone closes. If NRG can do it, Nasky's got to believe that he can do it. I think that's absolutely his attitude. If somebody else has already done it, there's no reason why he can't do it better. And honestly, so far, Nasky's done all right for himself, so I'm not gonna play games with that. However, Pioneers being just a duo does give them an inherent amount less pressure to the squads around them, and this castle wall certainly signifies that. It's not active. It is, if anything, more risky because they've announced that they cannot even fight for a good position. Knows that Dojo has to know that, having seen this is a duo, and any teams that also have a chance to sneak it out. Well, they really don't have ஷார்ட்ஸா தான் போலாம்னு இருக்கேன். வீடியோ போடலையா? வீடியோ போடல. மாண்டட் பேக் ஓபனிங் போடலாம்டா. இல்ல வீடியோ போடலாம். ஷார்ட்ஸும் போடலாம். சரி ஓகே போடலாம். ரோஸ்தான். அப்படிதான் போறேன். ஓகே. ஆனா வீடியோ எப்படி போறது தெரியல. நம்ம ஆடியோ தான் இது ஃபுல்லா. அப்படியா? இல்ல நம்ம ஆடியோ நம்ம வாய்ஸ் கட் பண்ணிடுங்க. அதான் பண்ணி மியூசிக் போட்டுருங்க. A wonderfully played fight from Dojo as well. Perfect execution, and
on the other side, Dark Zero maybe falling a bit early. cut Still got the chance to clutch this up, but the R99 does not do him a miracle today. delete பண்ணிருக்கீங்களா bro அந்த வீடியோவை? Getting well-deserved. சரிடா இருக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு. This is going to open the door for NRG to make a play ஸ்டோரேஜ் இருக்காது எனக்கு 1 TB தான் ஹார்ட் டிஸ்க் மட்டும் அது. Destroy is going to fall, so let's jump over டா கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு நான் அப்புறம் ஸ்டோரேஜ்க்காக வரும்போது வீடியோ 5 GB இருக்கு. They are surrounded by North Epson, by Dojo, who are finally starting to pull some things together. Dojo இருக்காங்க போல இன்னும். இருக்காங்க. 15 இருக்காங்கடா. அப்ப என்னாச்சு? Timmy bang boys finds a fantastic angle. The ultimate Dojo even better sight lines. Well, they haven't gotten enough. It's 2 shield cracks and a team that is basically. ஒரு பாயிண்ட் கடிச்சிருக்கோம் And that's going to be North Epson. They were able to grab a knock on to Ling from the high ground, but they have to keep moving. That ring is coming in. It's going to push them off the high ground straight சரியான கிரிப்டோ அல்டிடா இதுல. பின்னாடி லெஃப்ட்ல என்ன ஸ்வீட் சொருவின இருக்காங்க மேட்ச் 1900. Now focusing on healing up, prioritizing the positioning. They're already sitting at 8 P circle ரேது சத்தியமா. NRG took a lot of damage. கவர்ல ஒண்ணும் இல்ல. They have no cover and now they have no catalyst to Alvarex out, Dojo out. They have no choice but to push forward. சரியான grab a quick shield swap. See what kind of magic he can work. But he's being fried from behind and sweet. ஏய் மச்ச மைனஸ் 190 up on top. He's got an incredible இவங்க தான் சாம்பியன் Iron Blood. quite find the knock. IBG coming in for the third party. NRG down. We're into the top 2 squads. It's IBG versus from Black Hand, and the fry from IBG is just a little too good. The 6th game goes to Iron Blood Gaming. ஏய் ரொம்ப நாளமா ட்ரை பண்ணிருக்காங்கடா செமையானாங்கடா அவங்க ஸ்டார்டிங் வந்து. When they did, we would have had a completely different game as they fought their way forward. Congratulations, Iron Blood Gaming. Well done. This is a really good ending for them. சரி guys நான் தூங்க போறேன் டாடா. Mostly about endgame. Bye bye. We saw a lot of teams. யாமூர் அந்த ரைட்ட போட்டு விளையாடி இருக்கீங்க. Sorry bye. Bye now. Bye. Dojo actually is an interesting example to talk about. Not because they mismanaged it, but because perhaps they played it in a way where they had other options. Both famous That's where I'm going to go with this. They chose to commit onto the low ground, as so many teams did, fighting over priority in a building that isn't going to be in zone. That killed almost everyone. It almost killed IBG. Yeah, that was really tough, right? Going straight up to the high ground, but immediately having to fall off it when they could have just prioritized the other way. It would have been different. 11:30 Blackhand able to survive as a solo. I don't know, maybe because there's no seer, and maybe they knew there was a solo down there, and they just were like, we don't need to push this just yet. We'll deal with it at the end. Yeah, I am really enjoying the difference that we've seen from Split 2 playoffs. Not seeing as much seer in these lobbies have really appreciated the way that we're able to, or these teams are quickly adapted to using the small amount of information that you get to make split-second decisions. Even see other teams react to it. Squads pick up Gibraltar. இன்னைக்கு வெறும் ADக்கு தான். It's not loses right now. அப்படியே வெச்சுக்கோ. Even details. Loser bracket போடும். Thank you very much. Fantastic casting closing out that series. I mean, we're talking about variety and meta. We're getting variety in the winners here, Mark. Yeah, no repeat winners in that group whatsoever. It's very interesting to see, actually. You know, the disparity between some of the teams. The first 3 games that we casted on the desk, we were like, this is getting a little bit point spongy. Some of the big dogs coming through, you know, NRG, Alliance getting wins in those first 3 games. But then the singularity, Pulverex, Iron Blood Gaming, championships that you can't take anything for granted. Anyone can win a game here, and you got to be on your best to perform the best and get those points on the board. Very impressive for everyone. Obviously, we've got Onset Gaskin and Graceful up on the desk. Graceful, welcome. Thank you so much for having me. Are you excited to be here? Super excited to be here. Always been, you know, always been playing LANs personally rather than casting them, and now I'm very happy to try different fields in esports in general. Okay, well, were you paying attention in those final moments? Because speaking of this last match, let's take a look back at the final circle. Walk us through what you took away. So the thing that caught me the most by surprise, honestly, is NRG's growth in the zone.
They didn't notice it at all. Dojo didn't notice it at all until it was too late, to where they're just caught in a pinch between IBG and NRG, and IBG pretty much just cleans up the rest of the game from there for free. But yeah, NRG's flank out of nowhere caught everybody off guard. IBG just plays super solid as a team. Hold hands is what we call it, or death balling. Is where you're literally just hugging each other, running as a tank unit, because if you split, somebody gets caught off guard, that's where you see a flaw in teams. I think what's crazy about that final circle is the difference it made. NRG finishing third instead of second. Got those extra points. I am that deserved down, bro. What's kind of going down, confidence as we look through, but Dark Zero and NRG only a point between them. I mean, that's what you want as NRG fans. We were asking the questions. They've answered that today. I think a lot of teams have either answered some of our questions or surprised us, depending on what region we're talking about in the moment, because we've had some standout performances across the board from so many of our squads. But now that this series is done, we can take an opportunity here to talk about those match results, see where some of these numbers ended up, because you mentioned it, we had NRG in a spot where they could have gotten a few more points on the board for themselves. And right now, obviously, in groups, we've got a little bit more leeway. Still tons of time for these teams to get some points on the board. But talk to me a little bit about how that could potentially change those standings. I mean, it's interesting, right? When game number 1 finished, I was like, NRG looks so solid. Like, what was it, like a 32-point game I think they had out the blocks? And I was like, okay, if they have like a couple of solid games here, they're going to be topping it by miles. But then you got to remember the quality of the lobby a lot of the times. It is no easy fight whatsoever. And it did change. Like Dan was saying, you got Dark Zero up there. They had a great series as well. But I think those last 3 games really changed things up, right? As soon as we moved maps, we changed over to Storm Point. It seems like some teams and some players, whatever it might have been, just adapted much better, and it was a stronger map for them. And that's the fascinating things whenever we have these 6-game sets, right? It's always, okay, we're comfortable now on World's Edge, but now we got to change over to Storm Point. And even though I would say throughout time, things have got a little bit tighter. Teams don't get as heavy point on one as in comparison to the other. You are starting to see still those teams on Storm Point who can perform. Yeah, well, we'll look at those numbers. Dan, talk me through your thoughts on what we got out of this one. Honestly, I think when we saw these two groups going up against each other, we knew there were heavy hitters. We knew there was going to be a couple of teams that were going to big up those points, that were going to maybe make all those other teams that were going to struggle a little bit in the mid card, who want to be able to pick up 4 or 5 every single time. The first 3 games that we casted, it was your usual suspects that were going to be up there, that were getting so many points. And if Dark Zero is in a lobby like that, maybe they'll be looking at, could we have got more points? Because they had a great start and they started to fall off and then they pick it back up again. 59 isn't a huge total. We have seen it a lot higher from certain teams in certain places, but in that final match 6 result, Ironblood Gaming putting 24 would have given them such a big confidence boost now going into the other sets. Graceful, who else jumped out for you in the entire performance here for match number 6? For match number 6, I think IBG, obviously, clearly the winner, Blackhand as well, playing well. I think Dojo, though, has been super consistent in general. The biggest thing across the entire series, though, I feel like teams are waking up. They're stepping up, they're waking up, they're finally getting those reps in. You have to remember, many of these teams, some have had roster changes. Seer got changed out recently, mid-scrims. They have been practicing a lot of new stuff. They can't just be heavy hitting immediately. They're using groups to warm up, get the tournament started, and it's just gonna go even harder each and every day. All right, well, we also have the series results here talking about how close it was. DZ Energy separated by 1 point at the top of the leaderboard for groups C and D. But we also, like we said, had some other standout performances. We saw a really nice ending out of Pioneers and Pulverex, and that was a team that we were all hoping would get more aggressive here in the championship mark. Yeah, 100%. I mean, look how close this is. This is probably one of the closest groups point-wise that we've had. Especially in land, 1 point separating the top 2. Then it's a 10-point drop, but everybody after that is within a couple of points of each other. And as fun as it always is to look at the top of the leaderboard who's playing well, it's also very important that we highlight who didn't have the greatest of lobbies. And I'm looking down at Alliance. There was a lot of talk, ironically, coming into this tournament. Are Alliance a group stage team? Well, apparently not, especially in the first group that we've seen here, but there is going to be a lot more games to come, and they had some pretty rough circles as well. Keep that in mind, especially on World's Edge. So they've got a lot to prove. They'll be ready to perform. Of course, Mandy's sitting in for them as well, so we have to kind of, make sure that we're given the appropriate dues, but also you just expect them to win games, right? Every single time we see them. So for Alliance, maybe not the performance they wanted, but I'm sure there's a lot left in the tank. And then down at the bottom, you've got Kick there, and I'm just begging them to kind of change some POIs at the moment. It doesn't seem like they are going to retreat, and if you're contesting every single map, then you are going to be down at the bottom of the table, and it's just at no point do you drop that ego a little bit. Match பார்த்துட்டீங்களா? ஆமா bro. Series across the board, Graceful. What is your overall takeaway from the day so far? சரி bro, அப்ப நான் போயிட்டு வரேன். A lot of teams in general have been
slow starting, but every single team in the lobby can win, even the entire land. They just have to find their groove, and it's about to head up, I think, yeah. All right, well, that is bye, a wrap bro. on Bye, our second bro. series Bye, bro. of the day. We still have tons more bro. Apex Bye, bro. Legends action in store for all of you. It's time for us to send it to a short break, though, so don't go anywhere. We'll be right back. He's ripped two No of more them stream apart, bottom and now gra. it's a 2 versus 1. Jonas Oh, is no. taking them all down. Holy me. போனோம். Music எங்கடா இருக்கு? Timmy puts him to sleep. I bet you a Nessie plushie that Alliance win this game. It's a 2 versus 1. It's easily cleaned up. The plushie is mine, and Alliance will take the game. The black hole completely sucks them in, and Singularity clean it up. Pioneers have got the edge to make it happen, but pull the Rex, claw the game back. It's IVG versus a solo from Black Hand, and the fry from IVG is just a little too good. The 6th game goes to Iron Blood Gaming. He went back. Yeah. I'm checking keep coming underneath. back. Keep coming back. I don't see them underneath. I'm waiting. 45 I'm 4 or 5, yes I do. Same here. என்னங்கடா? Can we peek now? I'm peeking now. அடுத்து ஆமா அது லேட்டா தான் இருக்கும். 84 cracked.